to try the surface. Umpires have to clarify that 7 hours match where it is 4-3. The one side they wanted to bowl a 4 overs, another side 3 overs. Umpire have to get a clarification. The clarification. So one match will be in one hand. Please note from the Netravati River, and the second time in this over round the wicket. Balls and played it nicely down to gently down to mid off and going for the quick single along that push. Gautam Shetty got his first run. Altogether total score now moves on to 2 on the board. Both the opening batters off the mark with that single. The opening batters knows that the condition of the morning, even though power play over is in progress, but they wanted to get some good start. They need to get some watchful start again from the far end. They start using his feet. Lovely shot. That was absolutely glorious extra cover drive. The Karthik Prabhu just a little bit using his feet. You know exactly the bowler where he going to pitch the ball, and coming down the track. That was a absolutely exquisite footwork as well as the placement. The perfect shot selection in the power play when there is no bodies out in the deep. All we can see that in the offside, the fielders inside the ring. 6 without loss of any wicket. Lovely delivery. That was a perfect comeback here from the bowler after that boundary. Shubham Kulal have to get one good delivery which can be a little bit effective. It was excellent short pitch delivery just around outside the line of off stump. With that dot delivery, scoreboard remains on 4 on the board without loss of any wicket. The Rangers, the challengers boys, won the toss. Captain elected to field first. Prakash Kala yesterday, they are back in the winning track. Some great performance. Gautam Shetty is the man of the match of that previous match for his all-round performance, but the Dheeraj Sanil has played a very wonderful innings for his team as well, and they came into winning track. A lovely shot, this delivery, appeal for caught behind, but just an excitement rather than the confidence. Wicket keeper behind the stump and going up, but the umpires are moved, and even the bowler is also knows that what is using the bat here, and no damage done. Shubham, good comeback after that boundary. The very next to 2 deliveries which is bowled outside the line of off time with the pace and the bounce. Getting some help in the morning condition because of the rain in the late night. Shubham again back to his body mark. This time a lovely shot indeed. It almost is standing in his toes because of that one more bounced delivery. Played it down to deep long on first over completed. After the completion of first over, total score 7 on the board without loss of any wicket. Steady start from the opening batters of Prakash Kala. Gautam Shetty getting some promotion in the batting order along with Karthik Prabhu. They wanted to get partnership here. The first over of the power play which is completed.
So spin bowler is in operation. Oh, lovely deliveries to start with. The excellent one. This is what the morning condition here in Sayyad cricket ground can do. And slight a bit of overcast condition. Always encouragement for the bowler. And that's why the captain of challenging boys brought their spin bowler quickly in action. And again one more the single. ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ and with that addition of that single score moves on to 9 on the board without loss of any wicket. The bowler brought into attack from the far end. Srinivas, great all-rounder for the side of challenging boys. Full toss lofted and the ball looks like at one stage ball will run straight to the hands of deep long on, but he checks the stroke last moment, Karthik Prabhu, and just a single after 2 bounce collected by the fielder at deep long on, double figure. And the ball appeal for leg before wicket. Umpire not interested. Might be that ball is just going down the leg side. Maybe the height is also one more factor. And addition to total with addition of that single score, but moves on to 11 without loss of any wicket. Srinivas again. Karthik Prabhu going down the track using his feet, but lovely short pitch delivery, excellent running bit in the wicket. And judgment of the run is so good in the negation after that fielder at shortman wicket fails to collect the ball. They got a couple of runs and on 2 more overs completed after completion of over number 2. 13 on the board. They're going exactly 6.5 runs per over, and 6 runs coming from that over for Srinivas. So good over, and 2 over of the power play which is completed. But seeing the condition of weather and the pitch in the morning, 13 is also good run by the Prakash Kala. The format what we're talking about today is changed from 8 overs to 7 hours, and all the teams have to complete their 7 hours quota within 30 minutes, so that the quick work required in the field. The bowler brought into attack. Yogesh brought into attack. One more spin bowler. Again nicely played it down to cow point region, extra cover in fact. No one there in the extra cover and mid off, so that easy couple of runs. Gautam Shetty once again is playing as for the condition required. You know exactly the condition of the ground, and the placement is so good in the negation to come back for the second easily. 15 on the board without loss of any wicket. Both opening batters of Prakash Kala. They are studying the innings. Yogesh second time. Flum, absolutely flum. This is one of the problem I want to tell you. There's so many times I'm watching Gautam. He's tried to play cross-batted shot. This is not the first time I'm watching. He's gone in the same fashion, and it's always the dangerous. While you are trying to play the cross-batted shot, is always dangerous. Once if you miss the line, always you find yourself in front of a stump. One more wicket back in the pavilion. The second wicket is back in the pavilion. First wicket, in fact, the first wicket is back in the pavilion. Gautam Shetty, the man of the match of the previous match, is back in the pavilion. Again, he's finding himself right in front of the stump. So new batter in walking towards the middle. Vishwas, one more experience and accomplished player for the side of the team, Prakash Kala. Walk towards the middle as a number 3 batter. After that 15 runs for the first wicket.
Prakash Kumpala have lost their first wicket in the form of Gautam Shetty, LBW, of the bowling of Yogesh. Again, nicely cuts that one, but not more than a single. With the addition of that single, score moves on to 16 for the loss of one wicket. The outfield absolutely sluggish because of the rain in the late night. Not that much of quick outfield. This time he lofted, and he lofted handsomely, and he got the distance. I think so, but wait for the umpire decision. That is a 6, absolutely right. And Karthik Prabhu almost split that cross batter stroke and connected it very well. No wind in the ground. Conditions slightly bit of difficult, but getting that much of distance is not so easy. The Karthik Prabhu got that one right from the middle of the bat, and with that 6, they got very valuable runs for team Prakash Kumpala. Catch it is a call, catch it is a call. Oh, he drops it, I think so. The good attempt there from the field at cover point region, almost he got there, but it was the time of his almost to hold that catch. Maybe the ball is slipped out of his hands. Lucky escape for Karthik Prabhu, and the total score now moves on to 23 for the loss of one wicket in the over number 3rd is in progress. Appeal for caught behind. Umpire rightly so not interested. Beaten by the bounce by Yogesh. Good over from the point of view of team Prakash Kumpala. They got runs what they really wanted. 3 gone. It's 23 for the loss of one wicket. By losing 23 for the loss of one wicket, even they lost the task asked by the opposition to bat first. The Prakash Kumpala are looking in good position. 3 gone, 4 remaining. You wait to see how Prakash Kumpala will go into progress. The challenging starts have to look for some good overs here. The Karthik Prabhu is looking so good so far. Is not having that much of success from the bat in the league stage matches which is played in 2 days, but in this particular day, in the difficult condition, he's managed to get some important runs from his bat. The bowler brought into attack to bowl the 4th over from the river end. Shobat. This is what Karthik Prabhu can do here. This is the stroke of the man in form. What a shot, stand and delivered. Is absolutely delivered exactly what Doctor ordered. The ball is absolutely in the slot, and he just passed that one down to deep long on boundary for a 6. The second sixer coming from the blade of Karthik Prabhu. What an outstanding hit that one from Karthik. The scoreboard now moves on to 29 for the loss of one wicket. Very interesting there, extra player of almost having a 100-meter race from dugout to umpire, square leg umpire. I don't know what kind of message is brought from that dugout. So good start for over number 4, not for the bowler Shobat. Again, driven nicely in the gap. What a shot! One bounce into the fence for 4. He's on fire. Karthik Prabhu is on fire. What an outstanding stroke once again. Again, the bowler doing the mistake of bowling that on into the slot. Mid off in the circle. It's definitely going to be exquisite placement from the batter. One bounce into the fence for 4 runs. With that boundary, scoreboard now moves on to 33 for the loss of one wicket. 33ಕ್ಕೆ 1
Over number 4 is in progress. Going to be a great hitting there from Karthik. Quality cricketing stroke. Classical, technically very sound. Now they got a fielder after that bound in that long off region. Oh, that is going to one more. He is absolutely unstoppable today. Karthik Prabhu is on absolutely firing. This is the stroke which is like a stroke from the cannon. What a shot there from Karthik. Again, the similarity in the delivery is that the bowler bowling into the slot. And the man who has got much time in the pitch, connecting the ball very well. You can't do the mistake of bowling that line. All we can see that quality cricketing stroke. He hits the ball as clean as a whistle. 39 for the loss of 1 wicket. Under pressure. Bowler under pressure. Now he will going to get the same man. At last a success for Showdown as Karthik Prabhu just once again wanted to go for the one more big shot. This time the bowler pitching it short. Maybe some teammates giving some suggestion for the ball. Pitch it short. Don't give the batter the opportunity to lift the ball from the slot. And he pitching it short. He's got a result for that. Wicket keeper behind the stump did the rest. But Karthik Prabhu did the damage what he really wanted to do for the opposition, and he will definitely going to get a standing ovation in the dugout for his outstanding knock. The great knock which is comes to an end of Karthik Prabhu. 33 valuable runs he scored, and he played some extraordinary cricketing stroke, isn't it? One of the best innings in a difficult condition from Karthik Prabhu. He played some enterprising cricketing stroke. The entertainment innings of 33 runs which is comes to an end. Icon and the captain. Oh, just over the trying hands of the wicket keeper as Khanna just wanted to use his feet. Got a leading edge of the bat. Showdown at last managed to get his line and length. After that, the wicket looks so confident. Once again pitching it short. Short pitch delivery, but the batter couldn't manage to hit that one properly. Lucky for Khanna. Didn't carry it to the wicket keeper. This one nicely negotiated. They will going to keep the strike for the next over. Good over once again for the point of view of Prakash Kumpala. 4 overs completed. After the completion of 4 overs, 41 on the board for the loss of 2 wickets. And now they are looking in commanding position, Prakash Kumpala. And wait and see. In remaining 3 overs, 18 balls remaining. Wait and see how many runs they will going to score here in this remaining 3 overs. So time to change in commentary box. And first time in the day number 4, I request my friend Mr. Gopi to take over the microphone. Gopi, good morning to you. Welcome for the day number 4. And looks like it's a difficult condition for the batter to bat on because of the rain in the last night. But the way that Karthik Prabhu is batted here has been outstanding, isn't it? Difficult condition, ball which is not coming to the bat. But they really batted brilliantly so far. And especially the Karthik Prabhu's 33 runs been one of the best innings, I want to tell you, in the difficult condition. And because of that, Prakash Kumpala has got a good position here. And any score, Gopi, in this condition, 65 to 70, this is 7 overs match. Definitely it's going to be a strong message for the challenging starts from the batters of Prakash Kumpala. No drinks, please note. धन्यवाद सतीश. सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ. तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश. इस वक्त पिछले
रात को जो वर्षा हुई थी उसके कारण इस वक्त कुछ हद तक मैदान खासकर आउटफील्ड इस वक्त गीला है और यहाँ पर गेंद खुलकर ट्रैवल नहीं कर रही है और इन हालातों में अंडर दिस कंडीशन अगर 60 to 65 जैसा कि आपने फरमाया 60 से 65 रन अगर प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के बल्लेबाज बनाते निर्धारित 7 ओवर में तो इस वक्त चैलेंजिंग स्टार्स के लिए चैलेंजेबल बन सकता है। तो यहाँ पर 4 ओवर के बाद एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ और 41 रन जोड़ चुका 2 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर की पहली गेंद को इस वक्त धकेला बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर रहा और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है श्रीनिवास इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं और करना जो कि नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद विश्वास जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है और श्रीनिवास ये गेंद अच्छी गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहता चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर 43 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इनफैक्ट। गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछाला इस वक्त इनटू द गैप एज वेल 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन आसानी के साथ यहां पर पूर्ण करने में सफल। रन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को बोल दिया था मिड ऑन नेक्स्ट स्टंप पर गेंद थे और 2 रन यहां पर बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। couple of runs added to the total in fact it's a 45 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress और श्रीनिवास अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद टॉप एज और गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट हेडमैन पर इस वक्त रन जरूर मिलेंगे 46 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट रन इस वक्त खुलकर बनते हुए प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के लिए। जहां तक प्रकाश कुंपला वॉरियर्स का सवाल है इस मैच को जीतना उनके लिए बेहद जरूरी बन चुका है अगर उन्हें इस श्रृंखला में इस टूर्नामेंट में अपना अस्तित्व बरकरार रखना है तो। और श्रीनिवास इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सामना करने के लिए तैयार इस वक्त करना अनुभवी बल्लेबाज प्रकाश कुंपला वॉरियर्स की ओर से। ये गेंद अच्छी गेंद क्विकर गेंद थी अंदर की ओर आते हुए गेंद को बैकफुट पर जाकर पंजों पर उछलते हुए हल्के से गेंद को ढकेल दिया इस वक्त शॉर्ट कवर पर करना ने गेंद की तेजी को पहचानते हुए और 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं 47 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और श्रीनिवास विश्वास के लिए ये गेंद उछालना चाहता गेंद को 2 कदम आगे निकलते हुए लेकिन गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए और बल्ले पर नहीं आए बल्ले के ऊपर से होकर सीधे पहुंचे इस वक्त विकेट कीपर के हाथ में ओवर की समाप्ति 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 overs गुड ओवर इन challenging stars point of view came to and just 6 runs conceded in this over by the bowler Srinivas और 5 ओवर के बाद इस वक्त बराबर का संघर्ष यहां पर जारी। सुबह का वक्त 9:10 इस वक्त बचते हुए और इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत CPL कोस्टल वुड प्रीमियर लीग सीजन 9 2025 का पहला मैच इस चौथे दिन के अंतर्गत यहां पर शुरू हो चुका है। मुकाबला इस वक्त जारी है प्रकाश कुंपला वॉरियर्स और चैलेंजिंग स्टार्स के बीच और दर्शकों की तादाद कुछ ज्यादा इस वक्त नजर नहीं आती हुई लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसे जैसा वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी। शुभम कुलाल गेंदबाजी शुरू करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार इस बार करना के लिए उछालना चाहा गेंद कौन साइड पर चूंकि गेंद कुछ हद तक उछाल लेते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है 47 रनों पर 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। कम से कम 60 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के बल्लेबाजों को अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो और 60 के आंकड़े से अभी भी 13 रन दूर रहा प्रकाश कुंपला वॉरियर्स। लेकिन करना के लिए गेंद को उछाला है लेकिन नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट लेकिन गेंद इस वक्त टिप्पा खाती हुई मिड विकेट पर खाली क्षेत्र पर और रन इस बीच बल्लेबाज को मिले 2 स्टंप से एक्सपोज करते हुए गेंद को साइड पर पुल करना चाहता करना ने मिड ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं कर पाया लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए मिड विकेट पर और 2 रनों का इजाफा हो चुका है। couple of runs added to the total it's a 49 for the loss of 2 wickets in the over number 6 in progress और गेंदबाज शुभम कुलाल यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहेगा फिर से नॉट कॉल गेट दैट वन फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट बाय करना
and he just got a single. 50 comes up for प्रकाश कुंपला वॉरियर्स. 50 रन में पूर्ण हो चुके हैं. छठा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर है और शुभम मकुलाल इस ओवर में 3 बेहतर गेंद इस वक्त तक फेंक चुके हैं. 3 रन प्रदान कर चुके अपने गेंदबाजी के मार्ग पर इस वक्त जाते हुए और विश्वास के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, बटकी हुई गेंद कट किया. इस बार टेंट द गैप एज वेल. गेंद जाती हुई दीपक वो पॉइंट पर. एक रन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यशस्वी तब दूसरा रन यहां पर पूर्ण करने में सफल. स्कोर ऑफ द विकेट गेंद किस वक्त खेल दिया था और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 52 रनों पर. 52 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस और गेंदबाज शुभम कुलाल विश्वास के लिए एक बार फिर से तैयार. इस बार उछालती हुई गेंद डायरेक्ट हिट. इस वक्त रन आउट का खतरा. नॉट स्ट्राइक रन पर थ्रो चूक चुका है. ओवर थ्रो और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुका है. जहां पर कोई भी रन बनना नहीं चाहिए था वहां पर 2 रन मिले प्रकाश कुंपला वॉरियर्स को. फील्डर ने विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट करने के बाद विकेटों पर शाइन किया था. उनका निशाना टकराया लेकिन बल्लेबाज मौजूद है और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर लिया और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 54 रनों पर. 54 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस और एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में. शुभम कुलाल गेंदबाजी करेंगे इस वक्त विश्वास के लिए. जहां तक विश्वास का सवाल है एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए वो खेलते हुए. इस बार कट करना चाहा. बैकफुट पर जाने के बाद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए गेंद थी शुभम की और ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 5 overs completed. Good over came from Shubham and after completion of 5 overs Prakash Kumpala Warriors are 54 for the loss of 2 wicket. So good comeback made by the bowlers of 6 overs completed. In fact 54 for the loss of 2 wickets. 6 overs completed. So good comeback made by the bowlers of Challenging Stars in between 4 to 6 overs. They conceded just 13 runs in the last 2 overs. At the end of 4 overs, Prakash Kumbala looking in a good situation. 41 for the loss of 2 wickets, and now the score is 54. In fact, over number 6 has been completed, and now just the last over remaining in the innings. अंतिम ओवर का खेल इस वक्त बाकी और करना इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए चिन्नू कोटारी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार और देखना है कि इस बचे हुए अंतिम ओवर में प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं. और चिन्नू कोटारी पहली गेंद लेकर तैयार करना के लिए. इस बार करना ने गेंद को उछालना चाहा. गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं कर पाया लेकिन गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर इनटू द विकेट गैप और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड करके थ्रो करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. 56 अब तक 56 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर और 8वां ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है उनकी पारी का और करना फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार. इस बार दिस इज एन मैसिव वन एंड इट वेंट आउट ऑफ द पार्क एंड इट इज एन ह्यूज वन. दिस इज एन ट्रेमेंडस स्ट्रोक इनटू द बैट ऑफ करना और काफी देर से करना इस स्ट्रोक इसी तरीके की स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता उनके पास उन्होंने उछाला विकेट सीमा ऊपर से स्कोर बढ़कर 62 पर 62 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. फैंटास्टिक स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ द बैट्समैन करना और इस वक्त गेंदें बाकी है उनकी पारी में सिर्फ 4 और चिन्नू कोटारी अगली गेंद लेकर तैयार करना के लिए. And this time up goes a finger. In fact, it's gone. तो इस वक्त अंपायर ने उंगली जरूर नहीं उठाई लेकिन करना खुद जानते थे कि वो आउट है. बल्ले का बाहरी किनारा लगा. It's got a deflection at the last moment and wicket keeper behind the stumps made no mistake. He took the catch. That was a very sharp catch at the last moment, but the wicket keeper took it very sharply in the end, and because of that, Karna departs. A short but good innings came from Karna, and the 3rd wicket lost. So now it's 62 for 3.
तो कर्ना का विकेट गिर जाने के बाद भविष्य का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में और 3 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी कुल मिलाकर और चिन्ह कोटारी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए भविष्य के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अगली गेंद दाहिने हाथ ऊपर द विकेट पर गेंदबाजी करते हुए इस बार ऑन साइड पर मोड़ा। इस वक्त भविष्य में ठीक डीप पैकेज खोले पर फील्डर मौजूद जरूर है। बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा काफी ऊंचा, इस बार यह विकेट गिर चुका है। हालांकि थ्रो काफी ऊंचा पहुंचा था लेकिन अपने ऊपर की छलांग लगाते हुए गेंद को दोनों स्थानों में गैदर करते हुए विकेट कीपर ने तेजी के साथ इस वक्त झटका दिया और बल्लेबाज भविष्य अपने से कुछ ऐसा बाहर रह गया। इसी के साथ एक बार विकेट के बाद भविष्य फुलवार प्रकाश काला so it's going to be just 2 more नए बल्लेबाज के इस वक्त आगमन होता हुआ देखते हैं 2 गेंदों में प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। धीरज का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में और कल रात को खेले गए मैच में धीरज ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, अपनी टीम को उन्होंने विजय दिलाई थी बेहतर बल्लेबाजी के जरिए और यहाँ पर उनकी पारी की अंतिम 2 गेंदों का सामना करने के लिए तैयार और फील्डिंग में जमावट इस वक्त विकेट कीपर करते हुए चिन्ह कोटारी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज धीरज के लिए सिर्फ 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। द स्कोर इज एट 63 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो इस वक्त गेंदबाज चिन्ह कोटारी इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए outside the offside wicket keeper misses gone through for a quick single and get it comfortably at last. Single run added to, in fact it's a wide declared by umpire, that means 2 runs added to the total, 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 65 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 65 for the loss of 4 wicket in the over number 7 and the last in progress in their innings. Still 2 balls left in overall calculation in their innings और एक लंबे स्कोर की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त प्रकाश कुंपला वॉरियर्स 65 और गेंदबाज इस वक्त तैयार अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट हैंड डाउन टू लॉन्ग ऑन चांस फॉर द फील्डर एंड ही मिसेस and not even he just missed the ball at the last moment and because of that the batsman come back for the second run at the last moment आसान सा मौका लेकिन इस बार इस मौके को वापस the fielder 67 for the loss of 4 wicket last ball now remaining गेंदबाज चिन्ह कोटारी इस वक्त गेंदबाजी करेंगे प्रकाश कुंपला की वॉरियर्स की पारी का अंतिम गेंद का The last ball of the innings is now coming up. Chinnu Kothari, here he comes. Right arm over the wicket. Left that one again इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर जा चुकी है एक रन बल्लेबाज को मिलेगा दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और इस बीच 2 रन प्राप्त करने में सफल धीरज काफी तेज तीसरा रन लेना चाहते हैं और यहाँ पर रन आउट शायद होगा So couple of runs are there. The innings is up for Prakash Kumpla Warriors. They finished with the 69.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಧುನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ಪಂಪ್ವೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು. Starts, and the boys of challenging have to do something special here if they wanted to do to climb this mountain of runs. So wait and see how well the batters will go into contribute from the bat. It's in this morning condition. Still it's going to be a cloudy weather condition in that white sky. It's not a blue sky in the morning, and some part of the blue sky, the white sky is covered with the black clouds as well, and overcast condition morning, and wait and see in this condition how well the batters of challenging stars will go into perform. And the two boys of challenging stars are coming to the middle here with the game plan of to get the start, the kind of start they wanted to get, the same start what opening batters got of Prakash Kala. And the highlight of the innings of Prakash Kala, and the man is leading for the front, Karthik Prabhu, in the morning. He absolutely displayed the fantastic batting performance, and even the icon player Karna has also played a small cameo to get some good score for his team. And all we can see that contribution from the bat, and the bowlers of Prakash Kala have to justify the effort of their bowlers, but challenging stars have to shine in this morning light, natural light. Wait and see, can challenging stars will go into shine here in the morning. It's going to be a very interesting game of cricket. The both teams desperately wanted to win this match. The first ball of the innings, and first of all it's a warm-up delivery by the bowler from the river end, Mohan Das, one of the trump card bowler for the side of Prakash Kala, brought into attack from the river end, and batter Bharat Alwa will go into face. Next one, lovely delivery, and this time the bowler Mohan Das, he's got a good physique, isn't it? Good height, good physique, and hitting the deck hard and getting some extra bounce. A lovely short pitch delivery just outside the line of off stump, good enough to defeat the bat of a batter. Wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. This time he just swings it at, and he's nailed the tag in the beginning itself. Little bit flipped it onto the legs of the batter, and Bharat knows that he is chasing a big total. Have to capitalize that ball, and just a little bit characteristics comes into play. Timing as well, and ball went into the fence for a maximum. This is what I'm talking about. When you're chasing a big total like this, you have to capitalize the loose deliveries. And Bharat Alwa, and treading the nails in that beginning itself. This time, eye up in the air. Who is going to take this catch?
Karthik Prabhu. My goodness. Never looks like he's that much of comfortable when he's taking the catch, isn't it? Ball is slight a bit of what I'm talking about, slipping out of the hands of Karthik Prabhu, but he managed to hold that one tightly. And Alwa got a start, but the fails to continue the start for long innings. Is back in the pavilion after that six. He's so excited, couldn't manage to control the emotion. Very next ball, again he wanted to go for the big shot, but this time the bowler is too clever. You know exactly what to do to come back, and Mohandas bowled a little bit away from the bat, and batter just going after that one, didn't quite time it properly, played it very high. Karthik Prabhu did the rest, and wicket number first is back in the pavilion. Jersey number 22 will be the new batter in. Kishore came into bat as a number 3 batter for the side, and Mohandas successful bowler. Right arm over the wicket, balls and missed it completely. Perfect delivery to ball whenever the new batter coming to the middle. Not an easy condition. I already mentioned the morning condition here in Sahyadri cricket ground is the encouragement for the bowler, but I have to use that condition very well. It's all up to the bowlers how well you're going to use the condition in the morning. Again off the back foot, cuts it very nicely, not getting that much of power behind that one. Dheeraj behind the ball, and after that lot of effort to Dheeraj managed to get the ball and sends the ball into the hands of a wicket keeper. Ample time for the batter to complete that 2 runs. 9 for 1, and the over number first is in progress. Good start, even they lost the wicket, but the runs which is coming in this first over, the 10 runs per over is the required run rate in the beginning itself for the team challenging stars. Coming down the track, it's going to be wicket number 2. The same man is in the picture. Karthik Prabhu taken the catch, and Mohandas once again strikes with the wicket. And I already mentioned he's the pick up the bowler for the side of Prakash Kala. The captain knows that Mohandas can do the job. And once again he did the job for his team by picking up 2 valuable wickets. And they are looking in a perfect position now. This is all we can see, the pressure when you're chasing a total like 70 to win the match, not in the 8 overs but in the 7 overs. They just wanted to exploit that power play, the fielding restriction condition in the morning. By doing that, the wicket number 2 is also back in the pavilion. The Mohandas has produced a vital breakthrough for his team in the first over. It's the first over which is comes to an end, 9 for 2. Royal Rangers takes on V4NEWS in this second match of the day, number 4. V4NEWS ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದೇಶಬೇಕು ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. So bowler brought into attack. Vishwas. The first ball, nice looking drive, but protection has been given in the deep. Dheeraj Sunil is in the picture in that deep core point region. And just a single for the batter. With the addition of that single scope, and the moves on to double figure, 10 on the board for the loss of 2 wickets. It's not a bright sunny morning, it's overcast condition in the morning because of the rain in the last night, making the condition a little bit sluggish
The outfield is not quick enough. The ball is not really coming to the bat, but still the batters did a great job to get that huge amount of runs. Again, played it very nicely and turning the ball, and even the ball is not traveling very quickly. Then because of the power play, no one there in the deep. So ball is slowly running towards a deep scarlet boundary for 4 runs. A good placement here by the batter has taken that one in the pole. And the Srinivas Pai, one of the dangerous batter as far as the opposition is concerned. As the Srinivas Pai, just remember the name. Yesterday, one has scored the 50 runs, the second 50 of this tournament. This time, what we're talking about, after hearing that he's got a second 50 of this tournament, is absolutely on fire. Such a good striker of the ball. You know exactly if you're playing the power play over. This is one of the safest strokes to play in the book. When the power play is on, even the cross-batting stroke, but it's good enough to clear the infield and get the ball into the deep mid-wicket boundary for 4 runs. 18 for 2. This is what the kind of batting required. The brave and gutsy batting is required for the team challenging stars. I request the captains of both the teams please be reported here for the tossing ceremony. ಹಾಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ವೀರಕಂಬ್ಳ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಮಗಾಗಿ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So good comeback here by the bowler, learning from the mistake after that. He dripping the ball, 2 balls into the leg stump, and now he bowled slight a bit of away going delivery, and Srinivas Pai, they played it gently, not for run. 18 for 2, one of the highest individual run getter of the tournament, Srinivas Pai. The 2 50s which is scored in this tournament. Dhanraj is the first 50 getter of this tournament. The both are did that while they're chasing the runs. Oh, went for the reverse sweep. This time he couldn't manage to get that one in the right time. Oh, pitch delivery, but couldn't manage to get that one into his bat, and wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. Came down the track, lifted that one, but fielder is underneath, it's dropped the catch. He dropped the catch, giving the life to the batter like Srinivas means he's doing the prime. You have to pay the penalty for that, isn't it? One of the safest pair of hands in the field department. Gautam Shetty dropping that lollipop. Then the Srinivas got a life straight away. 19 for 2 after completion of over number 2. They're going exactly 9.5 runs per over. Target which is set for the team with 70. Nothing much wrong with that run rate what they got. 9.5 runs per over. Having Srinivas Pai in the middle. Shubham Kular is one more quality batter in the side. This match is not yet over. Definitely challenging starts will go into fight back here. What we are talking about, the 2 very good innings so far played in this tournament, but unfortunately even though that batters has got a 50 under their name, but they are ended with the losing side. They ended with the losing side. The both are without finishing the match. The back in the pavilion. Once the batters back in the pavilion, the team is lost the match. But here, Srinivas Pai wanted to finish the match. And this time he played it very fine. Will it go into the one more boundary? Yes, it does. No one there in the deep third man region. Once the ball is defeats that wicket keeper, defeats that short third man fielder, ball running down to deep third man boundary for 4 runs. Nothing wrong with that line, but batter play that unorthodox technique, so there is a switch and played it very fine down to deep third man boundary for 4 runs. With that boundary score, but moves on to 23 for the loss of 2 wickets. This time catch it is a call. Again the ball is going over the head of that short third man fielder.
I don't think any chance for the fielder, even though naked eye looks like it's going to be a chance here, but might be the ball is too high for that fielder to get that one. Back to back 2 boundaries. Just have a look at it on replay. Went for the switch, it doesn't get hold of that ball, but green up back. Oh, no chance at all, no chance at all. Even the wicket keeper thought that it might be a chance for the fielder, but after seeing that replay, ball is too much high for that fielder, that short third man. Now they're keeping one fielder in the deep third man, and wait and see which fielder will go to come to the 30th circle. There's a cow point fielder, Dheeraj, coming inside the ring, and Srinivas Pai continuing the form what he has got in the yesterday, scored 17 quick fire runs already. This time, what a shot! Swings and swings it hard and into the deep sky leg boundary for a maximum. Again, the bowler is doing a mistake, bowling to his strongest zone. If the ball is in the arc, he will going to disappear the ball out of the park. What a shot! Shuffled across and swings it away. Forward comes into first, that's it. For the loss of 2 wickets. The bowler under pressure. 4, 4 and 6. Mohandas balls. This time the batter just wanted to go for the cut shot. Missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Mohandas quickly realizing that not to bowl to that is arc, and bowled outside the line of stump. Good comeback. Again, lovely delivery, beautifully bowled. Slight a bit of deviation here for Mohandas. The batter just wanted to push the ball on the offside region and missed it completely. All in sudden, the bowler Mohandas did a great job. The 2 boundary and 1 6. The 14 in 3. Then bowled 2 dot deliveries. Final time. This time pulls that one again safely down to deep fine leg boundary for 4 runs. Nice way to finish the over number 3 as well. And that's been an outstanding reply coming from the batter, especially the Srinivas, taking the initiative of getting acceleration in the run rate. This is going to be outstanding, chasing 1 bounce into the fence for 4. The wicket boundary score, but moves on to 37 for the loss of 2 wickets. 4 overs remaining, and the time to change in commentary box as well. And I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone. 70 is the target. That means 33 more runs required for the victory in 24 deliveries. And Gopi, welcome back. At one stage, looks like when the 70 is a target for the team challenging stars. It might be the difficult one, but always a great saying in cricket, difficult road often leads to beautiful destination. And they absolutely has got a destination of getting a 70 runs to win this match. And what a great reply, especially the man in good form, Srinivas Pai. The man has got a 15 yesterday, and he's continuing this form as well here. And that means it's not a good time here for the Prakash Kala bowlers having him in the middle. And he's got a life as well. I've already mentioned that giving life for the batter like Srinivas, they have to pay the penalty for that, and after that he got a life. He is absolutely going after the bowler. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त श्रीनिवास की बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस वक्त जारी है। 37 रन जोड़ चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। भविष्य पहली गेंद इस वक्त कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद रन से इस वक्त नहीं मिलेगा। जिस तरीके से श्रीनिवास ने इस मैच में बल्लेबाजी की है, निस्संदेह काबिल तारीफ है। कल भी पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था और यहां पर उस सफलता के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भविष्य
इस बीच कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद दो बेहतर गेंदें भविष्य इस वक्त देख चुके हैं। निस्संदेह कम बैक करना है प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के गेंदबाजों को, तो इस वक्त उन्हें चंद कसे हुए ओवर से यहां पर फेंकने होंगे, खासकर विकेट इस वक्त उखाड़ना होगा श्रीनिवास पई का, जो इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर करते हुए, और भविष्य इस वक्त उसकी तलाश में अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त विकेट कीपर इस वक्त करते हुए, और जहां तक का सवाल है इस वक्त क्षेत्र रक्षण का, तो काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण दिखाई देता हुआ भविष्य इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, बट एक सिंगल फॉर शुभम, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 38 रनों पर। निश्चित रूप से 70 रनों के विशाल से लक्ष्य का पीछा इस वक्त बेहतरीन तरीके से करता हुआ चैलेंजिंग स्टार्स, और अब द मैन इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक। श्रीनिवास पई बैटिंग ऑन 27 of just 11 deliveries. Outstanding batting display continuing here from श्रीनिवास, और भविष्य गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, और इस वक्त जैसे ही श्रीनिवास इस वक्त स्ट्राइक पर है, फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए विकेट कीपर और गेंदबाज, और यहां पर देखते हैं भविष्य किस तरह की गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद पर श्रीनिवास के लिए, और तैयार। इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, बेहतर गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकलते हुए, और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 38 रनों पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ 38 on the board for losing 2 wicket in the over number 4 in progress. A fantastic batting display continuing here from the batsmen of challenging stars. This time he's lost that one, but straight to fielder at deep mid wicket. श्रीनिवास का स्ट्रोक था दमदार, लेकिन फील्डर मौजूद डीप मिड विकेट पर सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, और एक रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर, और यहां तक का सवाल है 39 रन यहां पर बन चुके हैं, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। शुभम इस वक्त सामना करते हुए भविष्य की गेंदों का, हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हैं विकेट कीपर, और इस बार कट किया बैकफुट पर जाने के बाद पॉइंट की दिशा में, और यहां पर रन अगर लेते तो शायद यहां पर स्ट्राइक रन पर खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन ऐन मौके पर दोनों बल्लेबाजों ने अपने कदम को क्रीज पर खींच लिए, और जहां तक सवाल है इस वक्त ओवर का, तो बेहतरीन ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। फैंटास्टिक ओवर फ्रॉम द बॉलर कैंपेन, and 59 for the loss of 2 wickets. Just 2 runs came from this over. The equal battle is now on, and now straightaway coming back to the equation. 31 required from remaining 18 deliveries. The required run rate is now exactly 10.33 runs per over. 18 balls and 31 runs required. Drinks पे किल्ला ली दयविಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. तो इस वक्त पांचवा ओवर शुरू होता हुआ, और खासकर जो गेंदबाज थे भविष्य, जिन्होंने पिछला ओवर फेंका था, काफी बेहतरीन ओवर था, अंडर प्रेशर उन्होंने गेंदबाजी की, और एक बेहतरीन ओवर जिसमें सिर्फ 2 रन उन्होंने प्रदान किए, और यहाँ पर उस ओवर की बदौलत कहना पड़ेगा प्रकाश कुंपला वॉरियर्स इस मैच में कुछ हद तक वापस आ चुका है, और गेंदबाज राजेश बंदूड गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए 18 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत है। श्रीनिवास 28 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हैं। बैटिंग ऑन 28 of just 13 deliveries. This is an outstanding batting display continuing here from him. और गेंदबाज इस वक्त राजेश बंदूड ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार श्रीनिवास के लिए। 18 balls and 31 runs required. First ball. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछाल दिया श्रीनिवास ने, इस वक्त डीप पकड़ा स्कोर लेग पर, और 1 रन का इजाफा हो चुका है। हालांकि 2 कदम आगे जरूर निकले, लेकिन कौन साइड पर उछालना चाहता, लेकिन ठीक तरह से गेंद को उछाल नहीं पाए, जमीन के सारे गेंद को खोल दिया डीप बैकवर्ड स्कोर लेग पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 40 रनों पर। 40 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवरिंग पार्ट। 17 बॉल्स लेफ्ट एंड 30 रन रिक्वायर्ड। राजेश इस वक्त शुभम के लिए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार।
इस बार कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद बेहतरीन गेंदबाजी, गेंद कुछ हद तक ज्यादा उछाल लेते हुए टिप्पा खाने के बाद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। और अंतिम 8 गेंदों में इस वक्त बेहतर कमबैक कर चुके हैं गेंदबाज प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के। सिर्फ 3 रन अंतिम 8 गेंदों में प्रदान कर चुके हैं। पिछले ओवर में भविष्य ने सिर्फ 2 रन प्रदान किया था, जबकि इस ओवर में राजेश बंदियोड़ ने पहले 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन प्रदान किया। तो अंतिम 8 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बच चुके हैं और उन अंतिम 8 गेंदों की बदौलत ऐसा कहना पड़ेगा प्रकाश कुंपला वॉरियर्स कुछ हद तक इस मैच में वापस आ चुका है। अब राजेश अगली गेंद, रिवर्स शॉट खेलना चाह चुके इस वक्त, बेहतरीन गेंदबाजी। सो दिस इज टर्निंग आउट टू वन मोर गुड ओवर इन प्रकाश कुंपला वॉरियर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट अ सिंगल रन केम इन द फर्स्ट 3 डिलीवरीज फ्रॉम द बॉलर राजेश बंदियोड़ और इस वक्त दबाव में बल्लेबाज नजर आते हुए। तो इस वक्त शुभम एक बार फिर से सामना करते हुए राजेश की गेंदों का। Full toss, lost that one this time. This time I think I taken inside defense brilliantly by the fielder Gautam. जो फील्डर थे इस वक्त वादिश लंगोट पर इस कैच को लपकने में सफल। फुल टॉस गेंद को इस वक्त शुभम में उछाला था जरूर, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि सीमा रेखा को पार कर सके। और लंगोट उन्होंने इस कैच को लगता विकेट शुभम को यहाँ पर गिर चुका। तो श्रीनिवास दूसरे छोर पर इस वक्त मौजूद और जहां तक चैलेंजिंग स्टार्स के मंजिल तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त श्रीनिवास को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिलना जरूरी है उनके टीम को, क्योंकि श्रीनिवास वेल सेट बल्लेबाज है। 29 रन वो जोड़ चुके हैं सिर्फ 14 गेंदों पर। श्रीनिवास को 29 रन इन जस्ट 14 डिलीवरीज, लेकिन इस वक्त वो ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और इस वक्त इंतजार है नंबर 5 बल्लेबाज का। 2 बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर। First ball single, after that 2 dot and a wicket following in the 4th delivery. New batsman एल्टन is now comes out to the middle और श्रीनिवास इस वक्त उन्हें समझाते हुए बल्लेबाज एल्टन को कि किस तरीके की बल्लेबाजी इन हालातों में अपनानी चाहिए। और रन्स इस वक्त चाहिए 30 है, जबकि गेंदें बाकी है सिर्फ 14। और एल्टन देखते हैं यहाँ पर किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाते हैं, क्या वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, क्या वो इस गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक खेलते हैं। देखते हैं इस गेंद पर किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हैं बल्लेबाज एल्टन। और राजेश बंदियोड़ अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए एल्टन के लिए। फील्डिंग में जमावट अभी भी चलती हुई। आज का पहला मैच यहां पर खेला जाता है इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत सीपीएल सीजन 9 2025 के अंतर्गत। राजेश एल्टन के लिए उछालना चाहा, लो फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में सफल और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। डॉट गेंद इस वक्त जुड़ चुका है। अब इक्वेशन सीम्स टू बी अ मस्ट फॉर नाउ। 30 रन्स रिक्वायर्ड इन जस्ट 13 डिलीवरीज and this is turning out to be one more good over so far in challenging stance point of view. अब स्कोर लेग फील्डर के इस वक्त पीछे भेज दिया गया डीप बैकवर्ड स्कोर लेग पर और डीप थर्ड मैन पर जो फील्डर थे धीरे धीरे इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है शॉर्ट थर्ड मैन पर। राजेश अगेन एल्टर के लिए चूके फैंटास्टिक ओवर केम शो है, जस्ट अ सिंगल रन ही कंसीडर्ड और यहां पर अपील होती है और इसी के साथ विकेट गिर चुका है। द फ्रस्ट्रेशन इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन। 2 गेंदों को खेलने के बाद दबाव था और दूसरे शॉट गेंद को खेलने के बाद कुछ से आगे निकल आया। इसी तरीके से यहाँ पर किस तरीके से हुआ था और हताश मनोभाव के साथ वहां पर खेले रहे और करने में से विकेट कीपर तेजी के साथ लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए दिखाया जा रहा है और ओवर की समाप्ति 5 overs completed. So what a fantastic comeback made by the Prakash Kala Warriors after being conceding 37 runs in the first 3 overs. They come back fantastically in the next 2. They conceded just 3 runs in the last 2 overs. And with that last 2 overs, I must say Prakash Kala are now strongly back in the game. And now the equation seems to be much stiffer now. 30 runs required in remaining 12 deliveries. और 12 गेंदें बाकी 30 रन चाहिए। और खुशी की बात यह है चैलेंजिंग स्टार्स के लिए कि इस वक्त श्रीनिवास स्ट्राइक पर आ चुके हैं।
तो इस वक्त जहां तक सवाल है चैलेंजिंग स्टार्स के विजय का, तो उनकी सारी उम्मीदें, सारी आशा इस वक्त बल्लेबाज श्रीनिवास के ऊपर निर्भर रहा। और देखते हैं यहाँ पर श्रीनिवास उनकी टीम की नैया को सही तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। फिलहाल ड्रिंक्स विश्राम इस वक्त होता हुआ और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। बदले भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है। क्लाउडी एटमॉस्फियर, बादलों के चंद टुकड़े नीला आकाश तले इस वक्त दिखाई देते हुए। कल रात को जो वर्षा हुई थी उसके वजह से इस वक्त कुछ हद तक आउटफील्ड गीला है, लेकिन जैसा जैसा वक्त गुजरता जाएगा यहाँ पर आउटफील्ड सूखती जाएगी और इंतजार है इस वक्त सूरज के प्रखर किरणों का मैदान पर। और इस वक्त सूरज जब बादलों की आड़ में छिप चुका है, लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसा जैसा वक्त गुजरता जाएगा यहाँ पर सूरज बादलों की आड़ से निकलकर अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाएगा। और यहाँ पर मैच नंबर 1 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत सीपीएल सीजन 9 2025 के अंतर्गत इस वक्त प्रगति पर मुकाबला इस वक्त जारी है प्रकाश कुंपला वॉरियर्स और चैलेंजिंग स्टार्स के बीच। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हैं भविष्य, जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था, सिर्फ 2 रन उन्होंने प्रदान किए थे। भविष्य conceded just 2 runs in his first over. Starting is now going to start his second over. और the batsman is now back on strike, श्रीनिवास। और चिन्नु कोट्टारी का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में फिलहाल नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद। 12 balls 30 runs required, बाउंड्री and 6 is badly required for the batsmen of challenging stars to get back into this match. Meantime, the bowlers of Prakash Kala warriors need dot deliveries and wicket at this situation. First ball, इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा श्रीनिवास ने, चूंकि इस वक्त गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। बेहतर गेंद थी इस वक्त गेंदबाज भविष्य की। और जहां तक जैसे ही बल्लेबाज ने तिरछे बल्ले के सहारे गेंद को रिवर्स शॉट के जरिए खेलना चाहा, कुछ हद तक ऑप्शन से बाहर की और गेंद को फेंकी इस वक्त। और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 11 गेंदे 30 रन चाहिए विकेट के लिए। 30 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 11 बॉल्स। भविष्य श्रीनिवास के लिए अगली गेंद। इस बार दिस इज गॉन मेनी माइल्स, ही जस्ट कीप्स द होप्स अलाइव ऑफ चैलेंजिंग स्टार्स। और मैं यकीन के साथ कहूंगा ये जो बल्लेबाज है श्रीनिवास, इनके ऊपर इस वक्त पूरा दारोमदार है और यहां पर वो सही मंजिल तक अपनी टीम को पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। सभी भी बरकरार रहा। श्रीनिवास का ये छक्का इस वक्त बरकरार रह चुका है। 46 for the loss of 4 wicket, 24 to get from remaining 10 balls. What a fantastic struck into the bat of Srinivas. He's moving up to 35 now. We have 35 scored in just 16 deliveries. और इस वक्त छक्का प्रदान करने के बाद अब देखना है कि भविष्य अगली गेंद पर किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर करते हैं। श्रीनिवास सामना करने के लिए इस वक्त तैयार रहा। अगली गेंद लेकर भविष्य। Again, this time high in the air, और मौका हो सकता है डीप मिड विकेट फीडर गौतम गेंद के नीचे आते हुए। और इसी के साथ श्रीनिवास का बेशकीमती विकेट यहां पर गिर चुका है। इस बार छक्का नंबर 2 लगातार लगाना चाहता, लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था। अपने आगे की ओर आते हुए और इसी के साथ श्रीनिवास की एक ऐसा कहना पड़ेगा विस्फोटक बल्लेबाजी पर पर्दा गिर चुका है। Srinivas out for 35 in just 17 deliveries he scored and a fantastic batting display came from him. और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा चैलेंजिंग स्टार्स के विजय की उम्मीदें कम होती हुई, लेकिन मौका जरूर है इस वक्त उनके बल्लेबाजों को कम बैक करने का। और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त चैलेंजिंग स्टार्स को इस वक्त सिर्फ चौके या छक्के इस मैच में अब वापिस ला सकते हैं। 24 रनों की और दरकार, 9 गेंदें बाकी और एक बेहतरीन कमबैक का गेंदबाज भविष्य ने किया। छक्का प्रदान करने के बाद अगली गेंद पर थोड़ी उछाल लेते हुए गेंद उन्होंने फेंकी। ऐसा क्या करेगा श्रीनिवास, जस्ट प्लेड दैट वन टू अर्ली और इसमें की वजह से गेंद को बल्ले के बीचों बीच ठीक तरह से लेने में असफल रहे और गेंद काफी देर तक हमें में रही। और गौतम जो वाइडिश लंगोन पर जो फील्डर मौजूद थे उन्हें कुछ 3-4 कदम आगे जरूर आना पड़ा, लेकिन एक बेहतर जजमेंट के साथ वो इस कैच को लपकने में सफल रहा। नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ सचिन फर्नांडिस इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा और भविष्य गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए 24 टू गेट फ्रॉम 9 बॉल्स।
बेहतर गेंद थे इस वक्त, कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर करना के दस्तानों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। 8 गेंदें बाकी, 24 रन चाहिए और अंपायर ने इशारा किया कि दे आर एक्सीड्स द टाइम लिमिट, उनके निगदित समय जो कि समाप्त हो चुका, तो एक फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, भविष्य अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर करना, सचिन फर्नांडिस इस वक्त सामना करते हुए भविष्य की गेंदों का। ये गेंद इस बार भालना चाहा, गेंद लगभग शॉट में विकेट पर। सचिन ने 2 कदम आगे जरूर बढ़ाया लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। अब seem to be a source for now. 24 to get from 7 balls and a fantastic over once again continuing here from the bowler भविष्य। हालांकि एक छक्का वो जरूर प्रदान कर चुके हैं लेकिन अगली गेंद पर उन्होंने श्रीनिवास का बेशकीमती विकेट प्राप्त किया और उसके बाद 2 बेहतर गेंदें अब फेंक चुके हैं बल्लेबाज सचिन के लिए। इस ओवर में अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर भविष्य कम्स टू सचिन। फुल टॉस, गॉड इज आउटसाइड, डाउन टू थर्ड मैन, लेकिन यहां पर रन के लिए दौड़ पड़े जरूर सचिन, लेकिन चिन्नु कोठारी जो नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद थे उन्होंने इस वक्त उन्हें वापस भेजा सही तरीके से, क्योंकि अंतिम ओवर में स्ट्राइक वो खुद अपने पास रखना चाहते हैं, तो इस वजह से एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति भविष्य की और एक बेहतरीन स्पेल की समाप्ति भी हो चुकी है। 2 overs, no maiden, 8 runs and 1 wicket. Fantastic spell came from Bhavish, and after completion of 6 overs, challenging his stars now looking deep in trouble. In fact, 46 for 5, 24 to get from last over. निसंदेह काफी लंबी बातचीत के बाद इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा गया है गेंदबाज गौतम के हाथों में और गौतम इस वक्त मैच निर्धारित ओवर लेकर तैयार है, जबकि सामना करते हुए इस वक्त चिन्नु कोठारी। 6 चौकों की जरूरत बचे हुए अंतिम 6 गेंदों में। 6 fours required in the last 6 deliveries, 24 to get from last over। और गौतम इस वक्त तैयार विकेट कीपर करना, फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कवर पॉइंट फील्डर के इस वक्त पीछे भेज दिया जा रहा है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर कहना पड़ेगा, कोई डीप एक्स्ट्रा कवर नहीं, एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर मौजूद है। पहली गेंद इस बार चूके फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट मिसिंग ऑफ साथ ऑफ स्टंप, और गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए गेंद को स्क्वायर कट करना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। The scoreboard stays at 46 for the loss of 5 wicket. 5 balls remaining, 24 runs to get. The things getting much tighter now for the batting side. Gautam. Again breaking, caught behind the wicket. Celebrations is going on there. And the man departs. So 1 more wicket fallen. अब ऐसा कहना पड़ेगा, the last chance now in front of the batsmen of challenging stars. 4 sixes required, 4 maximum required in the last remaining 4 deliveries. और देखिए यहाँ पर गौतम ने किस तरीके की गेंद की फेंकी थी, बल्ले का डिफ्लेक्शन हुआ था, विकेट कीपर करना के हाथों में सीधे गेंद पहुंचे। अब 4 गेंदें बाकी, 24 रन चाहिए, अंतिम अवकाश चैलेंजिंग स्टार्स के सामने। 3 ओवर में जब सतीश ने माइक्रोफोन मेरे हाथ में सौंपा था तब स्कोर था 37 रन और उसके बाद के 3.2 ओवर में सिर्फ 9 रन प्रदान कर चुके हैं प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के गेंदबाज। और निस्संदेह कहना पड़ेगा फैंटास्टिक कमबैक मेड बाय द बॉलर्स ऑफ Prakash Kala Warriors after being conceding 57 in the first 3 overs. They come back very well in the 4th, 5th, 6th and now it's in the 7th over. They conceded only 9 runs in the next 3.2 overs. Fantastic comeback. Gautam misses and collected by wicketkeeper Bahami Sams. अब 3 गेंदें बाकी, 24 रन चाहिए। अगर इन 3 गेंदों में गौतम को नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो यहाँ पर प्रकाश कुंपला वॉरियर्स की विजय निश्चित है, लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक अंतिम गेंद फेंकी जाए। क्रिकेट क्योंकि अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। और यहाँ पर देखते हैं इन 3 गेंदों में क्या होता है। तो ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार रहा गौतम, दाहिना हाथ ओवर द विकेट।
प्रतीक तो इस वक्त गेंदबाज हल्के से गेंद को पुश कर दिया, इस वक्त स्टीयर कर दिया था गली पर 1 रन। और हमारे इस क्रिकेट श्रृंखला के लिए मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान प्रतीक शेट्टी इनका आगमन हो चुका है। और हम सीपीएल प्रतीक शेट्टी मुंबई इनका आगमन हो चुका है, और हम सीपीएल संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत यहाँ पर करते हैं। हार्टली वेलकम टू सर फ्रॉम टू मिस्टर प्रतीक शेट्टी मुंबई। लॉटेड इस बार इनटू द फेंस, बट दैट इज नॉट इनफ फॉर देम। And the boundary declared by umpire. 50 comes up, 51 for 6. And now just the last ball left. 19 runs of cut. That is an absolutely impossible task if the bowler cannot bowl no ball or wides in this remaining last delivery. और सिर्फ औपचारिकता ही अब इस मैच में बाकी रह गई है। और निश्चित रूप से एक बेहतरीन कमबैक 3 ओवर के बाद प्रकाश कुंपला वॉरियर्स की गेंदबाजी ने की। और श्रीनिवास जो क्रीज पर मौजूद थे, 3 ओवर में 37 रन बनाने के बाद उनका विकेट प्राप्त करने के बाद बहुत बड़ी सफलता वो प्राप्त करने में सफल। अब प्रकाश कुंपला वॉरियर्स विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है। द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नॉट कमिंग अप, misses, that's it, 18 runs comprehensive victory for Prakash Kumpala Warriors against challenging stars। और इन 18 रनों की इस 18 रन की जीत के साथ वो परिपूर्ण अंक यहां पर प्राप्त कर चुका है। 18 रन्स victory for Prakash Kumpala Warriors against challenging stars, and with that victory they bagged the complete points. So match number 1 of the day number 4 of this prestigious cricket tournament, CPL Coastal Premier League season 9 2025 has been came to an end, which won by Prakash Kumpala Warriors। और इस विजय के साथ प्रकाश कुंपला वॉरियर्स इस श्रृंखला के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को यहां पर बरकरार रख चुका है। तो अब मैन ऑफ द मैच So man of the match of this match award goes to the man who batted brilliantly, scored 33 runs in just 15 deliveries. Karthik Prabhu adjudged the man of the match. Karthik Prabhu of Prakash Kumpala Warriors adjudged the man of the match for his fantastic knock of 33 of just 15 deliveries, and also he took 2 catches, and because of this fantastic performance he adjudged the man of the match. So the next match, Royal Rangers will take over Veera Kambala in the next match. The match number 2 is now coming up now exclusively right in front of you, and that match starts with the short pile। और अगला मैच शुरू होगा तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर मैच नंबर 2 की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। Sunshade Jewelers and Diamond House, KS Rab Road, Ampankatta, Mangalore। ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಳೀತು. ಹೋಗೋದು, ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಹುಡುಗಿರು ಕೂದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಲ್ವದ್ಕರ್ ಅವರ ಬಿಯೋಮಾಂಡ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸೈನೆಟ್, ಶಿರು ಪಾರ್ಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ವಿಜಯನಗರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಮೊಬೈಲ್ 9686988199.
Ever pondered why, out of the 220 million cricket players worldwide, only a mere 3% ever get to bask in the limelight? It's a conundrum, isn't it? The majority, the 97%, are often left in the shadows. Their dreams of playing real, professional-level cricket hindered by the lack of resources, proper facilities, and opportunities. Players' expectations like a ready ground, a ready pitch, cricket ball, the thrill of the game, the roar of the crowd, the respect of the competition, all seem like distant dreams. What if we told you there's a solution that caters to the 97% bringing real cricket to you? Say hello to Crick 8, the app that revolutionizes your cricketing experience. Imagine stepping onto a pitch, equipped with everything you need to unleash your cricketing prowess. With Crick 8, that's exactly what you get. An arena ready for your arrival, complete with seasoned leather balls, impartial umpires, and post-match analysis and ranking system directly on your WhatsApp. This isn't just about the game, it's about ensuring fair play. Everyone gets a chance. The time to present the man of the match award. 30 minutes which is given for one innings, 7 hours, 30 minutes. Pratik Shetty will go in to present the man of the match award for Karthik Prabhu for his wonderful innings for team Prakash Kala Warriors. And here is the first ball. This time pulls that one down to deep long on, but not more than a single. Doesn't get proper placement in the occasion because of that height of that short pitch delivery for the left-hand batter is not that much of easy to pull the ball into the square leg, but it went into the stroke down to deep long on for a single. ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಇವರು ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲದ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು. This time outside the run of off stump and Ranjit, the batter, just wanted to go for cut shot but missed it completely. Ranjit, the batter, played a good innings and all-round performance in yesterday's match, so that lot of expectation from him in this particular match. And here again now, right, move wicket appeal for leg before wicket ball, just definitely going down the leg side, as umpire Dikshit very much sure about that, and is signaled the leg by. With the addition of that leg by, Skobanda moves on to 2 on the board without loss of any wicket. The day number 4 of prestigious Coastal Road Premier League 2025 season 9 under progress, and it's a different weather condition today in this beautiful Sahyadri cricket ground here in Adyar, and from the river and the bowler will going to continue Santosh. This time again wanted to go for the expansive drive, doesn't get hold of that properly, chance of run out wide throw coming from the field, and both the batters completed a single. Hitesh Nayak again just wanted to go for the expansive drive, but couldn't manage to get the timing properly in that stroke. So Santosh not try to ball quick, just maintaining that line and length. Exactly in this condition how to ball wicket to wicket. This time short pitch and lovely short pitch delivery, and quite deliberately pitched that shot. Exactly what Ranjit can do here, and that was a lovely directed short pitch delivery which is just around outside the line of off stump. The wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. Santosh starts well in this first over, keeping the tight line and length. Low full toss, and Ranjit almost drags it from the line and played it down to deep long on region. Tidy over, good over. 4 runs came from that over.
and of Santosh, and after completion of first over, searching for the right track, and the team Veera Kambla managed to score a 4 on the board without loss of any wicket. So very interesting. ನಿನ್ನೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂತಹ ಲೋಹಿತ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. Ball aim too much across the line of the delivery. Slower one, well directed by Dheeraj in the negation. Excellent execution of the slower one. And the problem for Ranjit in this particular attempt for the sweep shot is that he's too much across the line. He's exposed the stumps, and great idea for the bowler to where to pitch the ball. And just have a look at that one replay, how far the batter is gone. And too much across the line. He's almost in that fourth stump of that outside the line of off stump, so that quite easily the bowler delivers that line, Dheeraj, and disturbing the furniture with that beautiful slower delivery. First wicket is back in the pavilion. It's for 4-1. Welcome to Shivanaran Aipal sir for this prestigious CPL, and is coming to the 4th day of this cricket tournament after that successful journey into Sri Lanka for PPL and Television Premier League. And congratulations first of all for Shivanaran Aipal for their successful journey and spreading our state language Kannada in Sri Lanka as well. The 4-1. Dheeraj. Boss this time left hand batter just pushing the ball into the offside region. They wanted to go for the single. It's a very risky one. If it is a direct hit, I think it's going to be a curtain in the innings of Jnanish. Quite dangerously. He's pretty tucked down to cow point region, is asking for trouble. If the ball will going to hit the stump, he might be in the pavilion. But risk is a part of cricket. 5-1 in the over number second is in progress. So the last over of the power play. Long off, the one fielder I'm watching, and another fielder at deep square, like in front of square. Dheeraj balls, lovely delivery, swings and missed. And Hitesh Naik several times is trying for the big shot on the onside, but didn't got that much of success so far. I already mentioned, if the bowler will going to bowl the good line, there's something in this pitch in the morning. The batter have to be little bit careful sometime. The shot selection is going to be key. Again, short pitch outside the line of leg stump. That's punishable, not from the batter but from the umpire, as the ball is pitched outside the line of leg stump, and again moving further away. And with extra scope, moves on to 6-1. Dheeraj again. Ball second is going to be one more wide. The morning exercise here for Suresh Ermal, the umpire. And this is all happening when there is going to be left and right combination. Always a difficult time for the bowler. Have to change the line and length. Every time strike will go into rotate, have to change the line. Again, this is the line. This is the better line. I want to tell you, when the left-hander is on strike, pitching the ball on the midland off stump and getting away, going delivery, deviation in the negation for Dheeraj, and it's good enough to defeat the bat of Hitesh Naik. He's not looked that much of comfortable so far. 7-1. This time he played it very high, and bowler himself complete the catch, score and bowled. And Dheeraj absolutely played a mind game with the batter, isn't it? After they bowled at 2-3 dot balls in this over, Hitesh trying, and at last he got a connection, but not a proper connection.
He played it very high, just wanted to break the shackles. Have a look at that one, away from his body. The line which is outside the line off stump. And he just wanted to drag that one from the outside the line of off stump. That's why he didn't got that much of proper connection. Pays the penalty for that. It's 7 for 2. Seven for 2. All of a sudden the team in trouble. Veera Kambala. Out of 4 matches so far they played in the league stage, they won 2 matches, they lost 2. They got 4 important points. And the Royal Rangers, under the leadership of the captain rockstar Rupesh Shetty, they got a successful run. And after that 3 consecutive victory. They faced a defeat yesterday. And they are now in the second place in the points table. And again they wanted to come back into that winning track. Wait and see. So new batter Pratik Shetty, nothing much to do with the delivery, getting away from the line of the ball, pitched outside the line of leg stump. With the addition of the Dexter scope and moves on to 8 for loss of 2 wicket. 8 for 2. Dheeraj, that's one area you have to be a little bit careful, conceding some extras in this over. Again swing and missed, nowhere near the pitch of the delivery. It's all attempting for the blind hit, missed it completely. Great over, successful over, the wicket taking over which is comes in here from Dheeraj after completion of over number 2. The power play over which is belongs to the fielding team Royal Rangers. And Veera Kambla searching for the right track. The 8 for 2. ಅಮ್ಮ ಯೋಧಸ್ ಹಾಗೂ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Over number 2 which is completed. It's slow start from the batters of team Veera Kambla, but still they got opportunity to back in the game. The 5 overs remaining in their innings, altogether 30 possible deliveries remaining excluding wides and no balls. Wait and see how well the batters of Veera Kambla will go into get some acceleration in the run rate. They lost 2 wickets, that's a big problem. Dheeraj continues. Precaution. Just like what we're talking about, the acceleration is much required, and right behind that short pitch delivery, played it full shot down to deep square leg region, but equally well fielded by the fielder in the deep square leg and saving certain boundary for the team. A good work, shot in the short pitch delivery, and batter quickly getting his position and played that full shot, not with the great timing. That's why that ball didn't travel very quickly. The long chase for the fielder. Have a look at the effort from excellent footwork. And a couple of runs which is completed. We did a couple of runs, scope and moves on to 10 for 2 in the over number 3 in progress. Sanjay again played it not quite intended, as he wanted to push the ball on the offside region, got a leading edge of the bat. Shot that and fielder fields the ball, ample time for the batter to complete the single. With that single, scope and moves on to 11 for 2. Left and right combination. The Pratik Shetty will going to take the strike. Sanjay. Was nice looking drive, and Rupesh down at short extra cover, quickly moving to his right and fields the ball, returns the ball, but enough time for the batter to rotate the strike. One more addition. 12 for 2 in the over number 3 in progress. So quite cricket is going on here, quite understandable. There's a disciplined bowling performance which is continues here from the bowlers, opening bowlers of Royal Rangers. Swings and missed. This time is plumb in front of wicket. Absolutely plumb, no doubt at all.
is going against the line, isn't it? Have a look at that in replay. Oh, his back leg is absolutely right in the middle stump. And his addition for the umpire Dikshit to raise his finger. Wicket number 3 is back in the pavilion. Problem continues here for the team Veera Kamla. They lost 3 for 12 runs. And it's a very good toss to win here for the captain Rupesh. And all we can see that the bowlers justifying the addition of the captain, keeping that very tight line and length. The new batter in is Sandeep Pujari. It's a one more recognized batter in the side of Veera Kamla. Yesterday he played a fantastic knock for his team for the victory, and he's got a successful tour of Sri Lanka as well in the TPL. He played some explosive knocks for his team. Such a good striker of the ball and useful left-hand batter is on strike. Came in number 5 position of the batting order. Sanjay to continue. From the river under, swings and makes. It's not a good line to ball to the batter like Sandeep Pujari. He's so strong in that pull shot. And even the ball is gone out wide outside on the leg stump, but still he's tried to reset one. But wide call by umpire rightly so. 13 for 3. Played it nicely. Lack of placement. Straight to the hands of short extra cover. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. I'm not saying they're wrong with the stroke, and exactly played as per the merit of the delivery. But the ball went straight to the hands of extra cover. No run scored. 13 for 3. Full toss, low full toss, try to york the batter, and Sandeep watchful. Over number 3, absolutely good over from the point of view of again for the Royal Rangers, produced by Sanjay. 5 runs and 1 wicket after completion of over number 3. Veera Kamla searching for the right track, Sutton is struggling. It's 13 for 3. The bowling change. Lovely shot with delivery, but missing the direction, isn't it? Just again moving a little bit away from the right-hander batter. The Pradeep Shetty still wanted to go for cut shot. No change actually. Santosh continuing from the river end. This time chance here for the wicket keeper to take that easy catch. Pradeep Shetty wanted to go for the pull shot, but because of that extra bounce, he beaten by the bounce, top edge, and easily carried to the wicket keeper behind the stump. And the problem continues here for the batters of Veera Kamla. And have a look at that. Pradeep shuffled across the line of the delivery, and almost the ball is hitting the bottom of the hands and the land of the bat, and carried to the wicket keeper. It's a 14 for 4. Veera Kamla are looking in deep trouble. A great batting performance, which is bowling performance, which continues here by the Royal Rangers. Now the team is badly required one partnership here for the Veera Kamla. Runs which is hard to combine. The partnership is always the key for big runs, but that is really missing. That's only because of the bowlers of Royal Rangers so far exploiting that condition very well. The new batter in with the jersey number 06. So walks towards the middle. Oscar is a new batter in. As a number 6 batter. A difficult condition. How to handle the pressure. Have to get some partnership badly for the team. Santosh.
Balls, lovely short pitch delivery, not a quicker one, but just holding that line and net very nicely by Santosh, pitching it short but not easy short pitch delivery. ವೀರಕಂಬಳ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. Played down to deep long on region for a walkable single. With the addition of that walkable single, score but moves on to 15 for 4. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವೀರಕಂಬಳ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸಂದೇಶ್ ಪೇಡೂರ್. This time ball is in the air and Rockstar rocks in the field. Looks like he's a little bit uncomfortable at one stage, but he managed to keep his eye on the ball and almost making his the body balance in the right move and got that catch. The wicket number 5 is back in the pavilion. Just have a look at it. This is a huge wicket. Sandesh Pujari just wanted to go for the pull shot, played it very high, and have a look at it in replay. Almost Rupesh Shetty on his knees tried to take the catch, and the ball which is landed safely to the hands of the fielder. Last a couple of deliveries remaining in this over. 15 for 5. All inside on the team are looking in trouble. Sandesh Pujari not able to get the innings which is badly required for his team. That's all we can see. The pressure is building up when it's hard to combine the runs. Always batter just wanted to go for the big shot, try to break the shackles, but an outstanding bowling spell continues here from Santosh. Picked up 2 wickets. ವೀರಕಂಬಳ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. This time switch it is comes into play and he played it in the gap but not in that full face of the bat. We're going to pick up a couple of runs by Sudesh Rai. Sudesh Rai picked up his couple of runs. With that couple of runs, Kobana moves on to 17 for 5. In the over number 4 is in progress. The very slow cricket is in progress. This time pulls it away beautifully and he breaks the shackles and ball got the distance as well. And Sudesh Rai absolutely dispatched that one into the deep mid wicket boundary for a 6. Have a look at it on replay. Smashes it. Always happening, isn't it? Just very interesting to watch the jersey number of Sudesh Rai, which is 333, the 333. And that jersey number, of course, the universal boss Krish Gale did a lot of damage in the international career wearing that jersey number 333. 23 for the loss of 5 wicket after completion of over number 4. And the last delivery, which is slight a bit of comeback for the team Veerakambla. 23 for loss of 5 wicket, 4 overs completed, 3 overs remaining. Phone in Hindi language. Thank you. For 5 for Veerakambala and a 5th over starts in their innings.
पहली गेंद इस बार गेंद कुछ हल्ला चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। ऑस्कर थे बल्लेबाज। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर जो छक्का लगाया था सुरेश राय, उस छक्के के बदौलत कुछ हद तक रिकवरी इस वक्त प्राप्त करता हुआ वीरा कंबोला 23 रन जोड़ चुका 5 विकेट के नुकसान पर, और एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए गेंदबाज रॉयल रेंजर्स के। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और जब तक इनको वाइड लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया जाता, एक रन का इजाफा हो चुका। 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। जहां तक सवाल है इस वक्त एक बेहतर स्कोर का, तो वीरा कंबोला को कम से कम 50 के आंकड़े को यहां पर पार करना होगा। दे हैव टू क्रॉस द मार्क ऑफ 50 इफ दे हैव टू पोस्ट अ कॉम्पिटिटिव टारगेट इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ रॉयल रेंजर्स व्हेन दे कमिंग टू बैट। और इस बीच गेंदबाज संजय गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सुदेश राय के लिए। और सुदेश राय का जहां तक सवाल है, पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर जो छक्का वो लगाकर काफी हद तक आत्मविश्वास प्राप्त कर चुके हैं। और देखते हैं यहां पर गेंदबाज संजय की गेंदों का किस तरह से वो सामना करते हैं। फील्डिंग में जमावट विकेट कीपर इस वक्त करने के बाद गेंदबाज संजय तैयार। ये गेंद a ball in, just called for a big one this time. He lost his middle off stump. Bills are disturbed. This is an outstanding delivery from the bowler. संजय ने गेंद को बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ फेंकी थी। अंतिम खेल में गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, चूंकि और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये सब हुआ। इस गेंद पर देखिए बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि और गेंद सीधे उनके बल्ले को वंचित करते हुए मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराई। दिल्ली यहाँ बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ छठा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो जहां तक सवाल है इस वक्त सुदेश राय का, तो एक छक्का लगाने के बाद वो कुछ हद तक आक्रामक शुरुआत की मूल सूचना दे चुके थे, लेकिन इस ओवर में एक बेहतरीन गेंद के जरिए संजय की गेंद पर वो आउट होकर बोल्ड होकर पवेलियन वापस लौट चुके। और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा वीरा कंबोला आर नाउ लुकिंग डीप इन ट्रबल। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। तो इस वक्त नए बल्लेबाज अश्विन शेट्टी बगमबिला इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, एक बेहतर खिलाड़ी, काफी अनुभवी खिलाड़ी, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है गेंदबाज संजय की गेंदों का। तो मैच नंबर 2 आज का यहां पर खेला जाता है इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सीपीएल सीजन 9-20-25। और निश्चित रूप से इस वक्त इस मैच में रॉयल रेंजर्स की गेंदबाज डोमिनेशन यहां पर जारी रखते हुए, और संजय नए बल्लेबाज अश्विन शेट्टी के लिए 24 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। लेकिन जस्ट कॉल फॉर ड्रा, क्वाइट ड्राइव विद द लास्ट मोमेंट, लेकिन गेंद सबसे बाहर की ओर निकलती हुई और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर ऑफ द विकेट गेंद किस वक्त पंच करना चाहता, चूंकि और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंच चुकी है। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार संजय। Left it this time, chance no. In fact, three runs standing so deep on the offside and it long off. और एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में यहाँ पर जुड़ता हुआ, और इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट विद जस्ट अबाउट टू गो इन दिस ओवर। बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए संजय, और इस ओवर की अंतिम गेंद यानी अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार ऑस्कर सामना करते हुए। Left it, this time chance no. In fact, once again fielder standing so deep on the onside area, long on, and just a single he got. Single to in the air, one more good over in Royal Rangers point of view came soon, and after completion of 5 overs, still the batsmen of वीरा कंबोला searching for the right track. It's 26 for 6 after 5. Now just 3 to go in the innings. सुबह का वक्त लगभग 10:35 यहाँ पर बच चुके हैं, और जहां तक सवाल है इस वक्त धूप का, तो धूप काफी तेज नहीं है इस वक्त, लेकिन धूप का अस्तित्व जरूर मौजूद है इस मैदान पर। और जहां तक सवाल है गर्मी का, तो गर्मी की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ते हुए, और कुछ हद तक हल्की सी हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरती हुई ये हल्की सी हवा काफी हद तक खिलाड़ी और दर्शक दोनों को राहत यहाँ पर दिलाते हुए, और
यहाँ पर इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सीपीएल सीजन 9 2025 की शानदार प्रगति होते हुए और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और सीपीएल 2025 सीजन 9 के टाइटल स्पॉन्सर है एस्ट्रा ग्रुप, एसोसिएटिव पार्टनर नैनो हेयर इम्प्लांट, स्मार्ट हर्ट, को स्पॉन्सर्स मार्शल प्रॉपर्टी, एसोसिएट और वेस्ट कोस्ट मोटर्स। तो सब स्पॉन्सर्स को हम हार्दिक अभिवादन करते हुए एक बार फिर से इस मैच की अगली ओवर की ओर बढ़ते हैं। इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और जो गेंदबाज हैं जो कि इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू कर चुके हैं। संदेश ओवर की पहली गेंद बेहतर इस वक्त भेज चुके अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार ऑस्कर के लिए। फुल टॉस, पैरों पर गेंद टकराई, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता चूंकि और विकेट और इस पर गेंदबाज ने गेंद को थ्रो किया, उनका निशाना चूकर नॉन स्ट्राइकर रन पर और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं लेग बाय के रूप में और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर, 28 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। रन इस वक्त चाहिए वीरा कंबुला के बल्लेबाजों को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। तो इस वक्त इस बात को मद्देनजर रखते हुए वीरा कंबुला के बल्लेबाज रन बनाने का हर तरीके का प्रयास, हर तरीके की कोशिश यहां पर करते हुए। संदेश टी अगली गेंद, फैंटास्टिक ऑफ कटर डिलीवरी, चांस ओवर नॉट, लेकिन फील्डर इस वक्त जब तक कीपर का थ्रो पहुंचे बल्लेबाज क्रीज पर वापस लौट चुके थे नॉन स्ट्राइकर नेट पर। परफेक्ट ऑफ कटर डिलीवरी थी इस वक्त और गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए। अगली गेंद फुल टॉस, ऑन साइड पर गेंद को उछाल दिया इस वक्त डीप मिड विकेट पर, लेकिन प्रोटेक्शन वहां पर मौजूद, जस्ट सिंगल ही गॉट और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर, 29 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट पर, जबकि छठा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। निश्चित रूप से इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा रॉयल रेंजर्स के गेंदबाज एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए। संदेश फुल टॉस इन द एयर बट नो वन इन दैट एरिया, शॉट कवर, खाली क्षेत्र पर गेंद टिप्पा खाते हुए और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर यहां पर पूर्ण करते हुए 30 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 6 विकेट, दो ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। स्टिल द बैट्समैन ऑफ वीरा कंबुला आर सर्चिंग फॉर रन्स एट द सिचुएशन और संदेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार उछाला लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर मौजूद है, प्रोटेक्शन आउट, दैट इज गॉट जस्ट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। रन से इस वक्त सिंगल्स के रूप में बनते हुए और जहां तक स्कोर का सवाल है, तो जहां तक ओवर्स का सवाल है तो छठा ओवर इस वक्त समाप्त हो चुका, 31 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 6 overs have been bowled in the innings of Veera Kambula and now just the last over remaining in the innings। तो अंपायर ने इशारा किया कि they are exceeds their time limit, उनके निगत समय जो कि समाप्त हो चुका है, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा और इस वक्त अंतिम ओवर शुरू होता हुआ और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में वीरा कंबुला के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। और पहले 6 ओवर में निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा रॉयल रेंजर्स के गेंदबाजों ने बेहतरीन लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी की है और गेंदबाज पहली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, मिड विकेट फील्डर को गेंद बीट करती हुई पहुंची डीप मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 32 रनों पर, 32। अश्वत शेट्टी इस वक्त सामना करते हुए, अनीश गेंदबाज जो कि अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, अश्वत शेट्टी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अनीश की गेंदों का। पटकी हुई गेंद, स्कोर ऑफ द विकेट, गेंद को पंच किया इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से और जब तक डीप कवर पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर के दरमियान फील्डर गेंद को फील्ड कर रहे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। थोड़ा सा विड्थ था, इस विड्थ को कबूल न करते हुए पंजों पर उछलते हुए गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया, स्कोर ऑफ द विकेट और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। 34 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का 7वां और अंतिम ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज अनीश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद लॉस्टेड, दिस टाइम चांस फॉर द लॉन्ग ऑन फील्डर एंड ही टुक द ड्रॉप दैट वन।
ही ड्रॉप दैट वन, गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन यहाँ पर गेंद को लपकने में असफल। अगर गेंद को लपक लेते तो शायद यहाँ पर एक बेहतर कैच कहलाता। काफी देर तक गेंद हवा में रही थी और आखिरकार खाली गेंद को फील्डर है जो कि लपक नहीं पाए। So couple of runs added to the total. 36 with a loss of 6 wicket. Left side. This time out is got the result. Yes, it does. In front of the commentator box stands for 6. And a fantastic struck came to the bat of Ashwat Shetty. निश्चित रूप से मिड ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया। देखिए किस तरीके से comes down the track, just left that one, and he's got the distance at last. ಅಮ್ಮಯ್ಯದಾಸ್ ಹಾಗೂ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. शॉर्ट गेंद पुल करना चाहा अश्वत ने लेकिन चूका इस वक्त, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 42 रनों पर। The scoreboard stays at 42 for the loss of 6 wicket. Still one ball left in the rings. अंतिम गेंद उनकी ओवर का इस वक्त बाकी। इस पारी का कहना पड़ेगा the last ball of their innings is now coming up. Anish to Ashwat Shetty, और इस अंतिम गेंद पर देखते हैं बल्लेबाज अश्वत कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। इस बार ऑन साइड पर गेंद खेला, नॉट कनेक्टेड दैट वन फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट। इन फैक्ट दे कंप्लीटेड वन, दे लुकिंग फॉर द सेकंड। Ashwat Shetty coming to the danger end. In fact now the throw came at the non-striker end and run out happened at the non-striker end. So a single run added and a wicket loss in the final delivery of Veerakkambula's innings, and now they finished with 43 for the loss of 7 wicket in the stipulated 7 overs, and now they set a victory target of 44 for Royal Rangers. And a fantastic piece of bowling performance bowled by the bowlers of Royal Rangers, and because of that they restricted the batsmen of Veerakkambula for just 43 runs, and now 44 the target for them, and let's see can they reach the target or not. 44 run collection as far as the required run rate is concerned, just over 6 runs they have to score for victory. That means in exactly calculation it's going to be 6.28 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for Royal Rangers 44 in the stipulated 42 deliveries. That means in the stipulated 7 overs they have to score for victory with the help of 10 wickets, and let's see can they reach the target or not. 44 run collection 44 the target for Royal Rangers, और उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर छोटे से अंतराल ब्रेक के बाद, और तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने एक बार पहली बार इस श्रृंखला में हम आपके साथ हाजिर होंगे हमारे सीनियर मोस्ट आदरणीय श्रीमान शिवनारायण कोटा जी के साथ राज्य भाषा कन्नड़ में अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ जब यहाँ पर रॉयल रेंजर्स की पारी की शुरुआत होगी। तो एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं श्रीमान शिवनारायण कोटा सर माइक्रोफोन पर। आइए श्रीमान शिवनारायण कोटा सर, धन्यवाद, थैंक यू। ಬದಲಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮ್ಮಯ್ಯದಾಸ್ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದವರಿಗಾಗಿ. सो 44 टारगेट एंड इससे पहले की पारी की शुरुआत एक बार फिर से हार्दिक मैं स्वागत करता हूं श्रीमान शिवनारायण कोटा सर का यहाँ पर। आइए सर, धन्यवाद, थैंक यू।
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಅವರೇ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ದಾಸ್ ಎರಡು ತಂಡದವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಂತರ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕೋಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ CPL ಸೀಸನ್ 9 ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಆಂಕರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪರಿಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಾವಿದರ ನಾಯಕ ನಟ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಡೆದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿ. ವೀರ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ 12th ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಹಾಜರಾಗಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಟೀಮ್ಸ್. ಡಿಲೇ ಆದ್ರೆ 5 ರನ್ ಡಿಲೇ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎವರಿ ಓವರ್. ಪ್ರತಿ ತಂಡ ಗಮನಿಸಿ, ನೀವು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 5 ರನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಓವರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ನಿ, 10 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. White ball, Kata Araba, 1 without loss. Sudesh Rai. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುದೇಶ್, ಈ ಬಾರಿ ಮನೋಜ್ ಕಲಾಂಚಲಿ ದಾಂಡಿನ ಮುಖ್ಯದ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 without loss, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. 44 is ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 44 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬಹು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಾಗಿ ಕಲಾಂಚಲಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ. ಬೌಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್. ಕಲಾಂಚಲಿ ಮುಖ್ಯನ ಮತ್ತೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. 35. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ವೀರ ಕಂಬಳದ ವಿರುದ್ಧ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಲಾಂಚಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೋಜ್ ಕಲಾಂಚಲಿ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 11. 11 without loss, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಭರ್ಜರಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್. ಅಮ್ಮಯ್ಯ ದಾಸ್ ಹಾಗೂ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತರಾಯಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಲಾಂಜಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಲಬಾರಿ. CPL ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. 9 ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ 6 ಮನೋಜ್ ಕಲಾಂಚಲಿ. 2ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಆಟಗಾರ ಬಿಗು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ನವಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸುದೇಶ್ ರಾಯ್. ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಮಿಡಿಗುಡಿ ಬಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 18 18. ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ರಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬಾಗಿಲು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್. ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಕಲಸು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಂಡಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 22. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕೋರ್ 22 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಉರಾದೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ದಾಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಗ ಸಮಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 22 ರನ್ ಆಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ಎರಡು ತಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. 8 ಇಂದ 7ಕ್ಕೆ ಬಂದು 7 ಇಂದ 6ಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದ ಮತ್ತೆ 7 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಕೋರ್ 23. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮೃತ ಮುಗುಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಸಹಿತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 23. ಲೋವರ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಸಂಗೀತ ಚೆಂಡು ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಮಿಡುಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮನೋಜ್ ಕಲಾಂಜಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಕಲಾಂಜಲಿ 18ರ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಇತ್ತ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 4ರ ಅಜೇಯತೆಯಲ್ಲಿ 44ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಲೀಕಮ್ ನಾಕ್ಔಟ್. ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಗಾಲಿ ನಡುವೆ ರೂಪೇಶ್ ದಾರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9ರ ವಿಜೇತರು ಕೂಡ. 2ನೇ ಬೌಂಡ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೈ ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಟವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಸ್ಲಿಪ್ ವಿಭಾಗ ತಳಿದ್ರು 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ರೂಪೇಶ್ ಖಾತೆಗೆ. ರೂಪೇಶ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 9, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29, 29 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಕೇವಲ 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ 30 ಎಸ್ತುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಡತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ 29 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. 2 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ಗಳು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ 2 ತಂಡಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿತೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಈ ಸಂಚಲನಿಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಕವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಲಾಂಚಲಿ 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ. ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೆ ಮನೋಜ್ ಕಲಾಂಜಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ರಾಜೆ ಕಲಾಂಜಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಲಾಂಜಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುದೇಶ್ ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮನೋಜ್ ಕಲಾಂಚಲಿ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲೆ ಕೂರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್. ಅಂತಿಮ ಆರೋಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಆಟಗಾರ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಮನೋಜ್ ಹೊರಕ್ಕೆ, ಈಗ ಅಜಿತ್ ಒಳಕ್ಕೆ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯ ಕ್ರೀಡನೆ ಆಟಗಾರರು. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಯಾವ ಹಂತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರರು. ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಹಿತೇಶ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಜಿತ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲೆ, ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ, ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಗಮನಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 21 ಪಂದ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ದಿವಸಗಳು ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಸೋಮವಾರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಧೀರಾಜ್ ಉಡುಪಿ 1 over, no more than 4 runs and 2 wickets. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. To bat and bowl, to showcase their skills and to experience the thrill of a fast-paced match. But Crick 8 isn't just an app, it's a community, a place for cricket enthusiasts to band together, to challenge each other, to rise through the ranks. Watch as your name ascends the leaderboard. Feel the exhilaration of competition and the camaraderie of shared passion. And who knows, today you're playing locally. If you are good, tomorrow you could be going global as you get ranked in higher levels. Download Crick 8 today and unleash your inner champion. Play local, go global. Welcome to Crick 8. Elevate your cricketing journey. Crick 8 is more than just cricket. It's an immersive cricketainment experience. To redefine cricket entertainment by blending the passion of the sport with a unique and engaging fan experience. Imagine being the driving force behind thrilling weekend matches and lively tournaments. Welcome to the world of cricket franchises by Cricket app. The ownership of franchises is divided into district, state and national levels, each offering unique opportunities. Let's delve deeper into the world of franchise ownership. Imagine being a district franchise owner. As the heartbeat of the local sports scene, you're in charge of conducting weekend matches in a particular district, rolling out fixtures, announcing matches in the app, inviting players and teams, and booking as many grounds as possible. It's a role that connects you to teams of all ages and backgrounds, from under 14s, under 16s, under 19s to regular teams, and even over 40s teams, including tennis ball teams, corporate teams, players from small business companies, schools, colleges, clubs and associations, and people who have relocated from other states for work. Your district becomes a playground, pulsating with the energy of the game. But it's more than just a role, it's an opportunity. Now, let's explore the financial potential of owning a district franchise. Envision the earnings of a successful district franchise owner. Imagine hosting weekend matches and yearly district tournaments with teams eager to compete. Let's consider that you are booking just 2 grounds for the weekend match. You could have 3 T20 matches and 6 teams in a day, each contributing 3,000 rupees. That's 18,000 rupees per day.
36,000 rupees per ground per weekend and 72,000 rupees on each weekend after booking 2 grounds. Let's say after deducting expenses of about 30,000 rupees like umpire fees, ground fees, taxes, balls, etc., you are left with 42,000 rupees each week, and you are looking at handsome savings of 1,68,000 rupees per month. And let's not forget the additional sponsorship revenue in the yearly district tournament, where the first 24 teams participate with entry fees to win the title of the district, and the winner will play inter-district tournament. But what if you could expand the franchise ownership beyond just one district? State franchise ownership. Think bigger. Think state franchise ownership. As the owner of a state franchise, you stand to benefit from every match played under your banner. As a state franchise owner, you will receive 2.5 lakhs of district franchise amount and a 2% cut from all match fees, ensuring a steady income stream. Considering the previous example, 72,000 rupees into 20 districts plus a 2% cut is equal to 28,800 rupees per week, which is around 1,15,000 monthly. And you also hold the power to organize a yearly state level tournament with fees and sponsorships. It's more than just ownership. It's an opportunity to foster local talent and drive the spirit of competition. Remember, franchise ownership in cricket can be a rewarding and profitable venture. Are you ready to step into the thrilling world of cricket franchise ownership? Picture yourself steering the helm of a district or state franchise, organizing matches and reaping substantial earnings. It's more than just a business. It's a passion turned profitable. Embrace the opportunity, take the lead, and make your mark in the sports world. Cricket offers players a dynamic platform for displaying their skills, connecting with fans, and participating in a cutting-edge and entertaining cricketing environment. Landing screen provides location-specific information, allowing users to access details about tournaments and matches in their default location. Additionally, users have the flexibility to change their location and retrieve relevant data as needed. On the main screen, users can view a comprehensive list of ongoing, upcoming, and completed matches and tournaments. Individuals keen on participating in upcoming matches and tournaments can easily click on Play Now and follow the steps to complete the registration process. Participants can conveniently make online payments to submit their requests. The home screen prominently displays the leaderboard, showcasing earned points and rankings for all participants. Players have the flexibility to create their own teams at any time through the My Crick8 Circle option. Those interested in acquiring a franchise can submit their request through the player application. Matches screen provides real-time access to live scores for ongoing matches within the tournament or match lists. The interface displays a chronological arrangement of matches and tournaments featuring ongoing, upcoming, and completed records based on dates, with the latest records appearing first. Navigate through the Explore section to discover top-performing players and teams. Additionally, find a comprehensive list of all players and teams within the application. Access the Profile menu to view detailed information such as player profiles, statistics, and recent performances in the latest matches played. Players have the opportunity to engage in matches at the area, zone, and national levels. Their performance will determine individual rankings, distinctly assessed for each of these 3 competition tiers. Crick8, elevate your cricketing journey. Download now.
Unlocking success with Crick 8 franchise. Crick 8 gives franchise ownership to people in 3 categories: area franchise, zone franchise, and national franchise. Let us get started with the franchise mobile application. Landing screen. App displays the recent and upcoming tournaments or matches created by you as an owner of the franchise. Also, a list of the best players and teams here in the dashboard. Explore robust team and player management features, providing a streamlined view of upcoming matches and tournaments. Additionally, franchise owners can effortlessly create teams, stadiums, tournaments, and matches through the user-friendly interface. More option. Within this interface, users have the capability to modify their franchise profile and navigate to the settings page. Conveniently, they can log out from the app whenever necessary. Empower franchise owners to establish tournaments with customizable features such as group creation and the determination of required rounds. Our fixtures support both league and knockout formats, providing versatility for various competitions. Additionally, franchise owners can coordinate weekend matches, catering to a range of events like corporate matches and school/college level competitions. Crick 8 includes a scorecard feature for all tournaments and matches. During fixture creation, a league manager is assigned, taking charge of the scoring module. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. So welcome back for the match, and we're just waiting for the opening batters of team Bajarangi boys. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಟೀಮ್ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೇವಲ 10 ಆಟಗಾರರ ಸೈ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 9 ಆಟಗಾರರ ಸೈ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ 9 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
So opening batters are already they made the way to the middle of the pitch to open the innings for the team. Bajrangi boys, captain of Amayodas, after winning the toss, elected to ball first. Time is exactly 11 past 20 in the morning. Bright sunny morning after a long time. The sun which is coming with the full strength, and the condition seems to be very hot here in beautiful Sayadri cricket ground here in Adyar, and the beautiful nature's beauty. The bowler is going to start the push over. The first ball, right on the body, right on the target, appeal for leg before wicket. Umpires are not interested. The ball definitely has got a little bit height as well as the movement of the delivery. Pitched on the middle stump, a little bit deviation as well as a slight bit of height, which is really save the batters from that leg before wicket appeal. And the right decision there from umpire Ravi Uppala, and Shashank will go into face. Wicket so far he's got outstanding tournament from the ball. Always is a very good starter as far as bowling is concerned in the power play. Right over the wicket off the back foot, nicely place it down to a short mid wicket region, not with the good timing, and just adjusting the stroke in the last moment, which is ball coming a little bit late to the batters, so that he managed to got the singles. He's got his first run and his team has also got a first run. One without loss of any wicket in the over number first is in progress. Again this time the batter Manoj watchful in the negation. Again well directed slow short pitch delivery, forcing the batsman onto the back foot and played it gently back to bowler, not for run. Good start there from Wicket. So far is introduced from the Netravati river end. Oh, again lovely delivery indeed. Excellent line that will go in to test the temperament of the batter. Manoj of course is a technical player, but this time I couldn't manage to again read the slowness of the pitch, and again it's going to be this time again a lovely delivery, just moving from the Goodland spot, and the Manoj almost cast in the crease. The lovely start here from the bowler, got a very good height Wicket, and then is hitting that right area to get some movement. Have a look at the delivery, the deviation, but certainly the ball is moving from the direction. Extra deviation, which is of course umpire have to punish that delivery, and Ravi Uppala, the experienced umpire, know exactly. After ball pitched outside the line of off time, outswing delivery. Again the ball is moving further away with the deviation. White call by umpire. 2 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Wicket. This time opportunity. This time definitely the opportunity for the wicket keeper behind the stump. It will go into frustrate the bowler, isn't it? Not a tough one. It's a straightforward chance. It's gone in vain. A great over from Wicket, which is confident after completion of over number first is 3 without loss of any wicket. Coming back to these two teams, the performance so far in this tournament, Bajrangi boys, of course, not really having a good position in the points table. They are in the bottom in the points table. Out of 4 matches they won. They won 1 match, they lost 3. But Amayodas, out of 3 so far, they played 3 matches, they won 2, they lost 1, and certainly they are in number 3 in the points table. Salian brought in the attack. The first ball, lovely delivery, beautifully ball, perfect delivery, which is just outside the line of off time. Suraj Salian got a very good tournament from the bat and the ball, as he bowls a second delivery to Manoj.
Catch it is a goal just away from the fielder. Short third man. The ball running down to third man region. And before the fielder will going to stop the ball just a couple of yards inside the boundary line. Ample time for the batter Manoj to complete the 2 valuable runs. Again, one more good short pitch delivery. The Manoj just wanted to go for the cut shot. Doesn't get that much of width for the cut shot, but he managed to get a couple of runs down to deep third man region. 5 without loss of any wicket. This time Suraj lofted high. No opportunity for the middle fielder. Oh, he dropped. No. What a catch. What a catch. The fielder in the short mid-off. He can't believe that he thought he dropped the catch. But have a look at the presence of mind for the fielder from the long on. Sujit been outstanding. He's almost coming near to the fielder, and when the ball is dropped, he came from the deep long on, complete the catch. And of course the fielder one who dropped the catch is just survived from the firework from the teammates because of him, and that's why he has to say thanks to Sujit. Have a look at that one, isn't it? Almost he dropped the catch, and the fielder Sujit absolutely presence of mind, and is absolutely need to cover the ground a lot from the deep long on to mid off while it completed the catch. This is a combination catch sometime. Lucky for that fielder, but unlucky for the batter. 5 for 1. The Bajarangi boys are looking in trouble. So new batter in is Sunil. It's walking towards the middle. As a number 3 batter coming to the middle for Bajarangi boys, Suraj. Wanted to go for the switch, it missed it completely. Lovely delivery. Suraj Salyan's got a good height, so he just exploiting the condition of the pitch and the height what he has got, getting some extra pace and the bounce. Lovely carry to the wicket keeper. No damage done, no run scored. Full toss, just using his feet, try to go for the pull shot. Again, the timing is not came proper here for batter Sunil. Picked up a single. Of course, already he's got some injuries to his left fingers. It might be the ball is hit that place. It will going to hurt Sunil a lot. 6 for 1 in the over. Number 2 is in progress. Final time in this over. Suraj. Balls. Sensible batting from Manoj. Not only played that defensively, but a soft hand comes into play to retain the strike for the next over. Good over. One more excellent over from the point of view of team Amma Yodas, which is confident. 2 gone. It's 7 for 1. But the younger boys are searching for the right track. So Catca present to Coastalwood Premier League 2025. The season 9 is in progress. After that 3 days of wonderful cricket tournament. We are in the day number 4, and most important day number 4, because almost the most of the teams will going to finish their league stage matches. Sometimes teams are played the 5 matches, sometimes 4. Only Amma Yodas played 3 matches. They playing their 4th match. And tables, the points table is going to be very interesting. Coastalwood Premier League 2025 season 9 under the great leadership of President Lanchalal KS. Here is first ball. Devan appeasely but quite safely down the deep cow point region. Suraj Salyan down at deep cow point region. Ample time for the batter to complete the single. Sunil Kumar got his Shashank little correction, picked up his run, and scoreboard numbers on to 8 for 1 in the over number 3 in progress.
Bharat balls full toss delivery. Played it down to wideish long on, almost in the cow corner. And ample time for the batter Sunil Kumar to complete the single with the addition of that single scope, and moves on to 9 for loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Well, it's going to be a sunny morning now. This time, chance here for the fielder to take the catch. Oh, lovely catch, and diving and taken the catch. Liquid the fielder in the deep square leg region, taken a wonderful catch, isn't it? Pulls the ball, but not quite getting hold of that and properly. And have a look at the fielder charging from the deep square leg. Just below the knee level, he managed to complete the catch, and he just wanted to maintain the body balance. Diving to his friend, completed the catch. And wicket number 2 back in the pavilion of Bajrangi boys. They are looking in deep trouble now, 9 for 2. Bharat Shetty back, lip correction, Bharat Shetty picked up his wicket in his first over. Nine for 2, and Bharat Shetty has got a vital breakthrough for his team, and Swastik is the new batter in. So Sunil Kumar is in non-striker's hand, and Swastik will go into face his first delivery. Bharat Shetty has got a good breakthrough in the third delivery of his first over, and he will go into ball 4 time in this over. Pass the umpire Ravi. This time opportunity for the wicket keeper, and he comfortably held that one. The back-to-back 2 wickets here for Bharat Shetty. Now Amma Yodas are looking in top here, winning the toss, selected to field first. They're looking for the expansive drive, ball brought high up in the wicket keeper behind the stump did the rest. Swastik departs for Golden Duck. The new batter in is Akshay Shetty. He came from a long way from Sri Lanka after performing in the TPL. He really got a very good tournament. That TPL is 1, 2, 3 man of the matches in that TPL tournament held at Colombo. This time he wanted to go for the wicket, and a good stop by the fielder. And JP, the fielder in that short third man region, got his effort to stop that runs for his team. They needed to be with that single score, but moves on to double figure 10 for 3. Akshay Shetty's got his first run from the bat. This time Sunil lofted in the gap. Will it go into one bounce into the fence? Yes, it does. Excellent placement there from Sunil Kumar. He one has got some injuries in his finger, but have a look at that stroke from him. Never looks like he's got an injury in his finger. The way that is played that improvising cricketing stroke down to deep square leg boundary for 4 runs. The 14 for 3. They needed such kind of acceleration of the run rate for the team of Bajrangi boys. They are looking in trouble. 3 overs completed. JP Tumini Kala Tejasvi, what is name he has got. Standing at short third man with a jersey number 14, 1-4. And even the total score is also 14 of their opposition.
There again starts with the delivery. The batter almost become the left-hander to wanted to go for the switch it. Good change of line there by Wicket, watching the batter's movement and position. Clever piece of bowling. And no run scored. The score remains on 14 for 3 in the over. Number 4 is in progress. Wicket. Ball swings and misses. Have a look at the bounce in the delivery. The pace and bounce for Wicket is absolutely exploiting the condition of the pitch. Something there for the fast bowler because of the rain in the last night. Instead of sometimes some ball can take extra bounce. There's some sweet sound. Sweet sound means the ball is going to disappear out of the park. What a shot there from Akshit. The man who's got success in the TPL. They wanted to survive his team. When the team is struggling here, what a shot. Dispatch that one into the deep square leg boundary for a maximum. With that 6 Kobana moves on to 20 for the loss of 3 wicket. Again, he wanted to go for the one more big shot here. He couldn't manage to get that run from the middle of the bat, but good enough for him to come back for the second. In comes the throw, but not good enough to come stop the couple of runs from the batter Akshit Shetty. With that couple of runs, Kobana moves on to 22 for the loss of 3 wicket in the over. Number 4 is in progress. Wicket to continue from the far, and these two batters really trying their level best to get some partnership going. This time he lofted and clearing the man. So Akshay Shetty is on fire. The Bajrangi boys are back in the game through the bat of Akshay Shetty, and he's just passed one more 6, the fielder in the mid wicket. But all the efforts are gone in vain. The Wicket, one of the successful bowler in the side of Amma Yodas, is being punished by Akshay Shetty. It's 28 for the loss of 3 wicket in the over. Number 4 is in progress. Oh, swings and miss. This over, Wicket has conceded 15 runs. And Akshay Shetty is the batter who really picked up that 2 sixes in that over. The 28 for the loss of 3 wicket. So after that been a shackling start, after being a very slow start, the man who came into bat and changing the momentum with that 2 terrific strokes which is came from the bat of Akshit Shetty. Even Sunil Kumar also batting as per the condition required so far. Suraj Salyan brought into attack. Bowling is absolutely disturbed the furniture. Sunil Kumar wanted to go for improvising, exposing his stump, shuffled across the line of the delivery too much. And you can't do this mistake for this man, Suraj Salyan. He's got a lot of success in the bowling. Have a look at that one. Giving the perfect view of the stump means the bowler will going to hit the stump. Sunil Kumar departs. It's 28 for loss of 4 wicket. Sunil back in the pavilion after scoring 6 from his bat, but couldn't manage to convert that start into the beginnings for his team. Amma Yodas, the title song, giving some kind of oxygen
and of course glucose as well in this hot morning. The humidity is very high. Of course, every 9 teams has got their title songs to get some inspiration and convert that inspiration into the performance. And Suraj Salyan is a very successful bowler so far. Picked up again 2 wickets for the team Amayodas. What a delivery! Yorkerland defeats everyone. And even the ball defeats the boundary line as well. I wait for the umpire decision. It's a leg by, deflected from the leg. Lucky run for the Bajrangi boys. Very unlucky for the bowler, in fact. Have a look at that one. The ball absolutely missing the off stump. But after hitting the boot, ball got a deviation. Difficult for the wicket keeper to gather that one. It's a 32 for the loss of 4 wicket. Lofted but safely down to mid off. It doesn't get hold up that one properly. One more addition to total addition of that single score, but moves on to 33 for the loss of 4 wicket. Next match, Astra Brigades and Mangalore Tigers kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. Suraj again played it down to long on region, full toss, but a low full toss, so that Akshit couldn't manage to take the full advantage of that delivery. Suraj might be trying for the Yorkerland delivery in that occasion. Very lucky indeed, he's just survived, because Akshit is the kind of batter who loves to hit the ball out of the park. He's already scored a 16 in 8 in the strike rate of exactly 200. Oh, this is going to be experiment time. Maybe he's looking. Oh, chance of run out in the non-seconds end. And he missed it. And again, they got opportunity to come back for the one more run in the form of overthrow. Again, it's going to be overthrow. Will going to be a third run here. Yes, it is. And altogether, 4 runs. And 4 wides. And definitely will going to give bonus run for the Bajrangi boys. Wide plus 3 runs which is conceded, and with that boundary in the correction the 4 runs in fact extras, scoreboard moves on to 38 for 4. Suraj Salyan back to his body mark to bowl the 5th delivery of the over. This time opportunity. Who will go and take this one? Wicket keeper, of course, having a gloves. He is the right person to take the catch. This is a huge wicket, a huge fish in the net for the team Amayodas. Akshit Shetty departs. Played it very high. Doesn't get proper connection. Ball went high up in there. The wicket keeper just running to his front and completed the good catch in the end. Have a look at the Suraj Salyan. Has absolutely enjoyed this wicket. Why not? He picked up 3 wickets out of 5. It's 38 for the loss of 5 wicket. The Suraj, what a fantastic bowling spell from him so far. 3 wickets, 10 runs conceded. The last delivery of his spell. Wait and see how he will go into deliver. Uday Pujari of Birivir Kudla will go into face his first delivery. The last delivery of Suraj Salyan, the founder president of Birivir Kudla. Uday Pujari will go into face Suraj Salyan. Oh, lovely Yorkerland delivery, negotiated very well in last moments. Uday Pujari managed to bring his bat into that Yorkerland delivery. So one more good over which is comes in India from Suraj Salyan.
His bowling figure, 2 overs, no made and 11 runs. They picked up 3 valuable wickets. You can't get better than that. And the captain must be pleased with the performance of Suraj Salyan's bowling spell. But the Rangi boys, after completion of 5 overs, is 39 for the loss of 5 wickets. Prakash Shetty, Dharma Nagar. Is brought into attack from the river end. The first ball starts with the slower one, and he got a result for that as well. Uday Pujari nicked it. The reaching for the delivery, which is wide outside the line of offense. Slower one there from Prakash Shetty, and he effectively bowled. Have a look at that one in replay. Thank you, DJ and Ashwat. The batter Prakash Shetty picked up his the wicket in the first delivery of the over, and Prakash Shetty Dharmanagar is the architect of CPL, isn't it? And exactly 9 years back, when they started the CPL in Madhyar ground with only 20 players, and after that we can see how it's grown quickly, and now it's become one of the most popular cricket tournament, prestigious cricket tournament, wide outside the run of off time. And when he started, and of course his wife Ashwin Kotyani, she is also behind that success. And now we are seeing that 9th edition of CPL. A lovely delivery, appeal going on, wicket number 2 here for Prakash Shetty. After hearing the journey of the CPL, is getting more inspiration and picked up one more wicket here. One more beautiful outswing delivery, slower one, very effectively delivered, executed. Bajrangi boys now looking in deep trouble. It's 40 for the loss of 7 wickets. Sanath KV is also back in the pavilion. He scored 1 run in 2 balls. Yes, we are talking about that journey when he started that CPL in the Madhyar, and Ashwat Shetty Bagambila, one who has provided the ground that time. They played at Madhyar ground. After that, this has been a fantastic journey. And more a lovely delivery, which is right on the body line of the new batter. Prakash really enjoying the game of cricket. Even though if his watch is run up, he's got a long run up, but not bowling with the pace. Is absolutely that keeping that line and length so accurate. Again, lovely delivery. Wanted to go for the switch it, and no run scored. Of course, if you see that success, of course you are only seeing the success in the one face of the coin, and another face of the coin, always the dedication, determination, and lot of sacrifices. And one more dot delivery here. This is turning out to be a great over from Prakash Shetty. 2 wicket for the 2 runs. It's 41 for the loss of 7 wicket. In the over number 6 is in progress. The last time in this over.
Looking for the improvising, but umpire will go into punish because that little margin for error when you try to get the ball outside the line of leg stump. With the addition of the Dexter score, moves on to 42 for the loss of 7 wicket. The over number 6 is in progress. Penultimate over. Swings nicely into a deep final boundary for 4 runs. So Prakash Shetty's economy, which is disturbed with the 6, in fact. It's not a boundary, it's a 6. Lovely improvisation, isn't it? Short, enough time for the batter to pull the ball. The fine leg inside the ring. This is not an ideal delivery when the ball is pitched outside the line of leg stump. 48 for the loss of 7 wicket after completion of over number 6. Umpire, please clarify the previous one, whether the boundary or 6 is given for the third umpire. It looks like the ball is maybe landed inside the boundary line. It's one bounce into the fence, 4. It's not a 6, it's a boundary. Astra Brigades ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸಹಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. The ball just landed inches inside the boundary line. The 46 for the loss of 7 wicket. Last over. Again a short pitch far outside and off time. Chance of run out in a row. Is missing this golden opportunity of making the run out. 1+1. 2 runs added to total with that couple of runs. Covered the moves on to 48 for the loss of 7 wicket. And umpire showing the wrist watch, saying that they exceeds the time limits. Yodas have to bring one fielder inside the ring. It's a good comeback here by Bajrangi boys. At one stage they are struggling to get the runs on the board, and Akshit Shetty is the man who is changing the game with some big shots. Even small contribution from other players to get that one into the near to the 50. Swings and missed. Lovely delivery from bowler JP Duminar. JP Duminar brought into attack from the river end. Second time in this over. Top edge, but safely landed. Good fielding there by fielder Prakash Shetty again. PSD. And now one more wicket which is back in the pavilion. The 8th wicket back in the pavilion. Just have a look at that when replaying the effort of Prakash Shetty. Excellent walk and responsible for the run out as well. 48 for loss of 8 now. The last 5 deliveries left in their innings. Hot sunny afternoon. Now time is exactly 12 o'clock. The Catca presents prestigious Coastal Wood Premier League 2025 Season 9 is in progress. I wanted to go for the pull shot, but missed it completely. The title sponsor Astra Group, associative partner Nano, and in fact Smart Heart, co-sponsor as Mashallah Property. Here is a one more run out taken place because they're dealing with the last over. They wanted to get as much run as possible, but they lost 9 wicket now. They lost 9 wicket here now. Now golden chance for Yodas to bend out the opposition.
That was a very good thinking by the fielder, isn't it? Don't try to return the ball, but you know exactly it's a easy chance of making run out, but umpire have to clarify who is going to be out, and now it's going to be a last wicket for the team Bajrangi boys. There are 4 deliveries remaining in their final over, and they got only 1 wicket. Charan, the new batter, walking towards the middle. Last 3 balls remaining, sorry. Kirtan will go into face. Lovely delivery, excellent one. Perfect delivery to ball to number 10 batter. Outside the line of off stump, it's always going to be ideal line to ball to the tailenders. Now last 2 balls remaining in the innings. Right arm. Over the wicket, one more dotted delivery. JP absolutely using his mind in this last over. Know exactly which kind of line is going to be good enough for the number 10 batter. So far, he bowled 2 very good deliveries. Last delivery of the innings is coming up. Driven up hastily but safely, and they wanted to come back for second. They surely, and now they bundle out. Bajrangi boys are bundled out for 50-51 in the stipulated 8 overs. They all completed all the 8 overs, and 8 overs completed 51. The 52 will be the target for the team Amma Yodas. The 52 target which is set by Bajrangi boys, and definitely the Bajrangi boys at one stage they are really struggling to get the runs on the board. Now captain must be happy with that total of 51, and wait and see will it going to be good enough for them to win this match or not. And before Amma Yodas will go into chase his runs here with a short break, and I would like to invite once again my long time cricket commentary partner Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you. It's a time for DJ. Thank you. Astra Brigades ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಂತಿಮದ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. For maintaining and updating scores throughout the events. Cricket franchise web application. In addition to the mobile application modules, our web application caters to franchise owners, offering exclusive features such as franchise creation for zone and national franchise owners, sponsor management, and the ability to create users such as umpires and league managers.
धन्यवाद सतीश. So 50 to the target for Amma Yoda set by Bajrangi boys. Batted first, they were bundled out for 51 runs in their before one delivery of the stipulated 7 overs. That means in 6.5 overs. And now they set a wicket target of 52 for Amma Yoda. Their inning starts. फर्स्ट बॉल पहली गेंद को इस वक्त उछाला खूबसूरती के साथ लंबा सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए प्रकाश शेट्टी के द्वारा यह स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रोक. हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले. जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड. ही जस्ट पिक दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट. तो निस्संदेह बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त प्रकाश शेट्टी के बल्ले से. और यहां पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज. शॉट वांटेड टू कट दैट वन, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली. गेंद कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस उछाल लेते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में. प्रकाश शेट्टी जो कि इस सीपीएल के मुख्य एंकर हैं, मुख्य सूत्रधारों में से एक है, इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए. और निश्चित रूप से यहां पर पहली गेंद पर छक्के को गेंद को रवाना करने के बाद एक बेहतर शुरुआत की सूचना दे चुके हैं अक्षित. लेकिन टॉप एज मौका इस वक्त हो सकता है फील्डर गेंद के नीचे आते हुए वाइड स्लॉन्ग ऑन पर. और इसी के साथ प्रकाश शेट्टी की पारी पर पर्दा गिर चुका है. लगा इस पर दूसरा छक्का लगाना चाहा था, और लेकिन इस बार गेंद नॉट कनेक्टेड एट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट. और वाइड स्लॉन्ग ऑन पर इस कैच को लपक लिया गया फील्डर द्वारा. Prakash Shetty is now backing to pavilion after hitting a 6. And the first wicket loss for Amma Yodas. It's 6 for 1. So after the departure of Prakash Shetty, the new man, Sushant Shetty, one more good striker of the ball is now comes out to the middle. और सामना करते इस वक्त अक्षित शेट्टी की गेंदों का. ये गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ. कवर पॉइंट पर गेंद पहुंची. 1 रन का इजाफा. और 1 रन के साथ इस वक्त सुशांत शेट्टी ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और सामना करने के लिए तैयार. इस बार पहली बार इस ओवर में सूरज जसालियान निस्संदेह 51 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अम्मा योद्धास को एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है. जहां तक बजरंगी बॉयज का सवाल है, इस वक्त उनके गेंदबाजों को जरूरत है पहली ओवर से घातक का गेंदबाजी. अगर 50 रनों के अंदर अम्मा योद्धास के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है तो. अक्षित इस बार गेंद को उछाला लंबन पर फील्डर ने जी हां गेंद को लपकने में सफल लंबन पर. और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. सूरज सालियान ने पहली गेंद पर गेंद को उछाला था. और देखिए यहां पर किस तरीके से गेंद को उछाला. लंबन पर फील्डर को शशांक जो फील्डर थे जिनको दौड़ जरूर लगानी पड़ी, लेकिन एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को वो लपकने में सफल. सेकंड विकेट गॉन. Amma Yodas looking in trouble and Suraj Salian departed for Golden Duck. तो 2 विकेट पहले ओवर में गिर जाने के बाद सहज रूप से इस वक्त अम्मा योद्धास के ऊपर दबाव नजर आता हुआ था. लुकिंग इन ट्रबल नाउ अम्मा योद्धास 7 for the loss of 2 wickets. They lost their 2 top indus wickets for adding just 7 runs on the board. And Prakash Shetty and Suraj Salian openers are now back into the pavilion. और इस बीच नए बल्लेबाज विख्यात का आगमन होता हुआ. विख्यात the number 4 batsman is now comes out to the middle. Last time in this over Akshit Shetty comes. Right arm over the wicket. ये गेंद हफ से पर आती हुई गेंद को अपने बल्ले को हवा में उठाते हुए जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में. और ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर अम्मा योद्धास चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 51 in 7 overs. They were a mixed start. In fact, they managed to score 7 runs on the board for losing 2 wickets after completion of first over. Both openers has been dismissed. और इस वक्त दूसरा ओवर शुरू होता हुआ. और जहां तक इस मैच का सवाल है, मैच नंबर 3 ऑफ द डे 4 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सीपीएल कोस्टल वुड प्रीमियर लीग सीजन 9 2025 इस वक्त का शानदार प्रगति करते हुए इस दोपहर के वक्त धूप का प्रकोप काफी हद तक तेज हो चुका. सूरज अब कुछ
कुछ हद तक बादलों की आड़ से निकलकर अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ते हुए दोपहर के 12:05 बज चुके हैं और गेंदबाज इस वक्त तैयार। तो इस वक्त दूसरा ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज अपनी पहली गेंद फेंकने के लिए गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए। तो पहला ओवर समाप्त, 7 रन 2 ವಿಕೆಟ್ ಇನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಲಂಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ within 15 minutes. तो इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज कीर्तन भी तैयार। इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, पंप इन फ्रंट घोषित और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। Really a difficult time progressing here for the batsmen of Ammayodas in the situation. They lost their third wicket in the total of 7 runs at the start of the second over. In fact, और गेंदबाज इस वक्त कीर्तन गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए न्यू बैट्समैन भरत शेट्टी is now comes out to the middle as a number 5 batsman for Ammayodas in this situation. What the batsmen of Ammayodha need is just a partnership. एक साझेदारी की इस वक्त सख्त जरूरत Ammayodha के बल्लेबाजों को, और उस कमी को पूरा करने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद भरत शेट्टी जो कि विख्यात का साथ निभाने के लिए तैयार। कीर्तन, ये गेंद कीर्तन की हल्के से रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेल दिया इस वक्त पॉइंट पर और तेजी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 8 for the loss of 3 विकेट इन ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज बजरंगी बॉयज की इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार विख्यात कीर्तन की गेंदों का, और कीर्तन लंबे रन अप के साथ अपनी ओर की अगली गेंद। ये गेंद उछाला इस वक्त खूबसूरती के साथ, डीप की नहीं, गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट पर लपक ली गई है। एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। विख्यात इज बैकिंग टू द पेविलियन एंड द प्रॉब्लम्स आर बॉल बिल्डिंग अप नाउ फॉर Ammayodas. तो नए बल्लेबाज जेपी टूमिनाड कला तेजस्वी बलिदान किया जो कि इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर पहुंच चुके हैं। ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತ್ರಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। और गेंदबाज कीर्तन इस वक्त तैयार है, लेकिन ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची तेजी के साथ 1 रन के साथ अपना छोड़ बदलते हुए दोनों बल्लेबाज और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर। तो जहां तक जेपी टूमिनाड का सवाल है, सत्ता सागर दाटिदा कन्नड़ा मूवी के दूसरे नायक के रूप में उन्होंने किरदार अदा किया है, एक बेहतरीन कलाकार जेपी टूमिनाड, और इस वक्त वो साथ निभाते हुए भरत शेट्टी का। तो भरत शेट्टी इस वक्त सामना करते हुए कीर्तन की गेंदों का। फुल टॉस जस्ट चिप्ड अवे, जस्ट वाइड ऑफ द बॉलर, डाउन टू लॉन्ग ऑफ, नॉट मोर देन अ सिंगल
और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और अस्त्र ब्रिगेड्स ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಅಂತಿಮ ಕರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Good one. Appealing for like before. This time appealing for got behind. In fact, he is gone. He's got a ball away into the net at the last moment. And wicket keeper made no mistake. Have a look at this replay. He's got a big nick on that and collected brilliantly by the wicket keeper behind the stumps. So this is an absolutely terrible time continuing here for the batsmen of Ammayodas. 10 for the loss of 5 wickets. और पारी की पहली गेंद पर जब प्रकाश शेट्टी ने गेंद को डिस्पैच किया था 6 रनों के लिए, तब ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि अम्मायोदास इस मैच को आसानी के साथ जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक करते हुए बजरंगी बॉयज ने उसके बाद सिर्फ 4 रन प्रदान करते हुए 5 विकेट इस वक्त प्राप्त करने में सफल। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद अम्मायोदास की पारी यहां पर लड़खड़ाती दिखाई देती हुई 10 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 10 for the loss of 5 wicket after completion of 2 overs. Ammayodas really struggling at the situation. और अब तीसरा ओवर शुरू होता हुआ गेंदबाज जो कि तीसरा ओवर शुरू करते हुए सुनील starts the fresh proceedings from that side end. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार और साथ ही स्टंप हल्के से गेंद को खेल दिया इस वक्त पॉइंट पर। बैकफुट पर जाने के बाद थोड़ी सी मिसफील्ड और बल्लेबाज दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। जस्ट सिंगल गॉट एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 11 for the loss of 5 wickets. Third over started. Still have a long way to go for Ammayodas. Still exactly 40 more runs now they have to score for victory in remaining 5.5 overs. और गेंदबाज सुनील कुमार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। अनिल करके रात सामना करते हुए इस बार बेहतर गेंद थी, लगभग फ्लाइटेड गेंद थी, फ्लेमिंग थी और गेंद को इस वक्त खेलना चाहा चूंकि ऑप्शन से बाहर की ओर निकलती हुई बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करने के बाद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त जरूरत है अम्मायोदास के बल्लेबाजों को अगर उन्हें इस मैच में कमबैक करना है तो। और सुनील अगली गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त। गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, डीप मिड विकेट से फील्डर डाउन कर रहा है। गेंद को उन्होंने फील्ड किया, थ्रो किया, स्टंप पर थ्रो पहुंचा लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। Couple of runs added to the total. Good running between the wicket between these two batsmen, adding a couple of runs to the total, and with a couple runs the scoreboard moving up to 13 for the loss of 5 wicket in the over number 3 in progress. और जहां तक सवाल है Astra Wickets और won the toss or won the decision, they will take just wait and see. और इस वक्त सुनील कुमार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। हाथ ऊपर पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अनिल लक्कर के राह के लिए और विकेटों को सही करने के बाद स्क्वायर लेग पर जाते हुए और गेंदबाज सुनील कुमार गेंदबाजी करने के लिए तैयार अनिल लक्कर के राह के लिए अगली गेंद कट करना चाहा। जस्ट दिस टाइम इन कवर, दिस टाइम दिस इज इन ट्रबल एट दिस स्ट्राइकर एंड नो रिस्पॉन्स केम फ्रॉम द आउटसाइड बैट्समैन। गेंद को कट करना चाहता, बल्ले को बाहरी किनारे टकराया, सीधे गेंद पहुंची इस वक्त स्लिप कॉर्डर पर। देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ और आसान सा रन आउट स्ट्राइकर रन पर होता हुआ। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्टिंग वन ऑफ देम बैक इनटू द पवेलियन एंड Ammayodas are looking deep in trouble. It's 3 for 6.
wickets are falling like a pack of cards in the innings of Mayodhas. 6 wicket loss for just adding 13 runs on the board, and this is a really testing time continuing here for the batsmen of Mayodhas in these critical circumstances. The batsman, number 8 batsman, is now comes out to the middle. Sachin Pujari. और यहाँ तक सवाल है सचिन पुजारी जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, इस बार ऑफ सबसे काफी बाहर की ओर पहुंचते हुए गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को खेल दिया इस वक्त मिड ऑफ पर एक रन का इजाफा. 14 on the board for losing 6 wicket in the over number 3 in progress in fact. और एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त जारी रखते हुए गेंदबाज बजरंगी बॉयज के, हालांकि उनके बल्लेबाजों ने सिर्फ 50 रन जरूर बनाए, लेकिन उस 50 रनों के टोटल का समर्थन करते हुए इस वक्त बजरंगी बॉयज के गेंदबाज एक बेहतर लिंक और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए. सुनील कुमार पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया. फील्डर काफी पीछे था, ना तक रन बल्लेबाज को मिलेगा, लेकिन दूसरा रन लेने की जोखिम वो यहां पर नहीं हो पाएंगे क्योंकि 6 विकेट यहां पर गिर चुके हैं और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर. 15 on the board, 6 wickets lost, 3 overs completed. Still the long way to go for Mayodhas for victory. 56 more runs now they have to score for victory in remaining 30 deliveries, and just they got 4 wickets kept intact. पहला 3 ओवर ऐसा कहना पड़ेगा. The first 3 overs completely belongs to the bowlers of Bajrangi Boys who bowled brilliantly, and he picked up 6 wickets of Mayodhas batsmen, and now they got just 4 wickets kept intact. एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट V4NEWS 24/7 चैनल द्वारा इस वक्त किया जा रहा है, और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा यह श्रृंखला एक टूर्नामेंट एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए. The bowler starts a fresh proceedings from that side in, and a 4th over starts in Mayodhas innings. और क्रीज पर मौजूद सचिन पुजारी और भरत शेट्टी, इनके दिमाग में एक कश्मकश जरूर चल रही है कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए उन्हें कि ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर बटोर सके. और इस वक्त गेंदबाज अक्षित शेट्टी जो कि अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार. पहले ओवर में 7 रन उन्होंने प्रदान किए थे, 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए थे और अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, पंजे पर उछलते हुए पॉइंट पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा हो चुका है. तब तक पॉइंट फील्डर कुछ मिसफील्ड के बाद गेंद को फील्ड कर बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. 16 on the board, 6 wickets lost, and this is the start of the 4th over in the innings. 29 balls left in overall calculation, and now 55 more runs now they have to score for victory. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. अक्षित शेट्टी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सचिन पुजारी के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ. डीप मिड विकेट लंग ऑफ, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया इस वक्त डीप मिड विकेट पर. जस्ट सिंगल गॉट, लेकिन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 17 रनों पर. 17 for 6 runs are still coming in singles now for the batsmen of Mayodhas. और एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए इस वक्त गेंदबाज बजरंगी बॉयज के अगर बंधनों को तोड़ना है, जस्ट हैव टू ब्रेक द शैकल्स, इस वक्त एक साधना यहाँ पर निभा रही होगी Mayodhas के क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाजों को. और अक्षित शेट्टी ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, स्टंप को कवर करने के बाद ऑन साइड पर कोई फील्डर वहां पर नहीं, 1 रन पूरा कर चुके हैं, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर खतरा हो सकता है. दिस कमिंग ट्रबल एंड इज गॉन. He's gone this time. He fell just short of a crease. And a good work made by wicketkeeper after collecting the ball. Have a look at this in the replay. And this is an absolutely quick piece of work made by wicketkeeper behind the stumps after receiving the throw, and 1 more wicket fallen.
17 for the loss of 6 विकेट और बेहतरीन विकेट कीपिंग इस वक्त बेहतरीन रनआउट इस वक्त विकेट कीपर मनोज ने किया, जो कि खुद भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैन है और बिल्कुल धोनी की तरह ही उन्होंने इस वक्त विकेट उखाड़े विकेट कीपर मनोज ने और काफी तेज इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उन्होंने थ्रो को रिसीव करते हुए विकेट बेहतरीन तरीके से उखाड़ दिया। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था और ये विकेट नंबर 7 यहाँ पर गिर चुका है। अम्मा योद्धा काफी संकट की स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ और इस संदिग्ध हालात में इंतजार है इस वक्त नंबर 9 बल्लेबाज का, जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और सुजीत शेट्टी नए बल्लेबाज है इस वक्त क्रीज पर मौजूद और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज अक्षित शेट्टी की गेंदों का। सिर्फ 3 विकेट इस वक्त सुरक्षित अम्मा योद्धास के लिए और निश्चित रूप से इस वक्त एक लंबी सांसदारी की वजह सख्त जरूरत यहाँ पर कम बैक करने के लिए। अक्षित अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार है, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए कप्तान इस वक्त बजरंगी बॉयज के और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज अक्षित शेट्टी तैयार है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुजीत शेट्टी के लिए अगली गेंद और अगली गेंद लेकर तैयार है अक्षित शेट्टी लंबे रन के जरिए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद टप्पे के पर टकराने के बाद ऑफ साइड पर गई और एक रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। हालांकि काफी थोड़ी देर तक हवा में जरूर थी गेंद, लेकिन खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए शॉर्ट पॉइंट पर और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 19 for the loss of 7 wicket. Runs are hard to come by at this situation for the batsmen of Amma Yothas and a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Bajrangi Boys और गेंदबाज अक्षित शेट्टी अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। इस बार गेंद को छोड़ दिया, ये देखते हुए कि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही है और इस बीच गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के दस्ता नंबर रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। द आस्किंग रन रेट इज नॉट क्रीपिंग अप फॉर देम, 33 टू गेट एंड रिमेनिंग 19 डिलीवरीज और इस ओवर में अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। अंतिम गेंद कहना पड़ेगा अक्षित शेट्टी का। फुल टॉस लिफ्टेड एंड he's got the distance. It's gone many a miles from the fence. And a fantastic struck came to the bat of the right-handed batsman. और यहाँ पर देखिए just stand and deliver. And he just got that one right from the middle of the bat at the last moment. सचिन पुजारी के बल्ले से ये छक्का लग चुका है और ये छक्का इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा अम्मा योद्धास के उम्मीदों को, विजय के उम्मीदों को बरकरार रख चुका है। ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಕುಸಲ್ದರಸೆ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಕುಸಲ್ದರಸೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमान नवीन डी पडील, कुसलदरसे, द फेमस एक्टर ऑफ कोस्टल वुड एंड सैंडलवुड फिल्म इंडस्ट्री. हार्टी वेलकम टू यू सर वंस अगेन. तो इस वक्त 5वां ओवर शुरू होता हुआ कीर्तन बीसीपीएल इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना करते हुए इस वक्त सुजीत शेट्टी. 27 विकेट फ्रॉम 3 ओवर्स. फर्स्ट बॉल इस बार फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ मयोथास के बल्लेबाजों के ऊपर. 27 रन चाहिए, 17 गेंदे, रिकॉर्ड रन रेट 9.53 और गेंदबाज कीर्तन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट सुजीत के लिए अगली गेंद.
और कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद लेट मूवमेंट और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज के बल्ले ने बैट को वंचित करने के बाद स्कोर बोर्ड इज 25 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट इन ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज कीर्तन बीसीपीएल में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार सुजीत के लिए। This time once again beaten. Just wanted to cut that one after being goes on to the back foot. 3 dot balls in a row. And this is turning out to be one more good over in Bajrangi Boys' point of view. And Kirtan, fantastic bowling performance continuing here from him. 3 for 3 in 1.3 overs. His bowling figures. और अपने दूसरे ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार है। दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करने के बाद वापस अपने स्वस्थान पर लौटते हुए। और सचिन पुजारी ने इस वक्त सुजीत शेट्टी से कुछ कहा कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए इन हालातों में। और गेंदबाज कीर्तन अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार जस्ट कॉल फॉर अ बिग वन, मिसेस अगेन अ डॉट बॉल बोल्ड। द आस्किंग रन रेट इज नाउ क्रीपिंग अप फॉर देम, 27 to get from 14 deliveries. कीर्तन इस वक्त बेहतरीन लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए। और कीर्तन ने जो कि गजाना क्रिकेटर्स इस फिल्म के डायरेक्टर भी है और वो फिल्म चंद हफ्तों बाद यहाँ पर रिलीज होगी। इस बार जस्ट कॉल फॉर अ बिग वन अगेन मिसेस। इस बार एक बार फिर से शॉट गेंद। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक ओवर फ्रॉम कीर्तन। नाउ 5 डॉट बॉल्स इन अ रो and the pressure is now building up on the batsman. 13 balls left, 27 runs needed. और इस ओवर में अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज कीर्तन इस वक्त तैयार। एक बार फिर से सचिन ने सुजीत शेट्टी की ओर आए, कुछ कहा उन्होंने और वापस अपने स्थान पर लौट चुके हैं। और इस ओवर में अंतिम बार कीर्तन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। Again, edge and taken behind the stumps. Maiden wicket for Kirtan. And what a fantastic over came from him. 5 overs completed and a fantastic spell came from Kirtan. 2 overs, 1 maiden, 3 runs and 4 wicket. This is an absolutely fantastic spell in 7 overs format. 2 overs, 1 maiden, 3 runs and 4 wicket for Kirtan. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ನಾವೀಗ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Heartily welcome to you, sir, Mr. Sai Krishna, the famous actor, director, producer of Telugu film industry. Heartily welcome to you, sir, once again to this prestigious cricket tournament. So back to this game, 5 overs completed, 25 for the loss of 8 wickets, 27 to get from 12 balls. तो 52 रनों का लक्ष्य काफी ज्यादा लक्ष्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा कभी कभी ऐसा होता है लो स्कोरिंग गेम में कि पीछा करने वाली टीम कभी कभी कोलैप्स हो जाती है। यहाँ पर नाटकीय पतन हो चुका है। अम्मा योदास की पारी में 8 विकेट गिर चुके हैं 25 रनों के योग पर और अब 12 गेंदों पर 27 रनों की दरकार। 27 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 12 डिलीवरीज। Just they got 2 wickets in hand. Number 10 batsman is now comes out to the middle. Is लिखित आलवा और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज शशांक का गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना करते हुए स्वस्तिक इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए सचिन पुजारी जो कि सामना करने के लिए तैयार है। सचिन पुजारी जो कि 2 ओवर पहले छक्का झड़ चुके हैं। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि इस वक्त पूरी तरह सफल हो चुके थे, गेंद को उछालना चाहा लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर। और इस वक्त यही एक रास्ता रह गया है अम्मा योद्धास के बल्लेबाजों के सामने। छक्के और चौके ही यहां पर अम्मा योद्धास को इस मैच में विजय दिला सकते हैं। 11 गेंदें बाकी, 27 रन चाहिए। 27 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 11 बॉल्स नाउ। सचिन पुजारी सामना करते हुए शशांक की गेंदों का full toss, not quite connected that one. In fact, the ball beat the square leg fielder
डीप स्कोर लेग फील्डर जब तक इनको फील्ड करने बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। सचिन पुजारी स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं और इस वजह से वो दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े डेंजर हेड पर, लेकिन यशस्वी तम यहां पर 2 रन प्राप्त करने में सफल। और देखिए किस तरीके से गेंद इस वक्त गई थी स्क्वायर लेग फील्डर की दाईं ओर से डीप स्क्वायर लेग पर, और 2 रन बल्लेबाज यहां पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए पूर्ण करने में सफल। सो सचिन पुजारी की स्ट्राइक एंड द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 27 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स विद दैट कपल रन। एक बार फिर से सचिन पुजारी जो कि सपना करते हुए शशांक की गेंदों का 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सचिन पुजारी बैटिंग ऑन 10 of 60 डिलीवरीज। Now 25 required from 10 balls now. Exactly 2.5 runs per ball. शशांक सचिन के लिए अगली गेंद Lost it, not quite middle chance for the bowler and he dropped that one. He dropped that one this time. He's going to hand out to that at the last moment. और देखिए यहाँ पर किस तरीके से पहले दूसरे तीसरे प्रयत्न में गेंद को उनके हाथों से चूकी। आसान से कैच जरूर था, गेंद के नीचे पहुंच गए थे और अंतिम क्षण में हमने सोचा कि गेंद को लपक ले जाएगा और देखिए यहाँ पर 1 2 और 3 तीसरे प्रयत्न में गेंद उनके हाथों से चूक चुकी है और बल्लेबाज यहाँ पर जीवदान प्राप्त कर चुके। तो 1 रन इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त कर चुका, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 28 for the loss of 8 wickets now. Simplest chance now gone in vain from the bowler. और जहां तक का सवाल है गेंदबाजी का तो शशांक इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ मैच पकड़ा कैच छोड़ने लगा गिनना पड़ा तो इस वक्त शशांक लिखित के लिए इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर लेग पर जस्ट सिंगल गॉट 29 ऑन द बोर्ड और सचिन पुजारी इस वक्त स्ट्राइक पर वापस आ चुके। 9 गेंदें बाकी, अब 24 रन चाहिए, 24 टू गेट फ्रॉम 90 लेवल। सचिन पुजारी उम्मीद की अंतिम किरण इस वक्त दिखाई देते हुए अम्मा योदास के लिए लास्ट होप ऑफ अम्मा योदास सचिन पुजारी इज नाउ गोइंग टू फेस। और शशांक फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था हाथ ओवर द विकेट। This time I think it's got the distance. Just stand and delivered. The hopes alive for Amma Yodas. So this is an absolutely fantastic struck in for the bat of Sachin Pujari. और 18 रन न बचाइए, 18 to get from 8 balls, 18 runs required. और जहां तक सवाल है इस वक्त अम्मा योदास के विजय का तो उनकी सारी उम्मीदें सारी आशाएं अब सचिन पुजारी के ऊपर निर्भर रहा। 2 छक्के अब तक ऐसा कहना पड़ेगा, ये छक्का जो सचिन पुजारी का था काफी बेहतरीन था। दबाव इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर, दोनों टीमों के 2 balls लेफ्ट इन दिस ओवर और इस वक्त टीम के अन्य खिलाड़ी इस वक्त गेंदबाज शशांक को समझाते हुए कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी यहां पर करनी चाहिए। 8 balls रिमेनिंग, last ball in fact left. Scorer says now the scorer says it's the last ball left. So 7 balls left and 18 runs required. It's scorer's mistakes. Please sorry for that. 35 for the loss of 8 wickets. Now 7 balls left, 17 runs required. और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और सचिन के पास स्ट्राइक इस वक्त और देखते हैं इस अंतिम गेंद पर सचिन क्या करते हैं, क्या वो सिंगल स्ट्राइक का स्ट्राइक रिटर्न करते हैं या फिर अंतिम गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक लगाते हैं, देखना पड़ेगा। और इस बीच गेंदबाज शशांक फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर, हियर ही कम्स टू सचिन, लेफ्ट साइड कट एज, लेकिन गेंद सिर्फ इस वक्त टिप्पा खाते हुए नो मैंस लैंड पर वेरी स्ट्रांग आउट। ही कीप्स द स्ट्राइक एंड द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 36 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 6 balls 16 runs required, 6 balls 16 runs required for अम्मा योदास, लास्ट ओवर रिमेनिंग और 16 रनों की जरूरत है।
सो अम्मा युवराज सभी भी अपना संघर्ष यहाँ पर बरकरार रखता हुआ, और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, सचिन पुजारी की उपस्थिति इस अंतिम ओवर में बेहद जरूरी। अम्मा युवराज को अगर उन्हें 16 रन इस अंतिम ओवर में बनाने हैं तो काफी लंबी बातचीत इस वक्त चलते हुए यहाँ पर बजरंगी बॉयज के खिलाड़ियों के बीच में कि अंतिम ओवर किसको सौंपा जाए। और यहाँ पर सचिन पुजारी अपनी टीम के अन्य खिलाड़ी से कुछ सूचना इस वक्त प्राप्त करते हुए और इस वक्त स्ट्राइक रन की ओर कदम बढ़ाते हुए मैच नंबर 3 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत इस चौथे दिन का सीपीएल सीजन 9 2025 के अंतर्गत इस वक्त प्रगति पर और एक मुकाबला इस वक्त जारी है अम्मा योद्धास और बजरंगी बॉयज के बीच। 16 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर। Still some fielding adjustments is going on there. और सचिन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। जिस इस बीच गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए स्वस्तिक गेंदबाजी शुरू करते हुए और सचिन ने सामना करने के लिए तैयार। और 2 ओवर पहले जो कैच सचिन का छोड़ा था गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में, खासकर पिछले ओवर में कहना पड़ेगा, वो कैच छोड़ना काफी महंगा इस वक्त में साबित पड़ता हुआ। लेकिन इस वक्त बराबर का मौका दोनों टीमों के लिए इस अंतिम ओवर में। और इस वक्त स्वस्तिक का गेंदबाजी शुरू करते हुए सचिन ने सामना करने के लिए तैयार। दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर साफ नजर आता हुआ। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। 16 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर, दैट मींस इन 60 overs. Swastik comes to Sachin. Long sprinted outfield, we are just watching here. 4 feet stood inside the circle as far as the rules and regulations of this tournament is concerned after power play. और सचिन इस वक्त फील्ड का मुआयना यहाँ पर करते हुए और इस वक्त अपने ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज स्वस्तिक। 16 of 6. Here we go. First ball. Oh, misses. Just call for a big one. Missing the line completely. और इस वक्त सचिन ने मांग इस वक्त की वाइड किया और यहाँ पर रिव्यू दिया गया है। सचिन ने खुद रिव्यू यहाँ पर ले चुके हैं और देखना यह है कि यह गेंद सही है या नहीं है। तीसरे अंपायर इसका परिशीलन इस वक्त करते हुए it's a fair delivery and one review has lost, so 5 balls and 16 runs required. तो इस वक्त अब चौका या छक्का यहाँ पर लगाना ही होगा सचिन को इस अंतिम ओवर में, अंतिम ओवर के 5 गेंदों में। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को पुल करना चाहता, कुछ हद तक उछाल लेती हुई गेंद और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और इस गेंद पर कोई भी रन नहीं बना। और स्वस्तिक फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सचिन के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट and this time lost a chance and take he dropped that ball again. Sachin got alive. In fact he just want to keep the strike और स्ट्राइक इस वक्त अपने पास रखने में सफल और 2 रन यहाँ पर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। Absolutely funny things is not happening here. सचिन दौड़ कर रहा है और वहां पर नॉट सेकंड पर निश्चित रूप से यहाँ पर रन आउट था। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से सचिन स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, तो जैसे ही उन्होंने इस वक्त दौड़ना शुरू किया और गेंदबाज के हाथों में गेंद है, चाहे तो गेंदबाज वहां पर नॉट सेकंड पर गेंद को लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक रन की ओर थ्रो किया विकेट कीपर के हाथों में। अब विकेट कीपर गेंद को लगाते हैं विकेट पर और वापिस स्ट्राइक रन के बल्लेबाज ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन इस थ्रो को वहां पर ठीक तरह से रिसीव नहीं किया गया और यहां पर 2 रन प्राप्त करने में सफल। 14 runs required from 4 deliveries. सचिन सामना करने के लिए तैयार। स्वस्तिक गेंदबाजी करते हुए left side. This time he finds the gap. One bounce into the fence. The match is now still alive. Lifted that one this time. And he finds the gap as well at deep back of the square leg. Now 42 the score and
and 10 runs required from 3 deliveries. What a match is now progressing here. And what a fantastic batting display continuing here from Sachin. 3 balls, 10 runs required. Here we go. Oh, misses this time. Misses. Just gone for the mighty at the last moment. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त इस गेंद को चूकने के बाद अब ऐसा कहना पड़ेगा सचिन के पास अंतिम अवकाश था. लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन सचिन. 2 balls remaining. 10 runs required. 6 and 4 required in the last 2 deliveries. और यहाँ पर जहाँ तक गेंदबाज का सवाल है तो स्वस्तिक को इस वक्त इन 2 गेंदों में फेंकने हैं 2 बेहतर गेंदे और इस बीच तैयार. 10 of 2 deliveries. 6 and 4 required. Here we go. Left. Oh, misses. Wicketkeeper misses. It's gone fine. It's gone fine and it goes over the fence for the boundary. And now the last chance. 6 required from the last delivery. और विकेट कीपर यहां पर देखे किस तरीके से होता है. वो लोग इन द रिप्ले पुल करना चाहा, बल्ले के टॉप पर टकराए, विकेट कीपर के दाईं ओर से निकली और गेंद बिल्कुल फाइन निकलती हुई फाइन लेग सीमा रेखा को पार कर गई है 4 रनों के लिए. छक्के की जरूरत अंतिम गेंद पर. अब ऐसा कहना पड़ेगा बजरंगी बॉयज का भविष्य यहां पर गेंदबाज स्वस्तिक के हाथों में, जबकि अम्मा योद्धा का भविष्य बल्लेबाज सचिन पुजारी के हाथों में. और देखते हैं इस अंतिम गेंद पर विजय किसके पक्ष में जाता है. अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए बल्लेबाज. What a fantastic match is now progressing here. So still the battle is now continuing here. और जो कि प्रकाश शेट्टी जो कि कप्तान है अम्मा योद्धास के, वहां पर प्लेयर्स जगह से कुछ इशारा करते हुए सचिन पुजारी को कि अंतिम गेंद पर किस तरीके की बल्लेबाजी उन्हें अपनानी चाहिए. और सचिन इस वक्त सचिन बैटिंग ऑन 28 inches 14 deliveries. The last ball, the decided delivery of the match is now coming up. 6 required from the last delivery. और गेंदबाज स्वस्तिक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहां पर दिखाई देता हुआ. लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, डीप बैक ऑन स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ मौजूद एंड द डिसाइडेड डिलीवरी ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप. हियर वी गो. 6 of last delivery. Misses and that's how it's gone over the fence for a boundary. They lost the match by just a single run. So 1 run thrilling victory for Bajrangi boys against Amma Yodas, and with that 1 run thrilling victory they back the complete point. Have a look at this in the replay. टॉप एज पर गेंद टकरा है, विकेट कीपर के सिर के ऊपर से गेंद निकली, शॉर्ट फाइन लेग फील्डर चूके और गेंद आसानी के साथ डीप फाइन लेग सीमा रेखा को पार कर गए, लेकिन ये चौका उनके लिए पर्याप्त नहीं विजय दिलाने के लिए. और सिर्फ 1 रन से इस मैच को रोमांचक तरीके से जीत चुका है बजरंगी बॉयज अम्मा योदास के खिलाफ. और इस 1 रन के रोमांचक जीत के साथ वो परिपूर्ण अंक यहां पर प्राप्त कर चुका है. सो फैंटास्टिक मैच एंडेड विच वॉन बाय बजरंगी बॉयज बाय a single run, a narrow margin victory for them against Amma Yodas, and with that 1 run narrow margin victory they back the complete pot. So fantastic match ended, match number 3 of this prestigious cricket tournament CPL season 9 2025. So man of the match of this match award goes to the bowler who bowled absolutely brilliantly. He bowled 2 overs, 1 maiden, 3 runs. So 2 overs, 1 maiden, 3 runs and 4 wicket. Kirtan adjudged the man of the match for his fantastic bowling performance of 2 overs, 1 maiden, 3 runs and 4 wickets. And now the next match is now going to start within just a short while. And until then, we're taking a short break and we'll back right after short break with our senior most commentator, Mr. Shivnarayan Aital sir, when the next match will going to begin within just a short while. Now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
हेलो गाइस, मेरा नाम इकबाल अब्दुल्ला है और एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ। आज मैं क्रिकेट के साथ जुड़ा हूँ, जिससे आप सभी को जो लोग टेनिस क्रिकेट खेलते थे या फिर उनको खेलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, इस ऐप के थ्रू और इस क्रिकेट 8 के थ्रू उसको अच्छी क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। और जो लोग टेनिस खेलते थे, मुझे लगता है कि ये ऐप्स के थ्रू जब वो जुड़ेंगे या फिर उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छे ग्राउंड में खेलने का मौका मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे आके खेलते हैं और परफॉर्म करते हैं तो आपको आई एम श्योर जिस तरह से लोग टैलेंट हंट करते हैं, टैलेंट ढूंढते हैं, मुझे लगता है कि इस ऐप के थ्रू बहुत सारे टैलेंट हमारे देश में आएंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों का सपना रहता है कि आईपीएल खेलना या फिर बहुत अच्छी लीग खेलना या फिर स्टेट के लिए खेलना, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस करने के बाद आपके परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुलती जाएगी। ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಧುನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ಪಂಪ್ವೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು.
ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೂಡ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ, ಜೂನಿಯರ್ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಿಲ್ಸೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿನಿಯಾಲ್ ಸಿಪಿಎಲ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1 ಕ್ಯಾಚ್ 3 ಜನ, ಮನೆಯೊಂದು 3 ಬಾಗಿಲು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟೈಗರ್ಸ್ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ದಿನೇಶ್ ಶಾಚಾರ್ ಅಂತಿಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಂಚುವಾಲ್ ವಾಪಸ್ ಆತನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ವಾಪಸ್ ಆತನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದುರದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಔಟ್ ಅವರು. 3 ಜನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಂದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತರ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಶಾಚಾರ್ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಲ್ ಒಳಗಾಗಿ ಹೊಸ ನಾಡಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ರಾಜ್ ಕದ್ರಿ ಒಂದೆಡೆ ದಿಲ್ಸೆ, ಈ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ರನ್ಔಟ್ ಇಂದ ಬಚಾದ ದಿಲ್ಸೆ ಇನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲೇ. ಸಾಹಿನಿಯಾಲ್ ಇವಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಫುಲ್ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಓಡೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣಾ ವೈಫಲ್ಯ. ದಿಲ್ಸೆಗೆ 2ನೇ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ 2ನೇ ರನ್ಔಟ್ ಇಂದ ಬಚಾವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಅಹಮದ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಸಿರಾಜ್ ಯರ್ಮಾಳ್ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತ. ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 9 ತಂಡ. ಬಲಶುತ ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ ದೀಪನಿಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಲ್ಸೆ 3ನೇ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಬಾಯ್, ಲಕ್ಕಿ ಬಾಯ್ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ. ವಿನಾಯಕಾಚಾರ್ಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿಲ್ಸೆ ಬೆಳಗೆದ್ದು ಯಾರ ಮುಖ ನೀನು ನೋಡಿದೆ. ದಿಲ್ಸೆ ಬಲಶುತ ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ ಸಿಲಿಮಿಡ್ ಆಫರ್ ಆಗಿದ ಅಶೋಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಚಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ 1 ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಓಟ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಓಟವನ್ನು ದಿಲ್ಸೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಸೆ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡರು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿ ಕಪ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ 17 for 1. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 17ಕ್ಕೆ 1. 7 ಓವರ್ಗಳ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಲೀಕಮ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 9 ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕಶ್ಲುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರದ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ
ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೋರರ್ ಮನೋಜ್ ಬಂದ್ಯೋಡ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ರಾಜ್ ಖದ್ರಿ ಬೌಂಡ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4 ರನ್ ಹೆಚ್ಚೇರೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋವರ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಎಸೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದಂಡನೆ ಕೂಡ ಧನ್ರಾಜ್ ಖದ್ರಿ ಮುಖೇನ. ಇಪ್ಪತ್ತ 21. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 22, 22. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್. ಈ ತಂಡದ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಬೌಂಡ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಲ್ಸೆ ಬೌಂಡ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಆಟ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಆಟ, ಅಂಕಣ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ. ದಿಲ್ಸೆ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 26, 26. ಬಹಳಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ MR ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೈಗರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಲವಂತ ಮನೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 26ಕ್ಕೆ 1. 26 for 1. ಥರ್ಡ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. 7 overs ಮ್ಯಾಚ್. CPL ಕಶ್ಮೀರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 9 ಲಂಚುವಾಲ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. ಸ್ಕೋರ್ 26 for 1. 26ಕ್ಕೆ 1. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 4 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಡೆಲ್ವಿಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 24 ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ V4. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಣಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ರಾಜ್ ಖದ್ರಿ ಹುಬ್ಬರಿ ನೆಲಕುಲ್ಪ ಸಾಯಿ ನಿಹಾಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಾನಿಕ್ ದಿನದ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಅಂಕಲ್ ಒಳಗೆ ಹೊಸ ದಾಡಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಾಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ರಕ್ಷೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಹವ್ರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಎರಡು ತಂಡ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದ ಬಳಿಕ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಹವ್ರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಮಾಣಿ ಕೆಸೆತ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ 34 ಕರಾವಳಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಣಿ ಶಾಳಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಸೆತ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಖಾತೆಗೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಮತ್ತೆ 35 ದ 4th ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. 7 ಓವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಸೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಮರುಶುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋತ ಭರ್ಜರಿ ಆಡೋದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೆಸೆತ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ 1+4 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗಳು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯ ಇದೆ, ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ 46 for 2. The 4th over in progress. ಮತ್ತೆ ಮಾಣಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ತೂರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ದಿಲ್ಸೆ ಖಾತೆಗೆ. ಕಳೆದ ಮೊತ್ತ 47 ದಿಲ್ಸೆ 19ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 7 ಓಟದಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನಿಕ್. ಒಂದು ಘನತೆ ಮತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಸ್ತ್ರಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಸ್ಕೋರ್ 47 for 2. 47-2. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಅದ್ವೈತ್ ಹುಂಡೈ, ಅದ್ವೈತ್ ಕಿಯಾ, ಮಾಂಡೋಯಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಸ್ ಸುಜುಕಿ, ಎಂಜಿ, ಪೈಸಸ್ ನಿಸಾನ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಪಿಎಲ್ ಕೃಷಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಗಣೇಶ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗಣೇಶ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗಣೇಶ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಮಿಡುಗಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಲ್ಸೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗಣೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಚರಣ್ CRB 47ಕ್ಕೆ 3 47 for 3. ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾಯಕನ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಂಗಳೂರು ಟೈಗರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಳಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ದಾಡಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಚರಣ್ CRB ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ. ಸುಂದರತೆ ಸತ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಕ ವೈಫಲ್ಯ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ ಮುಖ್ಯನ 48. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಶಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ CRB. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಫಲ್ಯ, ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗ್ತದೆ. ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಶತಕ 50 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ನಿಹಾಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 51 ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸಾಹಿ ನಿಹಾಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಗಣೇಶ್ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನದ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ 100 ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಗಣೇಶ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಆ ಗಣೇಶ್ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗಣೇಶ. ಎದುರಾಳಿಗಳು ಟೈಗರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಜಪ್ಪು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವೀರೋಚಿತ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ತಂಡ ಆಕ್ಷಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜರಂಗಿ ದೂರದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 50 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಕ್ಷಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಂದೀಪ್ ಆಗ್ತಾ ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 3 ಜನ ದೂರ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ TPR ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಡಿ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಸ್ಕೋರ್ 52 for 4. 52ಕ್ಕೆ 4.
Last 2 overs remaining. 12 overs remaining. 12 balls remaining. ಈ ಮುಂಚಿನ ಪಂದ್ಯದ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ 1 ರನ್ನಿನ ಒಂದು ವಿರೋಚಿತ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ತಂಡ ಭಜರಂಗಿ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್. ಎಂಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೈಗರ್ಸ್ ಗಳ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೊಡೆತ ಮಿಡುಕಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಅನೂಪ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಅನೂಪ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಅನೂಪ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಓವರ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಂಬಾ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿನೇಶ್. 53 53 6 ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಿಡುಕುಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 54 54 54ಕ್ಕೆ 4 54 for 4. ದ 6 ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸಿಪಿಎಲ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಶ್ಮೀರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 9 ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸತ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನ 2 ಎಸೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಕನಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಳಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸತ ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡುಕಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ. ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಜಾಂಬನ ಹೊಡೆತ ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆತ ಬಿಬ್ಬಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಆಂಕರ್ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಆಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಸು ತ್ರಾಸದಾಯಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಂಬರ್ 6 ಸ್ಕೋರ್ 58 for 4. 6 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ 58. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸವರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 20 ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಾರಿಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸತ ಒಂದು ಊಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಾಯಕ ನಟ, ಕನ್ನಡ ನಟ ಕೂಡ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 59 59. ಎಂಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿಯ ಸತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೂಪ್ ದಾಂಡಿಗರ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಂಕನಾಡಿ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದ 1-2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಂತ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರಾಕ್ಷಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಮಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಔಟ್ ಆದ್ರು. ಸಾಹಿನಿಯಾಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ CPL ಸೀಸನ್ 9 26ಕ್ಕೆ ಆರಂಭ, ನಾಳೆ 30ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ. 5 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಗ್ರಾಮದ 4ನೇ ದಿನ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯಂಬರ ತುಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇರುವ ನಟರು ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಟು ಹೀರೋ. for 5. ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಸ್ಕಾಲಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆರಡು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ದಿನೇಶ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 64 64. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಎಸೆತ. ಪ್ರತಿಯಂಬ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೂಪ್ ಟು ಪೃಥ್ವಿ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. 65 65. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಆಟಗಾರರು ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸವರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ರನ್ ಔಟ್. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಕಳೆದ ಮೊತ್ತ 65. 65 66 ಇಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 66ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾರರು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಳೀತು.
ಹೋಗೋದು, ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು. ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಹುಡುಗಿರು ಕೂದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಲ್ವದ್ಕರ್ ಅವರ ಬಿಯೋಮಾಂಡ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸೈನೆಟ್, ಶಿರು ಪಾರ್ಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ವಿಜಯನಗರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಮೊಬೈಲ್ 9686988199. Every deserving student should get a scholarship. At Wisdom, we work hard on behalf of our students who want to spread their wings across the globe on every aspect. From career guidance by experts to university applications and visa, as well as from scholarship mentoring to education loan guidance, Experts at Wisdom is always available to our students. Wisdom ED, ground floor, inland ornate building, behind Domino's Pizza, opposite Ocean Pearl, Kodialvail, Mangalore. Contact 8169-600-408. ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದೀಪಕ್ ಬಾಲಡ್ಕ, ದ ಆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ತುಳು ಅಂಡ್ ಕೊಂಕಣಿ language movies. So welcome sir for this prestigious Coastal Premier League 2025 season 9. We are seeing some the good actors in the day number 4 of this edition 9 of CPL where we were moving towards beautiful Sayadiki cricket ground to witness the excitement of this 4th day of CPL. So Astra Brigade they set a target of 66 to win this match for the team of Mangalore Lions, and wait and see how Mangalore Lions will go to reply for that target which is set by the team Astra Brigades. The Astra Brigades, the top scorer Rakesh Dilse, and at last they managed to back in his form in this particular match. He scored 19 valuable runs. And opening batter now is opening bowler for the team. Astra Brigades will go into start the proceedings for his team, and opening batters for the team Mangalore Lions, they are already in the middle of the pitch. Vinayak Acharya is a striker, and Anup Sagar, the captain of the side, is a non-striker, and power play will go into start here. The fielder down at deep cover point, very interesting. One at deep long on. The two fielders are in the deep. Here is the first ball. And first ball, they're going for the quick single, chance of run out. And the late response coming from Anup Sagar in the negation. He's in trouble at one stage. And the fielder from shortman wicket and charging to that ball, but couldn't manage to stop the single from these two batter. The first run, it's a very risky one from the bat of Vinayak Acharya. He's got his first run anyhow. One without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Rakesh Dilse keeping that fielder, one at backward point, one at cover point. Short extra cover, short mid off, mid on, short fine leg. Rakesh bowling away from us. Right arm over the wicket, balls this time, lovely shot, beautiful, absolutely perfect. Anup Sagar played that exquisite extra cover drive, one of the most difficult stroke he played in the legation, because he need to handle that extra bounce, isn't it? Just have a look at that one, almost climbed down to that, played it absolutely fantastic extra cover drive, the quality cricketing stroke. So already they have got that deep cover point fielder inside the ring when Anup Sagar brought into the striker's end, and taking the full advantage of that one.
The 5 without loss of any wicket. Nothing wrong with that ball, but a fantastic technique from Anup. This time, chance here for the fielder to take the catch, and Rakesh Dilse has taken a sweet revenge here. The very next ball, Anup Sagar, he's got a little bit below, which is in the off volley. He just wanted to go for the extra cover drive, but fails to get that over the fielder, and the reason that he didn't time it properly. Have a look at the replay. With his offered, wanted to go for the expansive drive, and the timing which is totally missing. The fielder from backward point region making no mistake at all. It's 5 for 1. Anup Sagar, the batter, one who got runs in the previous match for the team. Mangalore Tigers are unfortunately the back in the pavilion. His new batter in is one more excellent striker of the ball, Dinesh Acharya. Walking towards the middle is the number 3 position, and even his suggested number is also number 3. And wait and see how well Dinesh Acharya will going to get the partnership here. And the power play over is in progress. The 4th time in this over from the commentary box, and Rakesh Dilse bowling over the wicket. Lovely delivery, defensively played by Dinesh Acharya in the negation, watching the ball till the last moment. And Rakesh just tried to get the ball into the block hold of Dinesh Acharya, and he played it defensively, not for run. 66 the target in 7 overs. 42 deliveries, 66 runs required. Rakesh ball, lovely delivery, quite hardly Dinesh Acharya managed to get the ball into his bat, isn't it? Almost received by the slow delivery from Rakesh. You can see the disappointment face of Rakesh. No, exactly, almost he got Dinesh Acharya. At the last moment, he's got a bat onto that, and he's got his first run from the bat. 6 for 1 in the over number. The first is in progress. Final time in this over. Rakesh bowling away from us. Slower one and punished by the batter. The fielder is in the deep cow point. Will he going to get that one? Yes, he is. And before the throw coming from the deep cow point region, ample time for the batter Vinayak to complete that valuable 2 runs. And first over, which is comes to an end after completion of over number first, chasing 66 to win this match. MR Mangalore Mangalore Tigers, in fact, 8 for 1. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದರ್ಶ ಬೇಗನೆ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So starts with the wide, the second over, brought into attack Gagan from the commentary box end, and wide signal by umpire with the Texas Cooper moves on to 9 for the loss of 1 wicket. The last over of the power play. Gagan saving away from us. Dinesh, lovely shot, glorious extra cover drive, absolutely poetry in the motion. What a shot, standing tall on his toes and punched it away down to extra cover boundary for 4 runs. Lovely shot, have a look at that one. Beautiful shot. And V4 24 into 7, that broadcast camera absolutely catching that beautiful stroke of Dinesh Acharya. What a shot.
And the power play, always a written margin for a slight bit of width is offered, but more than anything else, I think the quality cricketing stroke which is witnessed. 13 for 1. This time he lofted handsomely and he got the distance as well. Dinesh Acharya now absolutely frees his arm after that exquisite extra cover drive. This one, fantastic front foot lofted on drive. Got that one right from the middle of the bat for a maximum. This is what Dinesh Acharya can do. Such a dangerous batter if he's in a rhythm. ಅಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಗಗನ್, this time up and over, down to deep extra cover. Ball running towards the deep extra cover boundary for 4 runs. Dinesh Acharya unstoppable. Boundary 6 and again the boundary. Again has an excellent use of the feet, even though he's not really coming to the top of that delivery, but because of that bat speed what he has got, and he got a little height as well, so managed to send that one down to deep extra cover boundary for 4 runs. Lovely batting display. The Gagan now absolutely under pressure. 15 in 3. Catch it is a call and fielder underneath it. Dinesh Acharya's small cameo which is comes in an Lanchulal, the captain of the side, is absolutely not missing the opportunity here. Owner of the team in fact, and president of Catca. The Dinesh Acharya, I think he did the job for his team. The kind of runs which is required in the power play, he got that small cameo of 15 runs in 5 balls. It's 23 for loss of 2 wickets. Two balls remaining in this over. 23 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. $43 more runs required for the victory. Ganesh, new batter, going for the cut shot, to try to reach that delivery wide outside the line of off stump. The wide signal by umpire Dikshit. The Ganesh case still just wanted to reach the delivery. Quite understandable because the power play over. If you get the bat onto that, you can get at least a boundary for that. But anyhow, he got extra runs. Again, pulls that one nicely into the gap. Chasing for the fielder. And a diving effort by the fielder. The couple of runs which is taken in between. Ganesh not managed to get the proper timing, but good enough for him to get past the infield and to get that very important couple of runs. Manjunath Chirkhadi is chasing the ball like a cat chasing a mouse, and they managed to stop the boundary for his team. 26 on the board. Again a chance here for the field. Oh my goodness, Lanchulal. I don't know why he's taken a little bit time to hit the stump. But if it is a direct hit, I think definitely is a curtain in the innings of the batter, Ganesh. Lucky escape for him. Over number 2 completed, better over from the point of view of MR Mangalore Tigers. It's 19 came from that over, 27 for the loss of 2 wickets.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ, ಹುಂಡೈ ಕಾರ್ನ ಒಂದು ಕೀ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದವರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. (27) for the loss of 2 wickets. (39) required from 30 balls. The good start here for the Mangalore Tigers in the power play. The second power play, which belongs to team MR Mangalore Tigers. So first delivery of the over number 3 after that power play. Fielding restriction which is up, so that the fielder, 5 fielders straight away in the deep. One at long on, deep square leg, mid wicket, long off. Sweeper cover inside the ring, short mid off, short square leg and short mid wicket. Full toss. Ganesh couldn't manage to take the advantage of that full toss delivery. Played it gently down to long on region for a walkable single. With that single covered, moves on to 28 for the loss of 2 wicket. Charan CRB, the bowler, brought into attack second time in this over. Oh, lovely delivery. That was absolutely a peach of the delivery. Outswing delivery which defeats the bat of Vinayak Acharya. Tried to get that one on the front foot. Luckily that ball missed his bat. Excellent shape in the negation for that delivery from Charan CRB. This time wide call by umpire, rightly so. Ball is moving again away from the line. This time Charan CRB tried to get the ball inside that wide frame line, but missed that line completely. Bonus run, 29 for loss of 2 wicket. Over number 3 is in progress. Charan balls, he is absolutely struggling. Second consecutive wide delivery. You have to re-ball. At the same time, extra runs added to total. With the addition of that extra scope, and moves on to 30 for the loss of 2 wicket. Another 36 more runs required for the victory. Oh, nice looking flick that one down to deep square leg region. Behind in front of square, picked up a single. With that single scope, moves on to 31 for the loss of 2 wicket. Time is exactly 1:45 in the afternoon. Hot sunshine, one of the most difficult condition for the players as well as for the umpires and even for the cameramans. Played it nicely wide of that short mid wicket field. One more addition to total. Lanchulal. The owner of the team exactly knows that this is a game with a very important for them to win this match. Astra Brigades. The already good reply coming from the batters of Mangalore Tigers. The things are going very nicely so far. Charan swings and missed. Lovely short pitch delivery with the pace. Good finish for the over number 3 and 5 runs coming from that over, even though he considered some wides in this over, but the better over. He missed 6 runs from the bat. 34 required now from 24 deliveries. The match is evenly poised. The current run rate is 10.67. The required run rate is exactly 8.6 runs per hour, 6-7 runs per hour. Required on 8.50 in fact. Absolutely the good competition is going on between these two very good teams. As the Brigades desperately wanted to back in the game with the one good over, but sensible batting required here from the batters of Mangalore Tigers after they're getting runs in the second over of the power play, where Dinesh Acharya scoring some important runs for the team. And Vinayak Acharya and Ganesh are the batters in the middle. They're taking their own time.
This is a very important stage of the innings, isn't it? After the power play, the game will go into change. Spread out field, rotation of strike, and shot selection is always going to be key for the success. And Prithvi Ambar brought into attack. Oh, lovely start here from Prithvi Ambar. He's almost received the batter with that slower one. Ganesh early into that stroke. Couldn't manage to read the slowness of the delivery. No run scored. Remains on 32 for the loss of 2 wickets. Prithvi Ambar, very popular actor both in Coastalwood and Sandalwood. Wanted to go for the pull shot and again missed the ball completely from his bat. The tossing ceremony is going on here for the next match. Astik Shetty at Arjun Kapikart, that captains here in for the tossing ceremony. I played it nicely down to deep long on region for a walkable single. The runs are coming in the form of singles. Toss which is on by Arjun Kapikart for the next match against the challenging Stars. Super Kings, the captain, won the toss for the next match. Prithvi ball, beautiful delivery. Vinayak Acharya just wanted to go for a big swing of the bat. Missed it completely because it is not a short enough for the batter to play that cross-batted stroke. The line is so good in that occasion. 3 dot deliveries, 4 in fact, he bowled 4 deliveries, and out of that 3 dot delivery. Nice looking drive, leaning into that off volley, played it down to deep extra cover for the easy single. With the addition of that single score, but moves on to 34 for the loss of 2 wickets. This is turning out to be a great over, the quiet over from Prithvi Ambar. And just a couple of runs in 5 balls, but job which is not yet over. Full toss, Ganesh played it straight to the hands of fielder at mid wicket. And Prithvi Ambar can't believe his eyes, you know exactly this is a full toss. And the batter can play better than that. But fortunately for him, but unfortunately for the batter, he didn't got enough timing in the stroke. Have a look at that one. He's not really having the timing, enough timing, and the fielder in the mid wicket making no mistake at all. 1 more wicket back in the pavilion now. The Mangalore Tigers just lost the momentum. 34 for the loss of 3 wickets after completion of 4. What a great over there from Prithvi Ambar. 2 runs and a wicket. Again brought Team Astra Brigade strongly back in this game. (32 more runs required for the victory in 3 overs. 10.67 runs per over, and Arjun Kapikart, the captain of Super Kings, winning the toss and elected to bowl first. CRB will go into continue. After that, he bowled first over from the commentary box and with some good overs, good deliveries in fact. 5 runs in that over. Now, why not captain of Astra Brigade certainly wanted him to continue. Now Vinayak Acharya have to look for some acceleration and played it nicely towards the long on region, almost drags it from the outside the line of off stump and hit that one firmly down to deep long on for an easy single. The singles will not going to do the job here for the team Mangalore Tigers. Along with the single, they have to look for some big shots, because asking granted we can see almost touching the 11. Each and every economical over makes the target
tougher, but cricket absolutely unpredictable game. Charan balls. This time, well, the cricket keeper taken a stunner. Lovely catch, isn't it? The Ganesh departs. CRB strikes. Have a look at that one. Inside edge of the bat is always difficult one for the wicket keeper. Almost taken that one. Praveen, the batter, is back in the pavilion with that beautiful incoming delivery. The ball which has got an inside edge of the bat. Have a look at the wicket keeper behind the stump, taken a wonderful catch. When the ball is passing between bat and pad is always a difficult one for the wicket keeper. So Prathi Ambar, the wicket keeper, did a great job here after that great over. The behind the stump, and now Mangalore Tigers are looking in more trouble. Narsim Shanai, new batter in. Sharan CRB ball, the full toss delivery. Narsim Shanai, the fresh leg, new batter, so that he couldn't manage to take the advantage of that delivery. The 35, which is a total score, still long way to go. 31 more runs required for the victory in 15 balls. Astra Brigades absolutely tighten up the screws here. Wanted to go for the switch, it missed it completely. Each and every dot ball. The asking run rate is absolutely creeping. 14 balls remaining and 31 runs required for the victory. Hot sunshine. Horrible condition, the month of April, always challenging for the players. Full toss, played it nicely, but not more than single. There is a sweeper cover, extra cover in fact. Just a single with the addition of that single score moves on 36 for the loss of 4 wicket. When Dinesh Acharya has got some runs in the second over, looks like the Tigers are very much in the game. Once he back in the pavilion, Astra Brigades absolutely bowled some great overs. This time, will it got a chance here for the Dilse? No, misjudgment. At least he can save the 6 for his team. And the ball is just clearing the trying hands of Dilse. Have a look at that one in replay. The ball is hit that one pretty well, but there is opportunity for, it's a couple of yards, isn't it? He's not in the edge of the boundary line. He's almost 3-4 meters inside the boundary line. If it is in the boundary line, edge of the line, can be a straightforward catch for him. The 6 pitches came in the right time. Over completed. 5 overs complete and 2 overs remaining. 42 for the loss of 4 wicket. 24 required from 12 balls. 12 runs per over is the required run rate. 24 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಿರುವ 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. Vinayak Acharya, after that 6, I think still the off are still alive for the team Mangalore Tigers. Rakesh Dilse brought into attack, ball is second and last over of his quota. Start with the short pitch delivery, try to pull that one. Simpson couldn't manage to get the enough bat onto that. Just a single opportunity of run out in the striker zone. Only a single there. With the addition of that single, score moves on to 43 for the loss of 4 wicket. 23 required from 11 balls.
Now Vinayak Acharya, settled batter, back on strike. 12 is batting on in 9 deliveries. They wanted to go for the pull shot. Lovely short pitch delivery again from Rakesh. Not really settled the batsman to settle for pull shot. Using his height, hitting the deck hard and getting some extra bounce. Now 10 balls and 22 runs required for the victory. The one big shot here can change the game. The Narsim Chennai is the batter, definitely going to try for something here for his team. But Dilse swings and missed, inside the jump. Oh, they win that shot. Third man fielder, short final fielder is also missed it. Oh my goodness, Vinayak! What he is doing here? Absolutely, the absence of mind. No chance of second, but what is doing there? Just have a look at the replay. Of course, the misfield there by the short final fielder. Dayanand Budria. Absolutely, he is a very, very happy fielder to return the ball, and Vinayak Acharya unfortunately is back in the pavilion. It's 44 for the loss of 4 wickets. Unfortunate dismissal for Vinayak. Looking so good in the middle. After that 6 he looks so confident. But a misjudgment of the second run costing a huge wicket. But the team Astra Brigades are definitely, they enjoyed that wicket of Vinayak Acharya. Now Sai Nihal Salyan, the batter, came into bat. The young man had to prove himself. They got opportunity to showcase his talent. Oh, what a delivery, what a delivery there from Rakesh. The perfect delivery for number 7 batter from Rakesh. They say this is turning out to be a great over. This is the best match for Rakesh Dilse, I will tell you, because he contributed from the bat, he's contributed from the ball as well. Bowling in the power play and bowling in the very important stage of the innings. And they wanted to go this appeal for leg before wicket. Umpire not interested. Maybe the impact which is outside the line of off time. The batter is shuffled across the line of the delivery too much. Leg by call by umpire. One more addition to total 20 required from 7 now. 46 which is the total score. Narsim Chennai got the upward potential of hitting a big shots. One big shot here takes the last over quite interesting. Otherwise, a very difficult task to get 20 in the last time in this over. Narsimha wanted to go for the pull shot, doesn't get hold of, then properly played it along the ground. Just a single. Now last over remaining, 19 runs required for the victory. One more fantastic over from Rakesh Dilse. 5 runs came from that over. His bowling figure 2 overs, no more than 12 runs, and picked up a 2 wickets economy, which is 6. The 6 when you're bowling in the 1 hour power play, and always the better economy for any bowler. The last over, 19 required for the victory. Do or die situation here for the batters in the middle. Narsim Chennai and Nihal Salyan have to look for some big shot here. Of course, winning and losing is a part of cricket, but have to try your level best to get at least near to the target. Bharat brought into attack to bowl that last over. Captain Prithvi Ambar has got a faith in Bharat. He can be the bowler who can restrict that 19. Of course, a huge run, isn't it? Depending a huge run, 19 means
It's a huge run for any bowler to depend, but cricket is unpredictable game. Narsim Shanai will going to try his level best. Here is the first ball. Coming down the track, missed it completely. 5 balls remaining now. 19 runs required for the victory. Narsim Shanai, even though he just wanted to reach to that pitch of the delivery, but bowler quite deliberately shortening the length. Didn't settle the batter for the big shot. Second time. One more delivery. The Narasimha played it down to short mid-off region. This is a suicider. Absolutely suicider. But and no other option at all. Even the batter had to look for the runs. Only 1 run so far in 2 balls. That means 18 required from 4 balls. The Mangalore Tigers, the batters absolutely fails to perform. Even though better batting condition, this is absolutely batting paradise today. The bright sunny day, ball which is nicely coming to the bat. Nasim Shanai improvising that one. One bounce into the fence for 4 runs. Now 14 required in remaining 3 balls. Required from 3 balls. 2 boundary and a 6 will going to do the job. Or it is a 2-6 and couple of runs can be do the job. But only 1 good delivery will going to do the job for the team Astra Brigades. Because 14 required from 3 balls. This is going to be a very important delivery for the point of view of the Mangalore Tigers. The boundary or a 6, which is much required. Narsim Shanai will going to try for that. Umpire says is a one more the fielder they have to bring inside the ring. No? ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರು ಟ್ರೈಬರ್ K41MF 4845 ಈ ಕಾರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು BMW ಕಾರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದರ ಮಾಲಕರು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. K14MF 4845. The owner of that car kindly requests you to please remove your car from that place. The slight bit of confusion is going on here with the fielder. Only one time, one fielder. Yes, please note. That was a slight bit of confusion about that time limits. Excess time limits. 14 required from 3 balls. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡುವವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So decide the delivery. Narsim pulls that one. Will it go into a 6 here? No, it's straight to the answer field at square leg. This is what I'm talking about, the decider delivery. Narsim tried his level best. Shuffled across, pulls it away, but not really having that much of timing. He played it very high. And landed safely to the hands of this square leg. Now,
2 balls and 14 runs required for the victory. Almost a door which is closed for the team Mangalore Tigers, unless the bowler will going to do any stupidity of bowling no balls and wides, and if the batter will going to get the big shot in that delivery, and there will be a one chance here. The point what you call the 0 second percentage, I want to tell you, which is remains for the batting team. Manik the batter. Swings and missed, and opportunity of run out in non-strikers, and they are not tried for that. The last delivery remaining, the formalities of winning this match, which is remains here for Astra Brigades. Good bowling there from Bharat. Catch it is a call away from the wicket keeper. They're not right for the run. Manik going for the run, and umpire says not out. That's it. The 1 run in the last delivery of the final over, and the 1 by 12 runs here. The huge margin victory for the team Astra Brigades. Congratulations for the team Astra Brigades won this match by 12 runs against team MR Mangalore Tigers. Congratulations for the winners. Astra Brigades once again, they performed well from the bat, from the ball, even in the field, and they deserve the winners of this match. We'll take a short break here in our commentary box. After the short break, my friend Gopi will going to take over the microphone.
12 ಆಟಗಾರರು stand to benefit. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ 7 ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. District franchise amount and a 2% cut ಮತ್ತೆ from ಪಂದ್ಯದ all ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ match ಕಾಡುತ್ತಾ fees, ensuring a steady income stream. Considering the previous example, 72,000 rupees into 20 districts plus a 2% cut is equal to 28,800 rupees. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ which is ಸೂಪರ್ around ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಚ್ಎಸ್ಕೆ 1,15,000 ದಿನದ ಬುದ್ಧಿಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ yearly ಎಚ್ಎಸ್ಕೆ with fees. ಶೇಖರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಗದಿತ 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 7 ಓವರ್ಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ and drive the 7 ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. in cricket can be a rewarding and ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಕೇಶ್ ಜಿಲ್ಸೆ ಆಸ್ರಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದೇಡು ಮುಡಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಾಣಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಮುಖ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶುಭಂ ಕುಲಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ 12 ಆಟಗಾರ ಬರಬೇಕು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ವೃತ್ತಿಯ ತಟ್ಟಿ ಬಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಟ್ಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಶೇಖರ್ ಬದಲು ಕಿಶೋರ್, ಶೇಖರ್ ಬದಲು ಶುಭಂ ಕುಲಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವರ್ಗ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ನಿಜಲ್ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೆಲ ಕಾಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಕಿಶೋರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೊಡೆತಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಕಿಶೋರ್ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಿಶೋರ್ ವಾಪಸ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಭರತ್ ಆಳ್ವ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 3 ರನ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಡಬತ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 1 loss of 1 wicket. ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಚತುರ್ವೇಸಿಗರಿಗೆ ಚಾಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ಟು ಭರತ್ ಆಳ್ವ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆತ್ತ ಕಟ್ಬಿಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶ್ರೇತೇಶ್ ವೈಫಲ್ಯ. ಒಂಟಿಯವರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 7 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 7 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬಲಶುದ್ಧ ವರದಿಯ ಆಡಳಿತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು 1 ಬೌನ್ಸರ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 6 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆರು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಡಬತ್ತ. ಇನ್ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹೊಡೆದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ತಡಬತ್ತ. 7 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಡಬತ್ತ. 7ಕ್ಕೆ 1. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 7 loss of 1 wicket. ಬಲ ಸುತ್ತುವರೆದ ಎಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಚಿನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೋ ಕಿಶೋರ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಡಬತ್ತ. 7ಕ್ಕೆ 1. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 7 loss of 1 wicket. ಬತ್ತೇಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ತುಳುನಾಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ 7ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಎಸ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಸಿಂಗರ್ ಶುಭಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಶುದ್ಧ ಭರ್ತಿಯ ಹೊಡೆತ ಯಕ್ಷ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಶುಭ ಮುಖೇನ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಿದ 7ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ.
ತಡಬತ್ತ 11 ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸಿಪ್ಗೆ ಬರಬೇನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ರಿಸ್ಕಿ ಓಟಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಓವರ್ ಎಳಸಲು ಮುಕ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 12 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಆಳ್ವ, ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಪರಿಸರದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಸಿಂಗರ್ ಶುಭಂ ಕುಲಾಲ್. 7ನೇ ಓವರ್ ಎಳಸಲು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕರ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಆಳ್ವ. ಬಲಶುದ್ಧವರ್ತಿಯ ಹಳೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಒಂಟಿನ ಪೂರೈಕೆ 7ನೇ ಓಟ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾನ್ವಿ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 14 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 14 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಭರತ್ ಅನುಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟೆ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವೈಫಲ್ಯತೆ. 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸಿಪಿಎಲ್ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು ಜೀವನ್. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿಜಯ್. ಬಹುಶಃ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಈ ಆತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 7 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಳಮತ್ತ 16 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾರ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಒಂಟೆಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಲಾಂಗ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಭರತ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 17 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬತ್ತಸ್ಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಭಂ ಕುಲಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಕರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ 12 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ತಡಬತ್ತ 17 ಓಟಗಳು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ 17 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು. तो यहाँ पर धन्यवाद धीरज सनील आपके बेहतरीन अल्फाजों के लिए करना। इस वक्त धीरज सिन्हा ऐसा कहना पड़ेगा करो सिनेमा के जो हीरो है इस वक्त अपना हीरोगिरी यहाँ पर दिखाते हुए इस मैदान पर बाहुबली की तरह इस वक्त पानी का कैन जो कि उठाकर ले जाते हुए और अपना सेवा जो कि अर्पित करते हुए यहाँ पर और जिस तरीके से इस वक्त 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवर्स कंप्लीटेड 17 ऑन द बोर्ड 1 विकेट लॉस्ट एंड थर्ड ओवर इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट। और गेंदबाज इस वक्त सचिन तरह गेंदबाजी शुरू करते हुए भरत आल्वा सामना करने के लिए तैयार। शुभम कुलाल नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद। पहली गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। इनफैक्ट शॉट फाइन लेग पर गेंद पहुंची और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ चैलेंजिंग स्टार्स का स्कोर पहुंच चुका है 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। हवराल सुपर किंग्स के खिलाफ इस वक्त बल्लेबाजी करता हुआ चैलेंजिंग स्टार्स। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो इस वक्त गेंदबाज सचिन रायस अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और तीसरा ओवर उनका यहां पर प्रगति पर
सामना करने के लिए तैयार इस वक्त शुभम कुलाल, जो कि 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। और सचिन एस अगली गेंद लेकर तैयार, कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, अंतिम क्षण में कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। हालांकि विकेट कीपर चूके जरूर, लेकिन फिर दूसरे प्रयत्न में शॉर्ट कवर पर जाने के बाद गेंद को फील्ड करने में सफल, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। दो बेहतर गेंदें सचिन इस ओवर में फेंक चुके हैं और अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर पुल किया, स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ स्क्वायर लेग फील्डर एंड दैट इज द एंड ऑफ शुभम कुलाल। और यहां पर देखिए किस तरीके से इस गेंद को पुल करना चाहा था, लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, और आखिरकार ये गेंद ऑफ ब्रेक के तौर पर गेंद थी। गेंद को उछाला जरूर, लेकिन टॉप एज पर गेंद टकराई और सीधे पहुंची स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों में। और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। शुभम कुलाल आउट होकर पिपलिन वापस लौटते हुए और पहला विकेट इस वक्त खो चुका है यहां पर। रनों पर 2 विकेट इस वक्त खो चुका है। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। शुभम कुलाल डिपार्ट्स एंड द न्यू बैट्समैन रिप्लेस्ड हिम इज श्रीनिवास पई, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस श्रृंखला में उन्होंने दिया है। और यहाँ पर देखते इस मैच में उस सफलता के सिलसिले को वो बल्लेबाजी में आगे बढ़ा पाते हैं। सचिन की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार और निश्चित रूप से जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, इस वक्त श्रीनिवास पई की उपस्थिति चैलेंजिंग स्टार के लिए बेहद जरूरी है। और 2 विकेट को गिर जाने के बाद कुछ नाजुक हालात यहाँ पर पैदा हो चुके हैं। उस नाजुक हालातों को अगर दबाना है तो निश्चित रूप से यहाँ पर श्रीनिवास पई और भरत अल्वा को एक बेहतर पारी यहाँ पर खेलनी होगी। तो इस वक्त सचिन फील्डिंग में जमावट करते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता है। डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट ठीक सीमा रेखा के पास तैनात और 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। दाहिने हाथ के बल्लेबाज श्रीनिवास के लिए शॉर्ट थर्ड मैन और गली, जबकि एक्स्ट्रा कवर और स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद 20 गज के दायरे के अंदर। और सचिन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज श्रीनिवास पई BH सामना करने के लिए तैयार। फ्लाइटेड गेंद, रक्षात्मक तरीके का खेल, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए हल्के से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया था। अंतिम अक्षर में मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थे और जब तक शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका। श्रीनिवास भाई अपना खाता यहां पर खोल चुके हैं और कुल स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 4 balls bowled in this over और 5th time in this over Sachindra comes। दाहिना हाथ ओवर द विकेट इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इस बार टॉप एज, एक और मौका विकेट के इस बार स्क्वायर लेग फील्डर के लिए और कैच नंबर 2 इस वक्त लपकते हुए स्क्वायर लेग के फील्डर और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। यहाँ पर देखिए भरत अल्वा जो कि गेंद को पुल करना चाहते थे, शॉर्ट गेंद थी, थोड़ी सी उछाल लेते हुए और इस गेंद को पुल तो जरूर किया, लेकिन आखिरकार गेंद हवे में नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट और स्क्वायर लेग पर इस कैच को लपक लिया गया। तीसरा विकेट गिर चुका, 3rd विकेट फॉलन। नाउ चैलेंजिंग स्टार्स आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल। सिद्धार्थ जो कि 3 कैचेस इस वक्त, तीनों कैच जो 3 विकेट गिरे उन तीनों विकेटों में सिद्धार्थ का योगदान रहा है। 3 कैचेस वो लपक चुके हैं और उनकी इस बेहतर 3 कैचेसों की बदौलत चैलेंजिंग स्टार्स इस वक्त 3 विकेट खो चुका है 19 रनों के ऊपर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2.5 overs एंड फैंटास्टिक ओवर कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर सचिंद्रा। सिर्फ 1 रन इस ओवर में अब तक वो प्रदान कर चुके हैं और 2 विकेट प्राप्त करने में सफल। नए बल्लेबाज बैट्समैन सचिन फर्नांडिस इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सचिंद्रा की गेंदों का। और सचिंद्रा इस वक्त फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार। अच्छी गेंद इस वक्त कुछ हद तक बाहर क्यों निकलती हुई गेंद की
टर्न को भाप नहीं पाए और बेहतरीन ओवर की समाप्ति. फैंटास्टिक ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम द बॉलर सचिन हु कंसीडर जस्ट 1 run in this over, 2 run in this over and captured 1 wicket. So 1 over no maiden, 2 runs and 2 wickets. तो इस वक्त 3 ओवर की समाप्ति 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर और कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल अब उनकी पारी में शेष और एक बेहतरीन ओवर से चित्रा का समाप्त हो चुका है जिसमें सिर्फ 2 रन उन्होंने प्रदान किया. 2 महत्वपूर्ण सफलताओं को वो अर्जित करने में सफल. और चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ. सचिन फर्नांडिस इस वक्त क्रीज पर मौजूद. श्रीनिवास पै भी इस वक्त क्रीज पर मौजूद और स्ट्राइक है इस वक्त श्रीनिवास पै के पास. जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए कविश और चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ चैलेंज स्टार्स की पारी में. मैच नंबर 4 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ. कुल मिलाकर कहना पड़ेगा मैच नंबर 21 ऑफ दिस टूर्नामेंट is now started the short while ago of this prestigious cricket tournament, CPL Coastalwood Premier League Season 9 2025, which is proudly presented by Catca under the great leadership of President Mr. Lanchu Lal. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो कवि शेट्टी गेंदबाजी शुरू करते हुए. श्रीनिवास भाई इस वक्त क्रीज पर मौजूद. निश्चित रूप से जो हालात इस वक्त काफी सेंसिटिव नजर आ रहे हैं उन हालातों को, उन सेंसिटिव हालातों को अगर मिटाना है तो यहाँ पर श्रीनिवास भाई उनके जो प्रमुख बल्लेबाज है उनको एक बेहतर पारी यहाँ पर खेलनी होगी. लंबे रनों के साथ कवि शेट्टी पहली गेंद. ये गेंद रक्षात्मक तरीके के खेल बैकफुट पर गए. गेंद को हल्के से पुश कर दिया इस वक्त शॉर्ट कवर पर और तेजी के साथ स्ट्राइक रोटेट यहां पर करते हुए चतुरता के साथ क्लेवरली और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर. 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर. लंबा रन पर कवि शेट्टी का लगभग 10 से 12 कदम और इस वक्त वो गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज सचिन फर्नांडिस के लिए. इस बार अंदर की ओर आते हुए मिस जजमेंट इस वक्त एक्स्ट्रा कवर फील्डर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने सोचा कि गेंद की बाईं ओर आएगी लेकिन गेंद उनके दाईं ओर से निकली इस वक्त. और जब तक गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर बैकअप किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 21 रनों पर. 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. गुड पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर्स ऑफ हावराल सुपर किंग्स. और कवि शेट्टी इस वक्त अपनी ओवर की तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार. श्रीनिवास भाई इस वक्त सामना करते हुए. श्रीनिवास भाई अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी इस वक्त जानते हैं और इस बीच कवि शेट्टी रिवर्स शॉट गेंद को खेला नॉट क्वाइट मिडलिंग इट. इन फैक्ट द बॉल फेल शॉर्ट ऑफ अ फील्डर एट short cover area and the batsman tossed over for the single, just trying to loft the ball, just trying to clearing the infield at the last moment, not succeeded, not quite middling it, but luckily for the batsman the ball fell short of a fielder, a short extra cover and a single one got by Srinivas by 22 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Kavish, ugly game. Lofted this time, I think chance for the deep mid wicket fielder and brilliantly taken. This is a brilliant catch taken by the fielder at deep mid wicket. विजय फील्डर थे और जैसे उन्होंने बाबा की गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद को अपने आगे की डाइविंग लगाई और इस कैच को बेहतरीन तरीके से यहां पर लपकने में सफल. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. देखिए रिप्ले में किस तरीके से अपने आगे की ओर डाइविंग लगाते हुए इस कैच को लपका था. एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग कैच. दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन बाय द फील्डर विजय. जो फील्डर थे इस बेहतरीन कैच को लपकते हुए, he took the ball just over the ground before it was pitching. Before it was pitched, and that is the wicket number 4. So 22 for 4. Challenging stars looking in trouble. So Astik Shetty, the number 6 batsman, is now comes out to the middle. और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार कवि शेट्टी की गेंदों का. और पिछले गेंद पर बेहतरीन कैच जो फील्डर विजय ने लपका था डीप इन विकेट पर, उसकी वजह से यहाँ पर विकेट गिर चुका है बल्लेबाज का.
कविश बैकफुट पर गए, गेंद को कट करना चाहा, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस फॉर द बॉलर, द लास्ट मूव जस्ट मिसिंग और साथ ही ऑफ स्टंप, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 22 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और अंतिम 22 ओवर में कविश शेट्टी गेंदबाजी करते हुए अब तक सफल ओवर उनका समाप्त हो चुका है और ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। इस बार good one once again the ball gets some extra bounce at the last moment. The batsman wanted to play that one out of being goes on to the front foot, beaten completely by that extra bounce और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतरीन ओवर की समाप्ति, 1 over no made in 3 runs and 1 wicket. Fantastic over came in from Kavish Shetty. 4 overs gone and after 4 overs still the problems are now continuing for the batsmen of challenging stars. It's 22 for 4. सीपीएल मेगा क्रिकेट श्रृंखला सीपीएल सीजन 9 2025 के टाइटल स्पॉन्सर जो है एस्ट्रा ग्रुप, एसोसिएटिव पार्टनर नैनो हेयर इम्प्लांट, स्मार्ट हार्ट और को स्पॉन्सर है मार्शल प्रॉपर्टी, एसएल शीट और वेस्ट कोस्ट मोटर्स। तो इन सब स्पॉन्सर्स और को स्पॉन्सर्स को इस वक्त अभिवादन एक बार फिर से करते हुए हम इस मैच नंबर 4 की पहली पारी की 5वीं ओवर पर बढ़ते हैं और गेंदबाज सचिंद्रा जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था। एक ओवर में सिर्फ 2 रन प्रदान करते हुए 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए थे और अपने ओवर की दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सामना करते हुए इस वक्त श्रीनिवास पई और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए 22 द स्कोर फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। दोपहर का वक्त, हल्की से हवा मैदान से दाई से बाई और इस वक्त गुजरते हुए और इस बीच ओवर की पहली गेंद सचिंद्रा गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए this time he's got a nick on that, he's got an edge in fact, but wicket keeper misses और गेंद इस वक्त पहुंची मिसअंडरस्टैंडिंग इस बार काफी वाइड थ्रो विकेट कीपर के पहुंच बाहर और बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर वापस लौट चुके। अगर थ्रो सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंचा तो शायद स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज आस्तिक शेट्टी की पारी की समाप्ति हो सकती थी, लेकिन यहां पर थ्रो काफी वाइड पहुंचा, विकेट कीपर के पहुंच से बाहर और बल्लेबाज 1 रन के साथ पूरा करने के बाद अपने छोर पर वापस लौट चुके हैं। 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट और सचिंद्रा इस वक्त गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज आस्तिक शेट्टी के लिए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद अगली गेंद लेकर तैयार। बैकफुट पर गए, गेंद को कट करना चाहा, इस वक्त पॉइंट पर गेंद पहुंचे श्रीनिवास पई काफी तेज 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। जैसे ही गेंद को इस वक्त ऑफ साइड पर खेला श्रीनिवास पई ने दौड़ना शुरू किया और यशस्वीतम 1 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस और आस्तिक शेट्टी इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। श्रीनिवास पई सामना करने के लिए तैयार। सचिंद्रा की गेंदों का एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज सचिंद्रा इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और 5वां ओवर चैलेंजिंग स्टार्स की पारी का इस वक्त प्रगति पर 24 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। सचिंद्रा looked at this time he's got the distance and yes it is, it's got the distance at wide is long on for 6. तो काफी देर से इस वक्त बल्लेबाज श्रीनिवास इसके तलाश में थे और यहां पर इस गेंद को उछाला था मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए वाइड स्लॉग और सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए बेहतरीन स्ट्रोक श्रीनिवास पई के बल्ले से लगता हुआ और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और सचिंद्रा एक बार फिर से टॉप एज इस वक्त फील्डर डीप मिड विकेट के गेंद तक पहुंचते हुए लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े ओवरथ्रो के रूप में 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। इस बार इस गेंद पर ऐसा कहना पड़ेगा गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता और ठीक तरह से पहुंच नहीं पाए, टॉप एज पर गेंद टकराई लेकिन फील्डर जो मौजूद थे डीप मिड विकेट पर काफी पीछे और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। couple of runs added to the total, 32 for the loss of 4 wicket and over number 5 in progress और श्रीनिवास पई एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार रहा सचिंद्रा की गेंदों का और सचिंद्रा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हल्के से गेंद को इस वक्त खेल दिया। इस वक्त मिड ऑन पर स्वयं गेंदबाज अपने दाईं ओर जाकर जब तक गेंद को फील्ड करे 1 रन का इजाफा हो चुका है
33 for the loss of 4 wicket. और इस एक रन के साथ श्रीनिवास पै अब जा पहुंचे 13 रनों पर. श्रीनिवास पै बैटिंग ऑन 13 of just 7 deliveries. आस्तिक शेट्टी इस वक्त सामना करते हुए सचिंद्रा की ओवर की अंतिम गेंद का. फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर सचिंद्रा कम्स टू द बैट्समैन आस्तिक शेट्टी. और इस वक्त तैयार. गेंद के धीमेपन को इस वक्त समझ नहीं पाए. जस्ट चेंज ऑफ पेस दिस टाइम. ही बोल्ड टू स्लो डिलीवरी और काफी धीमी गेंद इस वक्त फेंकी था. और इस धीमी गेंद का धीमेपन को समझ नहीं पाए. यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था. ऑफ ब्रेक गेंद थी. और यहाँ पर देखिए ओ परफेक्ट लेग कटर, धीमी लेग कटर गेंद थी इस वक्त. और आखिरकार रोकने में असफल रहे, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद स्टंप्स पर नहीं टकराए. धीमी लेग कटर गेंद थी. बेहतरीन गेंदबाजी. ओवर की समाप्ति. बेहतरीन स्पेल सचिंद्रा का समाप्त हो चुका है. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बन चुके. दो ओवर की समाप्ति इस वक्त कर चुके सचिंद्रा और सिर्फ 12 रन प्रदान कर चुके और 2 विकेट प्राप्त करने में सफल. 2 overs, no made in 12 runs and 2 wicket. Good spell came soon in from the bowler Sachindra S. 33 for the loss of 4 wicket after completion of 5 overs. The bowler starts the fresh proceedings from that commentator box and same bowler होता है क्या करता कविश शेट्टी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए लंबे रनअप के साथ. और छठा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त चैलेंजिंग स्टार्स के बारे में. निस्संदेह चैलेंजिंग स्टार्स को चौके और छक्कों की इस वक्त सख्त जरूरत अपनी टीम के रन की गति पर एक्सेलरेशन देने के लिए. और कविश शेट्टी इस बीच रिवर्स शॉट खेलना चाहा. श्रीनिवास पै ने अपील सिर्फ विकेट कीपर ने की, लेकिन यहाँ पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. जहां तक चैलेंजिंग स्टार्स के चौके और छक्कों का सवाल है तो श्रीनिवास पै जब तक क्रीज पर मौजूद हैं चैलेंजिंग स्टार्स के एक बेहतर स्कोर बनाने की उम्मीदें यहां पर बरकरार रहेंगे. और श्रीनिवास पै में वो क्षमता है. पिछले मैचेस में उन्होंने साबित किया है कि वो कितने आक्रामक बल्लेबाज हैं. और इस बीच कविश फुल टॉस ड्राइव किया इस वक्त. नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली. इनफैक्ट इट्स गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर. 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस. भीषण गर्मी मैदान पर इस वक्त गिरते हुए लगभग 31 से 32 डिग्री सेल्सियस मंगलूर का तापमान आज का दाखिल हो चुका है. और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहां पर करते हुए. और यहां पर जहां तक गेंदबाजी का सवाल है कविश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. पटकी हुई गेंद इस वक्त शॉर्ट गेंद थी. गेंद को ऑन साइड पर इस वक्त मोड़ना चाहा था क्योंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए. बल्लेबाज ने जितना पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन लगाई थी उससे कुछ गेंद ज्यादा उछाल लेते हुए और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 34 रनों पर. एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी इस वक्त रखते हुए हैवराल सुपर किंग्स के गेंदबाज कविश. पटकी हुई गेंद कट करना चाहा. बैकफुट पर जाने के बाद ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के दस्ताने में. बल्लेबाज को वंचित करने के बाद अब तक ये ओवर कविश का बेहतर साबित हो चुका है जिसमें बल्लेबाज को लगभग बांध कर रखने में वो पूरी तरह सफल हो चुके हैं. और अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार आस्तिक शेट्टी के लिए कविश. Oh, just call for a big one. Again, misses. Frustrations on the batsman at this situation. तो आगे निकलकर स्टेप आउट करते हुए गेंद को उछालना चाहा. चूके पूरी तरह और हताश मनोभावना यहां पर नजर आई बल्लेबाज के चेहरे पर. देखिए किस तरीके से स्टेप आउट किया था लेकिन गेंद को कनेक्ट करने में असफल. और वापस क्रीज पर वापस लौटने में कुछ खास दिलचस्पी उन्होंने नहीं दिखाई. उनके चेहरे पर हताश मनोभावना इस वक्त सही तरीके से दिखाई देते हुए. और ये गेंद डॉट के रूप में उनके खाते में जुड़ चुका है. अंतिम गेंद lost it. This time no one in that area. Extra cover not quite middling it by the batsman Astik Shetty, but he got a single for that stroke. Or one run added to the total. 34 in fact for the loss of 4 wicket after completion of 6 overs. So just a single run conceded by the bowler Kavish Shetty in this over, and a fantastic spell from Kavish Shetty came to an end. 2 overs, no maiden, 4 runs and 1 wicket. This is an outstanding bowling performance in 7 overs format. 6 overs completed. Now just a last over remaining. Challenging stars
are now still struggling. 34 for 4 with just 1 to go in their innings. Siddharth Mulya, the bowler, starts the first proceedings from the commentator box, and the final over starts in challenging starts innings. First ball, Siddharth to Srinivas Pai. फील्डिंग में जमावट करने के बाद पहली गेंद लेकर तैयार सिद्धार्थ. ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड, और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर. कम से कम 50 के आंकड़े तक यहां पर पहुंचना होगा इस अंतिम ओवर में चैलेंजिंग स्टार्स को, या फिर 50 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा अगर एक चुनौती भरा स्कोर उन्हें खड़ा करना है तो. 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. द स्कोर बोर्ड स्टेज सिद्धार्थ. इस बार एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, लेकिन इस बार मिस जजमेंट और रिव्यू इस वक्त बल्लेबाज लेते हुए वाइड के लिए, और देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं इसका परिशीलन करने के बाद. लगातार दूसरी बार इस गेंद को छोड़ दिया था विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज ने, लेकिन अंपायर का इशारा, इस वक्त अंपायर ने इसे सही गेंद घोषित किया, लेकिन इस वक्त बल्लेबाज रिव्यू लेते हैं और देखते हैं यहां पर तृतीय अंपायर इसका क्या निर्धार यहां पर देते हैं. तो तृतीय अंपायर इसका परिशीलन करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है. काफी भीषण गर्मी मैदान पर छा चुकी है इस वक्त, और कुछ ये जो हवा मैदान की दाईं से बाईं ओर गुजरती हुई, ये हवा इस भीषण गर्मी से काफी हद तक खिलाड़ी और दर्शक दोनों को इस वक्त राहत दिला रही है. और एक प्रतिष्ठित श्रृंखला CPL सीजन 9 2025 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए, और जहां तक सवाल है इस वक्त उनकी पारी में, तो अंतिम ओवर इस वक्त चैलेंजिंग स्टार की पारी का यहां पर प्रगति पर. सो इट्स अ फेयर डिलीवरी. बल्लेबाज जो कि शफल हो चुके थे पहले ही, और इस वजह से इसे सही गेंद इस वक्त घोषित कर लिया गया है, और सही गेंद घोषित, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से सफल हो चुके थे बल्लेबाज. तो जहां तक सवाल है स्कोर का, तो स्कोर रुक चुका है 35 रनों पर. 35 for 4. 4 गेंदें बाकी, 5 गेंदें बाकी, और बेहतर गेंद इस वक्त. फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट मिसिंग ऑफ सादियो स्टम्प. अगेन अ डॉट डिलीवरी आफ्टर बीइंग बोल्ड वाइड. ही बोल्ड 2 consecutive डॉट डिलीवरीज फॉर द राइट हैंडेड बैट्समैन श्रीनिवास पई, और श्रीनिवास पई जैसे बल्लेबाज को डेथ ओवर में गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं है, और यहाँ पर 2 बेहतर गेंदें सिद्धार्थ एम इस वक्त फेंक चुके हैं श्रीनिवास पई के लिए. देखना है कि पहले 2 सही गेंदों की सफलता के सिलसिले को आने वाले 4 गेंदों में क्या वो बरकरार रख पाते हैं या नहीं. फिलहाल बल्लेबाज श्रीनिवास पई एक लंबे स्ट्रोक्स की इस वक्त तलाश में सामना करने के लिए तैयार सिद्धार्थ की गेंदों का. हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान हैवराल सुपर किंग्स के, और गेंदबाज इस वक्त सिद्धार्थ गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. Here he comes, Siddharth. Left it. This time chance for the deep mid wicket fielder, and he dropped that one. और इस कैच को वो छोड़ चुके हैं. हालांकि गेंद तक पहुंच चुके थे जरूर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को वो अपने दोनों हाथों में लपक नहीं पाए, और बल्लेबाज जीवदान के साथ साथ यहां पर 2 रन प्राप्त करते हुए.
ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो यहाँ पर कैच छूट चुका है और 2 रन इस बीच बल्लेबाज प्राप्त कर चुका है. 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. यहाँ पर एक खिलाड़ी के पैर पर कुछ हद तक मोच आई है, इस वक्त क्रैम्प जिसे कहते हैं, और मैदान पर वो लेटे हुए टीम के अन्य खिलाड़ी उनका उपचार यहाँ पर करते हुए. तो बल्लेबाज जो थे उनके पैर पर कुछ हद तक मोच आई थी इस वक्त, लेकिन इस वक्त कुछ हद तक वो सही सलामत महसूस करते हुए और खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ. Prakash Kumpala Warriors. The next match will be played between Prakash Kumpala Warriors as well as Amma Yodhas, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately, make a sign in the official chart and also complete the toss procedure before the end of this match. और सिद्धार्थ इस वक्त अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार. श्रीनिवास भाई इस वक्त सामना करते हुए डाउन द ट्रैक, नॉट क्वाइट मिड-विकेट, फैंटास्टिकली बॉल्ड बाय द बॉलर सिद्धार्थ. बल्लेबाज को पहले आगे निकलते भांप लिया था, ऑप्शन से कुछ बाहर की और गेंद उन्होंने फेंकी और गेंद तक पहुंचना था श्रीनिवास भाई ने, लेकिन पहुंच नहीं पाया और गेंद सीधा बैक टू द बॉलर की दिशा में पहुंचे. बेहतरीन गेंदबाज सिद्धार्थ की और अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार श्रीनिवास भाई के लिए अगली गेंद. Lofted down to a long off, fielder out there, just a single. In fact, he looking for the second and they come back for the second. Throw come into the hands of the wicket keeper. But before that, the batsmen have got a plenty of time to come back for the second run. श्रीनिवास भाई खुद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं अंतिम गेंद पर, इस वजह से वो दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, जो कि बहुत ही जोखिम भरा साबित हो सकता था, लेकिन अंतिम क्षण में काफी वाइड थ्रो पहुंचने की वजह से बल्लेबाज 2 रन आसानी के साथ पूर्ण कर चुके हैं. 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. जस्ट 1 बॉल लेफ्ट इन द इनिंग्स, सिर्फ एक गेंद बाकी और पारी की अंतिम गेंद लेकर सिद्धार्थ. तो अंतिम गेंद उनकी पारी को लेकर गेंदबाज सिद्धार्थ तैयार. इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर, नॉट क्वाइट मिड विकेट. In fact, they're looking for second, 1 second, slight bit of fumble there, and the batsman come back for the second run. Easy, in fact, flicking the wicket by wicket keeper, and now it's going to be a third umpire. तो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है और देखना यह है कि यहाँ पर श्रीनिवास भाई जब थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट कीपर ने विकेट उखाड़े थे, गिल्लियां बेल्स उड़ाए थे, तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं. देखिए यहाँ पर थ्रो पहुंचता हुआ सीधे स्ट्राइकर पर, थ्रो अब पहुंच रहा है, विकेट कीपर इंतजार कर रहे हैं, थ्रो पहुंच चुका है, विकेटों पर गेंद लगा चुके हैं और यहाँ पर देखना यह है कि बैट उनका लैंड हो चुका है जमीन पर या वो बैट वॉज इन द एयर. दैट इज द मेन क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स एट दिस सिचुएशन. So this is going to be so tight. और यहाँ पर देखिए थ्रो को रिसीव करते हुए इस वक्त बल्ला जो कि हवे में है, यहाँ पर थ्रो जब उन्होंने विकेट चटका है, his bat was in the air in fact. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त इस विकेट का, तो शायद ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज यहाँ पर खतरे में पड़ चुके हैं. He's gone in fact. He's gone, just a single run at it and the innings is up. So exactly 40 runs scored by challenging stars and they set a victory target of 41 for Havral Super Kings. And Havral Super Kings have to score 41 runs in the simulated 7 overs with the required run rate of just under 6 runs per over. That means they have to score 41 runs in the stipulated 42 deliveries. That means in the stipulated 7 overs with the help of 10 wickets they have to score. The present equation shows for them. और देखते हैं Havral Super Kings के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಧುನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ಪಂಪ್ವೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು. Shade, Jewelers and Diamond House, KS Rab Road, Ampankatta, Mangalore. ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಳೀತು. ಹೋಗೋದು, ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹುಡುಗಿರು ಕೂದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಲ್ವದ್ಕರ್ ಅವರ ಬಿಯೋಮಾಲ್ಡ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸೈನೆಟ್, ಶಿರು ಪಾರ್ಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ವಿಜಯನಗರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಮೊಬೈಲ್ 9686988199. Every deserving student should get a scholarship. At Wisdom, we work hard on behalf of our students who want to spread their wings across the globe on every aspect. From career guidance by experts to university applications and visa, as well as from scholarship mentoring to education loan guidance, Experts at Wisdom is always available to our students. Wisdom ED, ground floor, Inland Ornate Building, behind Domino's Pizza, opposite Ocean Pearl, Kodialbail, Mangalore. Contact 8169 600 408. ಎರಡಕ್ಕೆ 41 ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಂಕದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುಂಪುರ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಹಲೋ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 12 ಆಟಗಾರರು ಕಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ. 12th ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಆಟ ಆರಂಭಿಸುವುದು ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 5 ರನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರಬೇಕು ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭ ಆದ ನಂತರ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 19 ಪಂದ್ಯ ಇದೆ. ನೀವು ಸಹಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯ 7 ಓವರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲದೆ 6 ಅಥವಾ 5 ಓವರಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಅಮಯೋದಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಅಂಕಲ್ ಒಳಭಾಗದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಭಂ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಚೋಡು, ಮೊದಲ ಚೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ದಾಖಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಮಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖೇನ 4 without class. The first one in progress. 42 is the target. ಮತ್ತೆ ಕವಿಶ್ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್ನವರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಊಟ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ವೆಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೌರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 10 without class. ಮತ್ತೆ ಶುಭಂ ಕುಲಾಲ್. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಹೌರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಶುಭಂ ಕುಲಾಲ್. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. 12 ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಗಳಿಸಿದಂತಹ ಹೌರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ won the toss, elected to field fast. ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೀಕ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದ ಹೌರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ ಟಾಸ್ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಕೂಡ. 12ಕ್ಕೆ ನವಾಸ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ 29 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 39 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಶುಭಂ ಕುಲಾಲ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತ ಬಂದ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ನವಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಶುಭಂ ಕುಲಾಲ್ ಟು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ನವಾಸ್. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶುಭಂ ಕುಲಾಲ್. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟ್ಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕೋರ್ 17 without class. 40 ಟು ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ಚೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಳ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ದಾಸ್. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದ ಬಳಿಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 18. ಯೋಗೀಶ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗೀಶ್ ಟು ಕಾವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕರ್. ಮತ್ತೆ ಯೋಗೀಶ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 23 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸುಲಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೋಗೀಶ್ ಟು ಅರ್ಜುನ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ಬಳಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿ K20 ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕರ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಒಂದು ಊಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನನ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ಮತ್ತೆ ಯೋಗೀಶ್ ಟು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. 40 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. CPL ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 9 9ನೇ ಆವೃತ್ತಿ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಸತ ಬಲವಂತ ಮನವಿ, ಮನೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೌರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯೋಗೀಶ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶುಭಂ ಕುವಾಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಸಂತೆ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಓಡಲಾಗ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖಾತೆಗೆ.
2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 20. ದ ಕಪ್ ಶೋ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ 20 for 1. 20ಕ್ಕೆ 1. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಅಮ್ಮಯ್ಯ ದಾಸ್ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಗಮನಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮೀರಿದ್ರೆ ಟಾಸ್ ವಾಕರ್ ನೀಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಮೀರಿದ್ರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ವಾಕರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಕ್ತ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ 1 ವಾರದ ಪ್ರವಾಸದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಭಕ್ತನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೈ ಲೋವರ್ ಫಂಡಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಾರಿಸೋದು ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗ ತಳ್ಳಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21 21. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕರ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಬಹುಶಃ ಕವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅರ್ಜುನ್ ಸಹ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಚಲಿತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರುಗಳು. ಒಂದೆಡೆ ಟಾಸ್, ಒಂದೆಡೆ ಜೈ. ಒಂದೆಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಸ್ಕ್ವಾಲ್ ಆಗಿ ಭಾಗ ತಳ್ಳಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಲ್ಲಿ K20 Z4238 ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖಾತೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಭಕ್ತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡ ಮತ್ತೆ 25ಕ್ಕೆ 1. ದ ಕಪ್ ಶೋ ನಂಬರ್ 3 ಸ್ಕೋರ್ 25 for 1. ಬಾರಿಸುತ್ತ ಬದಲಿಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. 26 26. ಮತ್ತೆ ಯೋಗೇಶ್. ಕೇವಲ 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಬಾರಿಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸತ ಬಲವಂತ ಮನೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡಲಮಾರಿ
ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಸುಜೀತ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯೋಗೀಶ್ ಶಾಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಡ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಅರ್ಜುನ್, ಈಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಮಧ್ಯಮ ಪಾಂಡವ ಭರ್ಜರಿ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಸುಲಭತೆ ಜಯದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹವರಾಜ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೋಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈವರೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ 28 ಕೇವಲ 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತು ಯೋಗೀಶ್ 5ನೇ ಬಾರಿ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಶಾಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಔಟ್ ರೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶುಭಾತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಣ ಹೊರಭಾಗದ ಹೊಸದಾಡಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಚಿಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿಂದ್ರ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಚಿಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಮೊತ್ತ 28. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಸ್ಕೋರ್ 28 for 2. 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉಳಿದ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 18ಕ್ಕೆ 13, 18-13 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ತದೆ ಹವರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯದಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಡಿಪೆಕ್ಷನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಡಿ. 2 ರನ್ ಪೂರೈಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ 3ನೇ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ, 1, 2, 3. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಒಂದಿಟ್ಟ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ 31ಕ್ಕೆ 2, 31 for 2 ಕೇವಲ 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಉಡುಪಿ ಮೂಲದ ಸಚಿಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸತ ಮತ್ತು 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 3ರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ರು ಸಚಿಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸನ್ನಿಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಉಡುಪಿ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಸಚಿಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮತೆ ಸತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗ ತಳ್ಳಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ.
33 ಕೇವಲ 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು 2ರಿಂದ 3 ಪಂದ್ಯ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸಚಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಕೂಡ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 34 for 2. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗಿಯಲ್ಲೇ. ಶೂತ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಎಸೆತ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖ್ಯನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಡತ. ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಯ್ತಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ 1/5 ಸ್ಕೋರ್ 35. ಕೇವಲ 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಾಲ್ ಶುದ್ಧ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. 37 37. ಕೇವಲ 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನು ಕಟಾರಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಚಿನ್ನು ಟು ಸಚಿನ್. ಉತ್ತಮ ಸತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನು ಟು ಸಚಿನ್. ನೋ ಬಾಲ್. ಪಿಚ್ಚಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಸೆತಾ ಇದೆ ಚಿನ್ನು ಕೊಠಾರಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯ. ಅಮ್ಮಯ್ಯ ದಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪುಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಸರಿಸಮ. ಕೇವಲ 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸೀಸನ್ 7ರ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಅಮ್ಮಯ್ಯದ ಸೀಸನ್ 8ರ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ನಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲರೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಹೌರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾಯಸ್ವಸ ಸಮಯ ದಾಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನುವಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಲಿಯ. Ever pondered why out of the 220 million cricket players worldwide, only a mere 3% ever get to bask in the limelight? It's a conundrum, isn't it? The majority, the 97%, are often left in the shadows. Their dreams of playing real, professional level cricket hindered by the lack of resources, proper facilities, and opportunities. Players' expectations like a ready ground, a ready pitch, cricket ball, the thrill of the game, the roar of the crowd, the respect of the competition, all seem like distant dreams. What if we told you there's a solution that caters to the 97%, bringing real cricket to you? Say hello to Crick 8, the app that revolutionizes your cricketing experience. Imagine stepping onto a pitch equipped with everything you need to unleash your cricketing prowess. With Crick 8, that's exactly what you get. An arena ready for your arrival, complete with seasoned leather balls, impartial umpires, and post-match analysis and ranking system directly on your WhatsApp. This isn't just about the game, it's about ensuring fair play. Everyone gets a chance to bat and bowl, to showcase their skills, and to experience the thrill of a fast-paced match. But Crick 8 isn't just an app, it's a community, a place for cricket enthusiasts to band together, to challenge each other, to rise through the ranks. Watch as your name ascends the leaderboard, feel the exhilaration of competition and the camaraderie of shared passion. And who knows, today you're playing locally. If you are good, tomorrow you could be going global as you get ranked in higher levels. Download Crick 8 today and unleash your inner champion. Play local, go global. Welcome to Crick 8. Elevate your cricketing journey. Crick 8 is more than just cricket. It's an immersive cricketainment experience. To redefine cricket entertainment by blending the passion of the sport with a unique and engaging fan experience. Imagine being the driving force behind thrilling weekend matches and lively tournaments. Welcome to the world of cricket franchises by Cricket app. The ownership of franchises is divided into district, state, and national levels, each offering unique opportunities. Let's delve deeper into the world of franchise ownership. Imagine being a district franchise owner. As the heartbeat of the local sports scene, you're in charge of conducting weekend matches in a particular district, rolling out fixtures, announcing matches in the app, inviting players and teams, and booking as many grounds as possible. It's a role that connects you
to teams of all ages and backgrounds, from under 14s, under 16s, under 19s to regular teams, and even over 40s teams, including tennis ball teams, corporate teams, players from small business companies, schools, colleges, clubs and associations, and people who have relocated from other states for work. Your district becomes a playground, pulsating with the energy of the game. But it's more than just a rule, it's an opportunity. Now, let's explore the financial potential of owning a district franchise. Envision the earnings of a successful district franchise owner. Imagine hosting weekend matches and yearly district tournaments with teams eager to compete. Let's consider that you are booking just 2 grounds for the weekend match. You could have 3 T20 matches and 6 teams in a day, each contributing 3,000 rupees. That's 18,000 rupees per day, 36,000 rupees per ground per weekend, and 72,000 rupees on each weekend after booking 2 grounds. Let's say after deducting expenses of about 30,000 rupees like umpire fees, ground fees, taxes, balls, etc., you are left with 42,000 rupees each week, and you are looking at handsome savings of 1,68,000 rupees per month. And let's not forget the additional sponsorship revenue in the yearly district tournament, where the first 24 teams participate with entry fees to win the title of the district, and the winner will play inter-district tournament. But what if you could expand the franchise ownership beyond just one district? State franchise ownership. Think bigger. Think state franchise ownership. As the owner of a state franchise, you stand to benefit from every match played under your banner. As a state franchise owner, you will receive 2.5 lakhs of district franchise amount and a 2% cut from all match fees, ensuring a steady income stream. Considering the previous example, 72,000 rupees into 20 districts plus a 2% cut is equal to 28,000. So opening batters came into middle for the team of Prakash Kala, Prakash Shetty, Dharmanagar in non-strikers, and the striker Wicket. The Wicket coming a little bit upper in the order, getting some promotion. And in this particular match, the game plan of Ammayodas here to get some good total. And especially the Wicket has been promoted up in the orders to take the advantage of the power play. And for the team, Prakash Kumpala, as always, Mohandas will go into starts the proceedings from the college end. The power play, just I want to see the field set. The fielder outside the circle, one long on and long off, which is wideish. Umpire Suresh Ermal signaling towards our scorer Rakesh Dilse. And everything is ready here for the big match. The important match for Ammayodas. The fielder inside the ring, the fielder down at bracket point, one fielder at extra cover, mid off, mid on, short mid wicket, square leg, short fine leg. First ball. Mohandas balls outside the line of off stump and starts with the warm up delivery of the afternoon. The first one coming here for Ammayodas. This time, Wicket back in the pavilion. The very first ball. The Wicket, the man is just wanted to go for the big shot, but doesn't get that much of timing in that stroke. Just have a look at that, Mohandas pitching it little bit short, and the batter going after that ball. And of course he got a connection, but finding the fielder in the mid wicket
The long on, wideish long on fielder have to cover the ground from wideish long on to almost in the cow corner. He completed the catch. Praveen Kodakal completed the catch. And a great start here again for Mohan Das as the strikes in his first delivery. So disappointment start for the team. Amma Yodas, as they got a different game plan in this match to getting Wicket into promotion, and Wicket couldn't manage to justify the promotion for him in this particular match as he back in the pavilion for Golden Duck. 1 for 1. Mohan Das second time. To the new batter Bharat Shetty. Bharat Shetty this time quite watchful, played that soft hand push down to short extra cover, and before Gautam Shetty will go into field the ball in the edge of the circle, ample time for the batter Bharat Shetty to complete one more single. So 2 for 1 in the over number. The first is in progress. Mohan Das again back to his bowling mark. Right above the wicket this time, Prakash went for the big shot, chance here for the fielder, and second catch. Second catch here for the fielder Praveen. But KP almost coming across him. Luckily that Praveen is absolutely kept the eye on the ball. Ball which is went very high, and Prakash Shetty disappointed. Tried to go for the mighty hit. Played it very high. This has been a very good catch, I want to tell you, because KP almost came right across him. Almost it was just missing the collision between the two fielders. But have a look at the celebration here from Praveen. Why not? He picked up his second catch. So great catching in the deep from Praveen. And Mohan Das pick up the bowler for Prakash Kumpala, absolutely doing a great job. 2 wickets back in the pavilion. Sushant Shetty is a new batter in. And once again, this is shackling start here for the team. Mohan Das again, right above the gate, lovely delivery, right on the middle stump, and the batter Sushant Shetty exactly lost the 2 wickets. They have to be a little bit careful after losing 2 wickets. Amma Yodas again, not a kind of start what they wanted, but Mohan Das is the one who has picked up 2 valuable wickets. Fifth time it is our wicket number 3 here for Mohan Das. What an outstanding over is turning out to be here for the team of Prakash Kumpala. He is one of the pick up the bowler. The Mohan Das bowled a beautiful outswing delivery with the extra bounce. Batter just wanted to get the ball into his bat. It was not a good shot selection, chasing that delivery which is going outside, shaping away from the right-hander batsman. Have a look at that outswing delivery. Beautifully executed, and the batter just tried to reach to that one. Extra bounce, defeats his bat, got his bat into that, and wicketkeeper Karna making no mistake at all. 2 for 3, all in sudden for Amma Yodas. So 2 for 3 now. Mohan Das picked up 3 wickets. Absolutely dream start here for Mohan Das. Again for the Prakash Kumpala. Suraj Salyan is a new batter in.
He's getting a little bit surgery in the batting order for him as he coming as a number 5 batter. And wait and see how well he will going to justify. This time far outside the line of off stump and wide call by umpire, rightly so. 3 for 3. The competition between run and the wicket in the first over itself. The 3 for 3. Suraj Salyan now have to take the initiative, have to take the responsibility being the one of experienced campaigner for the side. Final delivery. I wanted to go for the full shot. Suraj couldn't manage to get that one properly. Missed it completely. Great over. What a great over. You can't get better than this. This is one of the best power play over in this tournament, which is produced by Mohan Das. 3 for 3. And you can't get better than that. The captain must be pleased with the performance of Mohan Das, way that he bowled this over. 3 for 3. Sandeep Bhakta, captain of the side, winning the toss, elected to field first. And bowler Mohan Das produced the dream start. Still 6 over remaining. Bharat Shetty and Suraj Salyan have to anchor the innings, have to study the innings, have to rebuild the innings. Just forget about that first over. Just think about this is a 6 hours game. And have to deliver. The first ball of the over number 2. Played it nicely down to square leg region. Not a controlled pull shot, but good enough for Bharat Shetty to rotate the strike here. 4 for 3. The second over of the power play. The one fielder now sending into the square leg region. The mastermind behind the wicket, Karna, is absolutely setting a field as per the batter's potential. You know exactly, Suraj Salyan is very strong off his legs. Again the slower one there from bowler Vishwas. The batter just tried to get that one on to the mid-wicket region. One more addition to total, addition of that run scored moves on to 5 for 3 in the over number 2. A very slow cricket is in progress, quite understandable. Vishwas bowls again, almost drags it down from the midland off stump, paid it down to square leg region for a walkable single. Well, we can see that the team Prakash Kumpala, they are in a second in the points table. They are equal in the points. Royal Rangers also got the same points what Prakash Kumpala has got, but as per the net run rate is concerned, they are in a second place, winning 4 matches out of 5. But a lot of hard work required for the Amma Yodas. This time no control whatsoever for the full shot. The fielder won't get that one. And oh my goodness, Suraj Salyan tried to pull the ball. He's not happy with himself. Heart in the mouth, in the dugout, when the ball is went in the air. So no control whatsoever, and that particular pull shot there from Suraj Salyan. Losing him in this condition, more trouble for Amma Yodas. Vishwas. Oh, that might be anything in that, maybe. Whether it's got a bat onto that or not, no idea whatsoever. But wicketkeeper Karna takes it very nicely in the off volley. The ball which is kept a little bit low in the negation for Bharat Shetty, as he missed it completely from the bat. No run scored. Very hard to combine the runs. 7 for 3. This time top edge.
Wicket keeper, what a catch! Karna takes one more catch behind the wicket. This time he had to cover the ground a lot. Bharat Shetty departs. One more irresponsible cricketing stroke is attempted. Have a look at that one. Tried to drag it from the outside the line of off stump. Of course, the short pitch delivery. But I had to get that one from the middle of the bat. But Karna absolutely is a very happy wicket keeper behind the stump. Has got a big smile in his face. It's 7 for 4. Amma Yodas are in more trouble now. So Bharat Shetty departs, and that previous delivery, what a great over, the second over as well. So the fantastic over from the point of view of Prakash Kumpala, 4 runs and a wicket by Vishwas. The first 2 over of the power play, the great for the Prakash Kumpala Warriors, but not for the Amma Yodas. Lost 4 wickets for just 7, and 5 overs remaining in their innings. Anil Karkera, the new batter, came into middle. Now these two batter, Karkera and Salyan, have to build the innings. They are the cousins, and of course, being the cousins, of course, the understand definitely going to be there, and they have to get the relationship into the good partnership, isn't it, for the team Amma Yodas. But so far, Prakash Kumpala's Warriors absolutely dominating in this bright sunny evening. Bhavish, the young talent, brought into attack with the jersey number 777 from the college end. Oh, lovely delivery to start with. Excellent one there from Bhavish Kodialbail. As he pitched the ball outside the line of off stump, slight a bit of movement and bounce, and batter Suraj completely defeated. Switch it attempted. Have a look at the Karna. He is absolutely avoid the bat from the Suraj Salyan more than the ball. My goodness, Suraj Salyan attempting for the switch it, and Karna is absolutely standing up in the stump. Have a look at that one in replay. Always a dangerous, oh no, not that much of dangerous, but Karna thought it might be the bat will coming to his face. Absolutely fantastic camera work as well. Karna, can he ask for the helmet here? No. 8 for 4. One more lovely delivery, and Bhavish is almost targeting that line. 3 times that line, which is consistency outside the line of off stump, and getting the dot delivery. 8 for 4. Again played it nicely, steers the ball down to short third man region. Dheeraj Sanil, the fielder, down at short third man, sees the ball back to wicket keeper. 9 for 4. Slowly and steadily, these two batter getting the some runs, rotating the strike in the form of singles, quite understandable. Again wanted to go for the cut shot, try to reach that wide outside the line of off stump. Wide call by umpire, and with that excess cover, moves on to double figure. 10 for 4. Really that condition forcing the batters to be a little bit defensive. Because they lost 4 wickets, so that it's not so easy to handle the pressure. Full toss, pulls it away, and now square leg umpires quickly called it no ball. Even the umpire, non-cycles umpire, is also called this no, and over the waist level.
And Suraj pulls the ball, but unfortunately, if he fails to get the placement right, just a single. 11 on the board. Now 12 correction. Anil has got opportunity to play that free hit delivery, but fails to negotiate, fails to get the big one. Oh, this is going to be a suicider. This is going to be a suicider. I think it's absolutely I want to tell you, when you are losing the 4 wickets and taking that kind of risk for the second run, it might be the Suraj Salyan who wanted to get the second run, but Anil Karkera not happy with his cousin, because he knows that there is no second run at all. But Suraj Salyan very much interested for the second run, but not looking after his partner. The good throw coming from that deep long on. Praveen Kodakal is absolutely busy customer after picking up 2 wickets and then responsible for 1 run out as well. 13 for 5. Sachin Adyar, Sachin Pujari, the hero of the previous match. And bowls and wanted to go for the cut shot. One more eventful over which is comes to an end. Bhavish bowled one more economical over. Over number 3 completed. It's 13 for 5. Ammayoda still they're struggling in the middle. But not the Prakash Kala. They absolutely has got a fantastic 3 overs. So new batter in, new bowler in fact, Rajesh Bandyod. So known to be a Muttaya Muralidharan of CPL. Played it nicely and welcome by the batter Suraj Salyan. You can't keep this man for a long time. Absolutely played that full shot in the gap down to deep square leg boundary for 4 runs. Waiting for the opportunity to freeze his arm. Shot down the leg side. Rajesh Bandyod bowled the loosener. And punishment which is taken by Suraj Salyan, which is much required for the team. Rajesh Bandyod. Oh, what the delivery that one. The delivery from the man who got a purple cap in this CPL, the highest wicket taker in this tournament so far. 10 wickets in 5 matches. Outside enough off stump. One more lovely delivery. Rajesh Bandyod, what a comeback from him. After that loosener, it is the first delivery. Rajesh Bandyod not only picked up 2 for 10 wickets in the tournament, but is most economical, and wicket number 11 in his account. This time is a huge one of Suraj Salyan. Again he wanted to go for the full shot. Absolutely big fish in the net. This is the strategy. This is the game plan. Putting one fielder into the deep square leg and bowling that little bit short pitch delivery. Taking the invitation. Suraj loves to play the pull shot. Shuffled across and didn't got proper connection. Have a look at that one. Almost above the chest level. He had to pull the ball very close to his body. That's why he couldn't manage to get that proper connection, and fielder waiting for that and completed that good catch. KP the catcher
Karthik Prabhu, one of the safest pair of hands in the deep, completed the catch. Catcher name KP. Sandeep, the catcher, is not a KP. 17 for 5. Again, Amayodas are in trouble. Try to york the batter, appeal for leg before wicket. But umpire certainly will not going to give the leg before wicket. But certainly Dikshit will going to enjoy that, giving a kind of leg by the decision. Along with that leg by decision, even Dikshit getting some exercise as well. Sachin Pujari is on strike. Again, far outside the line of off stump. And Dikshit is the umpire, know exactly where the ball is gone. Out of the reach of Sachin Pujari. Addition of that extra score Namuzan to 19 for loss of 6 wicket. This is a recognized pair. Last recognized pair for Amayodas. Have to do something special. Lovely finish for the over. What a great over there from Rajesh Bandyo. The boundary in the first ball. And after that, only one run he conceded and picked up a huge wicket of Suraj Salyan. This is what Rajesh Bandyo can do for his team, isn't it? It's 19 for 6. Rajesh the magician. So purple cap owner justifying why is a purple cap owner. Again, he produced a wonderful over for Prakash Kala Warriors. Amayodas, the last 3 overs remaining, and a young man, Vavish, back into attack. Starts with the delivery, slow over one. The last moment, Sujit Shetty managed to negotiate that one very well to get that one on to square leg region behind the square. 20 for the loss of 6 wickets. Sometimes some player, Rajesh Bandyo, age is just a number for some players. Is a perfect example for the youngster. For the loss of 6 wickets again. Lovely delivery indeed. The Bhavish getting some inspiration from other bowlers, the senior bowlers. Those are performed very well so far. So youngster. For 6. The last recognized pair. This time Sachin Pujari, whatever the situation is there, but he loves to play his own game. What a shot there from Sachin Pujari. Every time when the team is in trouble, he's the one is leading from the front. What an outstanding hit. Getting his front foot out of the way. And when you are getting his front foot out of the way means you are getting more power. The bottom hand comes into play. And he got the distance as well. 26 for the loss of 6 wicket. Lovely comeback here from Bhavish. Learning from the mistake quickly. The one delivery that Bhavish is bowled onto the slot. And Sachin Pujari absolutely grabbing this opportunity with his both hand. 26 for the loss of 6 wicket. Hot sun, even though time is 4 past 5. But here still it's going to be a very, very hot condition. Slashes it hard. What a shot that one fell from Sachin Pujari. You are a beauty. Have a look at that one. This is never looks like the cricketing stroke. This is a tennis forearm cricketing stroke. All we can see that is strong arms which comes into play,
extending his arms. Have a look at that stroke. One of the most difficult stroke to play in the book. Sachin Pujari rescuing his team again from the trouble. Again, played it nicely in the gap. Definitely there is a couple of runs for Sachin. Even they look for the third as well, and they made it quite easily. This is turning out a great over. Amma Yodas, the back in this game with this over through Sachin Pujari. 5 completed. It's 35 for the loss of 6 wickets. 2 overs remaining. Outstanding temperament, I want to tell you, from Sachin Pujari. Even though the wickets are tumbling in front of him, but he's the one. Loves to play his own game. 15 in just 7. The previous match as well, when the match is absolutely flowing in one side, he is the man who came and delivered. But unfortunately, they lost the match by single run. Now Rajesh Bandyod into the attack. Starts with beautiful delivery. And this time, this is going to be a great contest between the two great players. Rajesh Bandyod versus Sachin Pujari. Rajesh. Shot, and this time Karna is very confident, just like MSD yesterday. In a fraction of a second, the blink of eyes did the job. Will it going to be good enough for him to get the result? What a fantastic walk there for Karna. Electrifying walk. Umpire referred for the third umpire. Just have a look at the glove walk. Yes, it is. It's with a great walk there from Karna. Outstanding. Have a look at the quick walk. If MST will going to watch this, and definitely he will be much happy with this man, Karna. Excellent take, isn't it? Great take. Sachin immediately is try to drag his back foot into the crease, but almost in fraction of second, the wicketkeeper did a great job. This is a big wicket here for the team Prakash Kala. Sachin Pujari. Have a look at that one, everyone. The KP is the man is giving send-off for Sachin Pujari. Sandeep in fact. Sandeep. Right. The outstanding glove work from Karna. Icon player. And again, Rajesh has got a habit of picking up wickets every time he is in action. Thank you, DJ JP, the new batter in. What a man, Rajesh Bandyod. I once again heard is one more record, that is run the bike in a blind eye for 5 kilometers. And what a talent he's been. Multi-talented. Rajesh Bandyod. A lovely delivery. He's a master of bowling that kind of delivery. When he bowls that delivery, I don't know where he's getting that kind of pace. Excellent bowler. JP Diminar is the director. They're busy with one Kannada movie, and that will go into release very soon. And here again, right arm over the wicket. And played it. Set to the hands of Gautam. Chance of run out. It's going to be one more wicket here or not. Umpire goes upstairs. But in this situation, maybe the batter will be the safe or not. Just wait and see. The body language of the fielding side, it looks like the batter is safe. But I'm not looking that much of confident face of the batter. Karna once again, lovely receive. And looks like that's what I'm talking about. The body language is not confident enough. The fielding team is
Third umpire decision, not out, which is a call from the third umpire. It will be a little bit over the base, that throw, that might be the close. The batter is safe. That's 36 for the loss of 7 wicket. One more great delivery which is kept low. What a great over from Rajesh. Just have a look at his bowling figure. 2 overs, no maiden, 6 runs and picked up 2 wickets. Economy, 3 runs per over, and out of that 6 runs, 1 boundary which is included. That shows the excluding that 1 delivery he bowled, the loosener, but all that 11 deliveries he bowled been outstanding. 36 for the loss of 7 wicket. 2 overs, 1 over remaining in fact for Ammayodas. And wait to see how many runs they will going to score. Still Ammayodas are looking in trouble, but this is the last opportunity for them. At least 10 runs here. Take them into that fighting total. Umpire, just a minute. Little bit clarification for the last over. As for the score, around the 5 deliveries completed. Yes, 1 ball which is remaining in the previous over, so that Rajesh will going to continue. Rajesh Bandyot, umpire, has got a signal that they exceeds the time limits. So 1 fielder, Dheeraj Sanil, coming inside the ring from the deep square leg to short square leg. The last delivery of the over number 6. Cuts it straight to the hands of Gautam. Chance of run out, but not end. Maybe the chance in the non-striker's end, but over number 6, which is comes to an end after completion of 6 over. Ammayodas 37 for the loss of 7 wicket. Day number 4 of Coastal Wood Premier League 2025 season 9, which is successfully progressing after that 3-day night of cricket day tournament. Today day number 4, and tomorrow will be the final day and decider day of the prestigious CPL season 9 2025. The last over, and Gautam Shetty brought into attack to ball the last over. To the right-hand batsman Sujit Shetty. Top edge opportunity. Gautam himself running to the catch, and he completed that one. The safest pair of hands, and taken a wonderful running catch on his follow through to his right. Again the slower one. The batter early into that pull shot. Pays the penalty. The wicket number 8 is back in the pavilion of Ammayodas. 37 for loss of 8 wicket.
Thank you, DJ. Number 10 batter Likit Alwa came into bat for the team Amayodas. Last 5 deliveries left in their innings. Gautam. Top edge again, the catch, it is called Dheeraj Sanil. Oh my goodness, Karna taken the catch. Dheeraj Sanil, I think, is the most luckiest fielder. Otherwise, the Karna is the man definitely going to do some firework for him. But he himself is coming to that catch as well. That's the benefits him there. Even the ball is popped up from his hand. The Karna, the wicketkeeper, very close to him. Have a look at that one in the replay. Dheeraj Sanil almost, and his ball is just popped up his hand. And have a look at the wicketkeeper Karna. This is what the presence of mind here from the cap icon player Karna, taken that good catch, and almost I think is enjoying this cricket ground, just diving and completed the catch. Dheeraj Sanil thought it might be very difficult in the second attempt to take the catch. It's away from him, but Karna, right time, just came into that ball and completed that catch. Last wicket, hat-trick delivery of Gautam Shetty. But played it very nice towards the mid-wicket region. They wanted to come back for the second. This is the last wicket. They need to be very careful because 3 balls remaining. And one more addition to total. Addition of that single score numbers on to 38 for 9. Gautam just missed that opportunity of a hat-trick. But great spell from him. This time wanted to go for the cut shot. A wide call by umpire. Rightly so. Exceeds the time limits. So no review. It's a wide. Thank you. And umpire will going to stick with this decision. The wide which is given 39 for 9. Gautam again. One more dot delivery. Two balls remaining in this over, and JP will going to face the next delivery. Oh, Yorker line, beautifully bowled. Gautam Shetty picked up a 3 in this over, and is absolutely bundled that opposition. Amma Yodas are bundled out for 39, and they set a target of 40 to win the match for Prakash Kumpala. This has been outstanding bowling performance from the bowlers of Prakash Kumpala to dismiss their opposition for 39, and they set a target of 40 to win this match. Wait and see how well the team Prakash Kumpala will going to get this total, but lot of hard work required here for the Amma Yodas if they wanted to restrict their opposition. We'll take a short break here, and after a short break Gopi will going to take over the microphone. That is the last wicket. The absolutely perfect Yorker and delivery from Gautam Shetty. The batsman has got no clue whatsoever.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಧುನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ಪಂಪ್ವೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು. Dhanyawad Satish. So fantastic piece of bowling performance bowled by the bowlers of Prakash Kumpala Warriors, and because of that they restricted the batsmen of Amma Yodhas for just 39 runs in 6.5 overs, and Amma Yodhas bundled out for 39, and the innings of Prakash Kumpala Warriors is now going to start. First ball driven that one, और एक रन के साथ अपना खाता खोल चुके हैं. निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के गेंदबाजों ने दिया, और अम्मा योद्धास को सिर्फ 39 रनों के अंदर ढेर करने में सफल रहे, और 6.5 ओवर में, और इस वक्त उनकी पारी की शुरुआत हो चुकी है. गौतू और कार्तिक प्रभु आरंभिक बल्लेबाज विख्यात गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं, और इस बीच विख्यात अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, शॉर्ट मिड विकेट पर रन से नहीं मिलेंगे. कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है. प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के बल्लेबाजों को लक्ष्य छोटा सा 40 रनों का, लेकिन यहाँ पर अम्मा योद्धास के गेंदबाजों को अगर कम बैक करना तो निश्चित रूप से पहली ओवर से उन्हें एक घातक गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी. इस बार ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में बल्लेबाज गौतम में, और फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड कर लिया गया. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और निश्चित रूप से प्रकाश कुंपला वॉरियर्स टेबल टॉपर्स के रूप में इस वक्त इस श्रृंखला के टेबल टॉपर्स के स्थान पर जाकर पहुंच चुका है, और इस मैच में को भी वो इस मैच में भी अगर वो विजय दर्ज करता है तो उनके प्ले ऑफ पहुंचने की साध्यताएं और उज्जवल हो जाएंगी. तो इस वक्त गेंदबाज विख्यात ये गेंद इस बार गेंद को खेला, शॉर्ट मिड विकेट. फील्डर ने गेंद को डाइविंग लगाते हुए रोका जरूर रहा, लेकिन ठीक तरह से रोक नहीं पाया. हाफ स्टॉप, और जब तक दोबारा वो पीछे की ओर जाकर गेंद को फील्ड करे, 1 रन का इजाफा हो चुका है. 2 ऑन द बोर्ड, 2 लूजर इन विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. 4 गेंदे इस ओवर में विख्यात इस वक्त फेंक चुके हैं, और सामना करते हुए इस वक्त कार्तिक प्रभु, जो कि इस वक्त विख्यात की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार, और विख्यात अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार अजीब तरीके से गेंद को खेला इस वक्त. 1 रन का इजाफा. गेंद की उछाल को भांपते हुए ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहते थे, मोड़ा जरूर, लेकिन 2 स्कोरर है बिल्कुल सीधा, और ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन इस वक्त बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 4 ऑन द बोर्ड, 2 लूजर विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. बॉल लेफ्ट दिस ओवर, और विख्यात अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार. 40 रनों का लक्ष्य इस वक्त प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के सामने अम्मा योद्धास ने रखा है. अब पहले ओवर में 4 रन बन चुके हैं, पहले 5 गेंदों में. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, और इस बीच विख्यात
ये गेंद उछाला स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ मिड ऑफ फील्डर और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है. कार्तिक प्रभु द मैन डिसमिस्ड, जस्ट लॉस्ट दैट वन बट कुडंट गेट होल्ड ऑफ इट. स्ट्रोक्स पर नियंत्रण नहीं और यहां पर देखिए किस तरीके से इस स्ट्रोक को उछाला था. फ्रंट फुट पर गए, गेंद को उछाला लेकिन नॉट क्वाइट मिडल गेट, मिस टाइमिंग्स और इस वक्त मिड ऑफ पर इस कैच को लपक लिया गया. कार्तिक प्रभु डिपार्ट्स एंड प्रकाश कुंपला वॉरियर्स लूज देयर फर्स्ट विकेट. It's 4 for 1, first over completed. तो राजेश बंदियोर का आगमन हो चुका है एज अ नंबर 3 बैट्समैन. इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल और सूरज सालियान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. 36 रन चाहिए और 6 ओवर का खेल बाकी. 36 आउट ऑफ द 36 डिलीवरीज. नाउ प्रकाश कुंपला वॉरियर्स हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री. पहली गेंद, ये गेंद ड्राइव कर दिया गेंद को इस वक्त मिड ऑफ पर खूबसूरती के साथ. ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एंड ड्रिवन दैट वन टर्न टू मिड ऑफ एंड गॉन फॉर अ क्विक सिंगल. And again it comfortably at last. Second over started, 5 for the loss of 1 wicket और सूरज एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए. राजेश बंदियोड़ जिनका आगमन हो चुका है नए बल्लेबाज के रूप में, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सूरज सालियान की गेंदों का. ये गेंद इस बार स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ. जस्ट ओपनिंग द पेस ऑफ द ब्लेड एट द लास्ट मोमेंट, स्टीयरिंग इट अवे फाइन डाउन टू अ गली एरिया एंड क्रॉस्ड ओवर फॉर दिस सिंगल. And with that single run, the scoreboard moving up to 6 on the board for losing 1 wicket in the over number 2 in progress. और प्रकाश कुंपला वॉरियर्स निश्चित रूप से यहाँ पर अपने मंजिल की ओर बढ़ता हुआ कम बैक करना. तो विकेट इस वक्त कम अंतराल में उखाड़ने होंगे गेंदबाज को अम्मा योद्धास के. यह गेंद ऑन साइड पर मोड़ा, कोई फील्डर वहां पर नहीं. डीप पकड़ा, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई काफी लंबा दौड़ लगाते हुए इस वक्त स्क्वायर लेग के फील्डर. और जब तक गेंद अपनी रफ्तार को खो और गेंद को फील्ड करे अपने पीछे को जाकर फील्डर डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. couple of runs added to the total, 8 on the board for losing 1 wicket in the over number 2 in progress. और गौतू इस वक्त जा पहुंचे हैं 4 रनों पर इन 2 रनों के साथ. सूरज अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला डायरेक्ट हिट लग चुका है इस वक्त और अंपायर इस वक्त इशारा कर चुके हैं तीसरे अंपायर की ओर. सर्टेनली आई मस्ट से द बैट्समैन विल लुकिंग इन ट्रबल. सो जस्ट वी हैव टू वेट इन द रिप्ले, जस्ट वी हैव टू सी इन द रिप्ले. गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो पहुंचा एंड सर्टेनली ही इज लुकिंग इन ट्रबल. डायरेक्ट हिट और बल्लेबाज यहां पर आउट हो चुके हैं. डायरेक्ट हिट इस वक्त लग चुका है, तीसरे अंपायर का इशारा आ चुका है और अपने क्रीज से कोसों दूर इस वक्त जब थ्रो स्टंप्सों को बिखेर कर ले गया था. और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, अब थ्रो टकराता हुआ और बल्लेबाज इस वक्त क्रीज से काफी दूर. पहला विकेट गिर चुका है, फर्स्ट विकेट फॉलन. संदीप भक्ता द न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सूरज सालियान की गेंदों का. और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए निश्चित रूप से यहाँ पर एक घातक गेंदबाज की जरूरत, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका अम्मा योद्धास के गेंदबाजों को कम बैक करने के लिए. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज सूरज इस वक्त तैयार. Just wanted to make a slashing square cut at the last moment, but the ball went out of his reach, missing 2 पास the off stump और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में. वाइड का इशारा हो चुका है और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनका यहां पर प्रगति पर. और इस बीच गेंदबाज सूरज ये गेंद ड्राइव कर दिया into the gap as well and finds the gap as well. Long chase for the fielder, but he won't get that one. And it's gone now with defense for a boundary. Fantastically struck, absolutely copybook style stroke. He's just moving to the front foot, driven that one perfectly between the cover and extra cover and finds the gap as well. Fantastic struck came to the bat of Rajesh Bandioda. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर.
13 for the loss of 2 wicket. Still 1 ball left in this over. और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज सूरज जिस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. Again top edge and is gone. Rajesh Banjur is now departs. Not quite hold of that shot and comfortably held just inside the fence by the fielder at mid-on. Have a look at this in the replay. He lofted that one, couldn't get hold of it, and the straightforward catch went into the hands of mid-on fielder. One more wicket fall on लिखित जो फील्डर थे इस कैच को उन्होंने लपका और राजेश बंदोड़ पिछले गेंद पर चौका बेहतरीन तरीके से उन्होंने कवर ड्राइव के रूप में लगाया था. यहां पर पुल करने के प्रयास में चूके और मिड ऑन फील्डर द्वारा लपक लिए गए. पेविलियन वापस लौट चुके हैं. तीसरा विकेट गिर चुका है. It's 13 for 3, 2 overs completed. विश्वास नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद. नंबर 5 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है इस वक्त संदीप भक्ता, जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ. प्रकाश शेट्टी गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. 30 गेंदें बाकी, 27 रन चाहिए. 27 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 30 डिलीवरीज. रिक्वायर्ड रन रेट exactly 5.40 runs per over. Current run rate is exactly 6.50 runs per over. पहली गेंद ऑफ से बाहर. इस बार गेंद तक पहुंचे, गेंद को खेला एक कवर पर, लेकिन नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज काफी हद तक आगे निकल आए थे, लेकिन एंड मौके पर उन्हें वापस भेजा सही तरीके से स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने. और इस वक्त कोई क्षति नहीं और स्कोर इस वक्त रुक चुका. 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर. अम्मा योद्धास का जहां तक सवाल है, इस मैच में उन्हें विजय दर्ज करना बेहद जरूरी यहां पर बन चुका है अगर उन्हें इस श्रृंखला में अपना अस्तित्व बरकरार रखना है तो. और पिछले मैच में 1 रन से उनको हार का सामना करना पड़ा था बजरंगी बॉयज के खिलाफ. और इस बीच इस मैच में विजय दर्ज करने की जितोड़ कोशिश उनके खिलाड़ी इस वक्त करते हुए. MR ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो इस वक्त प्रकाश इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रहा. इस बार सही गेंद थी प्रकाश के, कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलते हुए. हालांकि बल्लेबाज ने मिस जजमेंट किया इस गेंद पर, गेंद को छोड़ दिया था और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के दस्ताने में. रन बल्लेबाज को नहीं मिला और प्रकाश शेट्टी एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद कट करना चाहा, चूंकि एक बार फिर से इस बार भी सही गेंद घोषित. हालांकि बल्लेबाज इस वक्त उन्होंने पूछा कि यह वाइड है या नहीं, तो अंपायर ने इशारों से कहा कि जी नहीं, गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑप्शन से बाहर की ओर नहीं निकल रही है. और स्कोर इस वक्त रुक चुका 13 रनों पर. नाउ द इक्वेशन स्टैंड्स 27 ऑफ 27. 27 गेंदें और 27 रन चाहिए. प्रकाश ऑप्शन से बाहर एंड अवॉइड नाउ डिक्लेयर्ड बाय अंपायर. इस बार दिशाहीन ऑप्शन से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 14 रनों पर. 14 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट. दोनों बल्लेबाज प्रकाश शेट्टी, माफ कीजिए, दोनों बल्लेबाज संदीप भक्ता और विश्वास कुछ आपस में बातचीत करने के बाद अपने बल्लेबाजी के स्वस्थान पर लौटते हुए. और प्रकाश शेट्टी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार उछालना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली दिस टाइम बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट. सो गॉट इज आउटसाइड एज. और गली पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर. 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन. थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस ऑफ देयर इनिंग्स. प्रकाश शेट्टी 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं. अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. काफी दूर दूर तक पहला क्षेत्ररक्षण यहाँ पर दिखाई देता हुआ. अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए और इस बीच खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ. प्रकाश शेट्टी विश्वास के लिए अगली गेंद.
कट किया इस वक्त, गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में इनटू द वेकेंट गैप, और गेंद इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक तो नहीं था, लेकिन इस वक्त गेंद फाइन निकली थी। देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त उछाला था, स्क्वायर ऑफ द विकेट पंच किया था, और खाली क्षेत्र पर गेंद सीधे डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से, विश्वास के बल्ले से। ये गेंद को इस वक्त अजीब तरीके से खेलना चाहा, लेकिन गेंद के पहुंच से बाहर विकेट कीपर के दस्ताने में, और साथ ही ऑफ स्टंप। ओवर की समाप्ति, 3 overs completed. Still the equal battle is now on. 19 for the loss of 3 wickets. So 21 to get now in remaining 24 deliveries. And the required run rate is now exactly 5.25 runs per over. So man of the match of the previous match award goes to Rakesh Dilse for his fantastic performance in that match. I request Mr. Anup Sagar to please distribute the man of the match award for Rakesh Dilse. Rakesh Dilse for his all-rounding performance. This time one more wicket fallen. So short mid wicket fielder ने इस कैच को लपका, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था। Have a look at this in the replay. और गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछाला था, टॉप एज। दिस इज एन मिस जजमेंट, एब्सोल्युटली मिस जजमेंट। और शॉर्ट मिड विकेट पर इस कैच को लपक लिया गया। ಅದೇ ರೀತಿ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀರ್ತನ್ ರವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ. So 19 for the loss of 4 wicket. Karna, the very experienced campaigner of their side. Karna is now comes out to the middle as a number 6 batsman. और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार विख्यात की गेंदों का। अंपायर से गार्ड लेते हुए इस वक्त करना, और विख्यात गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। 29 balls, in fact 25 balls left, 21 runs required. As bar bottom edge into the hands of wicket keeper. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೂಪೇಶ್ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. तो इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार ಈಗಾಗಲೇ ಕೀರ್ತನ್ ರವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. So 19 on the board for the loss of 4 wickets. और गेंदबाज विख्यात अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. This time just wanted to play reverse shot, top edge, but the ball fell in the wicket area. टॉप एज पर जरूर गेंद टकराई थी, लेकिन थर्ड मैन पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, और जब तक फील्डर उस गेंद को फील्ड करे, एक टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. तो सिंगल एडेड टू द टोटल एंड विद अ सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 20 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. 20 रन बन चुके हैं, 20 रन और चाहिए, और कुल मिलाकर 21 गेंदें उनकी पारी में बाकी. 20 रन नीडेड इन रिमेनिंग 21 डिलीवरीज. और इस बीच विश्वास अपनी ओर की अगली गेंद, क्विकर गेंद थी इस वक्त, गेंद को खेला इस वक्त विश्वास ने, लेकिन
विख्यात की इस गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए, क्विकर गेंद थी विख्यात की और शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 2 गेंदें इस वक्त बाकी हैं और विख्यात अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार विश्वास के लिए। 20 गेंदें बाकी, 20 रन चाहिए। 20 रिक्वायर्ड फ्रॉम 20 डिलीवरीज। रिवर्स शॉट, गेंद को खेल दिया इस वक्त इनटू द गैप एज वेल। गेंद जाती हुई डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा की और काफी लंबा दौड़ लगाते हैं फील्डर और गेंद को इस वक्त रोकने में सफल हो चुके हैं सीमा रेखा के अंदर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 3 रन प्राप्त करने का। He just plays that one with a reverse shot and finds the gap as well at last. 3 runs added to the total. 23 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. Still a ball left in this over. और बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ विश्वास के बल्ले से रिवर्स शॉट के जरिए और इस बीच इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज विख्यात तैयार। रक्षात्मक तरीके का खेल, एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉरवर्ड डिफेंस और ओवर की समाप्ति। 4 gone, 23 on the board for losing 4 wicket for Prakash Kala Warriors and now 70 to get in remaining 18 deliveries. 17 रन चाहिए, 18 गेंदें बाकी प्रकाश कुंपला वॉरियर्स को अपना चौथा विजय इस श्रृंखला में दर्ज करने के लिए। जहां तक अम्मा योद्धास का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक चमत्कारी गेंदबाजी, मैजिकल बॉलिंग जिसे कहते हैं, यहां पर कमबैक करने के लिए अंतिम 3 ओवर में और उस मैजिकल बॉलिंग, उस चमत्कारी गेंदबाजी की तलाश में गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए गेंदबाज सूरज सालियान जो कि अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। 18 गेंदें बाकी, 17 रन। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर और सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज विश्वास। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और इस बीच सूरज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार विश्वास के लिए। अपने बल्ले में बैट में कुछ हद तक वो परेशानी यहां पर महसूस करते हुए और इस बीच सामना करने के लिए तैयार और सूरज पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज विश्वास के लिए। फर्स्ट बॉल ऑफ द 5th ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। This time top edge and it's gone fine. Just beat the short third man fielder and it's gone over the fence for a boundary. टॉप एज पर गेंद टकराई थी जरूर लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर जो फील्डर थे थोड़े से स्क्वायर और गेंद उनके बाईं ओर से फाइन निकलती हुई डी थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर गई 4 रनों के लिए। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था। इट्स गॉट इज टॉप एज बट इट वेंट फाइन जस्ट वाइड ऑफ द शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर लेफ्ट ऑफ हिम एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। और ये चौका समीकरण को काफी हद तक आसान कर चुका है इस वक्त प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के लिए। 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 13 टू गेट फ्रॉम 17 बॉल्स नाउ। सूरज अगली गेंद लेकर तैयार विश्वास के लिए। यह गेंद हल्के से गेंद को पुश किया इस वक्त खाली क्षेत्र चुनते हुए और 1 रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं और एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए इस वक्त विश्वास 12 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 7 गेंदों का वो अब तक सामना कर चुके हैं और करना इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और वो इस वक्त सामना करेंगे सूरज सालियान के ओवर की अगली गेंद का और 12 रन जो चाहिए, गेंदें बाकी हैं 16। सूरज रिवर्स शॉट खेलना चाहा करना ने, चूंकि इस वक्त गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए इस वक्त और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के दस्तानों में और हालांकि विकेट कीपर के दस्तानों से गेंद छूटी जरूर पहले लेकिन दूसरे प्रयत्न में उन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। 15 बॉल्स लेफ्ट, 12 रन रिक्वायर्ड। सूरज सालियान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार करना के लिए। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट इनटू द गैप एज वेल। करना ने गेंद को उछाला है, गेंद बढ़ती हुई डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर लंबा दौड़ लगाते हैं फील्डर। इसमें 2 रन पूर्ण कर चुके हैं, तीसरे रन के लिए दौड़ और इस बार रन आउट का खतरा, रन आउट का खतरा यहां पर और अंपायर ने इस वक्त इशारा किया है तीसरे अंपायर की ओर। और देखने वाली बात यह है कि जब विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड करने के बाद डाइविंग लगाते हुए विकेटों पर उन्होंने निशाना दागा, तब तक देखना है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। 1 शॉट का भी इशारा अंपायर का हो चुका है। तो यहां पर देखिए इस वक्त विकेट कीपर गेंद को लगाते हुए एंड दैट वाज टाइट। तो यहां पर बिल्कुल आड़े आते हुए विकेट कीपर और जहां पर देखना है कि दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो शायद यहां पर
सही फलितांश, स्पष्ट फलितांश मिल सकता है। वन शॉट का इशारा हो चुका है। Now, just we have wait for the umpire decision. That could be so tight, in fact. और उतना आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक नहीं था करना का, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गेंद को खेला था फाइन ना, कवर पॉइंट फील्डर की बाईं ओर से। Out is the call and the batsmen have to go. Just a single run added in this delivery. Only a single run added in this delivery. 29 for 5, 4.4 overs completed, 14 balls left, 11 runs required. और नए बल्लेबाज धीरज सनील का आगमन होता हुआ, और धीरज सनील का जहां तक सवाल है, कोस्टल लूट के बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर के रूप में वो जाने जाते हैं और एक बेहतरीन कन्नड़ा कमेंटेटर भी हैं। इस वक्त बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतर चुके हैं धीरज सनील, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 2 balls left in this over, 14 balls, 11 runs required. सूरज कम्स, ये गेंद उछाला, मौका कवर पॉइंट पर सीधे प्रकाश के हाथों में, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। फर्स्ट बॉल गोल्डन डक डिसमिसल फॉर धीरज. Just trying to heave the ball over the cover point, fielder said not succeeded. The ball missing just outside the off stump. और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, not quite mid wicket in fact, got his stoppage and comfortably held at the cover point by Prakash Shetty, the fielder. One more wicket fallen. Six wicket down, 29 on the board, and 4 wickets they got kept intact. So 13 balls remaining, 11 runs required. Still it could be anybody's game at this situation, और डॉट गेंदों की सख्त जरूरत है यहाँ पर अम्मा योद्धास के गेंदबाज को यहाँ पर कमबैक करने के लिए। नए बल्लेबाज प्रशांत आलवा का आगमन होता हुआ। 29 for the loss of 6 wicket. सूरज इस ओवर में अंतिम बार, दाहिने हाथों पर द विकेट। Again, better, fantastic delivery to end the over. Much straighter line, dot delivery to end the over. And now 12 balls remaining, 11 runs required. 2 ओवर का खेल बाकी, 11 रन चाहिए, और अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा, it's going to be 50-50 at this situation. तो बेहतरीन गेंदबाजी पिछले ओवर में सूरज ने की, और उनका स्पेल यहाँ पर समाप्त हो चुका। 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 15 रन और 2 विकेट। और देखते हैं यहाँ पर छठा ओवर जो कि शुरू होने जा रहा है, वो छठा ओवर कौन सा गेंदबाज यहां पर फेंकने को आते हैं। भरत, द बॉलर, इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक. 12 balls remaining, 11 runs required. Runs badly required for Prakash Kumpala Warriors batsman. Meantime, dot balls and wickets badly required for the bowlers of Amma Yodhas. और इस बीच भरत ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार करना इस वक्त सामना करते हुए, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए. फर्स्ट बॉल ऑफ फ्रेश ओवर फ्रॉम भरत इज नाउ कमिंग अप टू द राइट हैंडेड बैट्समैन करना. Here he comes. First ball. Misses. Absolutely good delivery. Much straighter line. Just missing outside the off stump. Square of the wicket. गेंद को खेलना चाहता करना ने चुके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में. निस्संदेह चंद डॉट और गेंदों की जरूरत है इस वक्त अम्मा योदास के गेंदबाज को यहां पर कमबैक करने के लिए. और जहां तक प्रकाश कुंपला वॉरियर्स का सवाल है, इस वक्त करना की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी इन बचे 11 गेंदों में. भरत, reverse shot and taken brilliantly. This is an outstanding catch. This is an absolutely stunner taken by the short third man fielder.
श्रेयस के द्वारा यह कैच इस वक्त लपका गया है और यहां पर देखिए किस तरीके से रिवर्स शॉट करना ने खेला था, लेकिन श्रेयस शेट्टी जो मौजूद थे इस वक्त, देखिए वहां पर एब्सोल्युटली दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कैच, जस्ट ओवर द ग्राउंड ही जस्ट टुक द कैच एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट कैच टेकन बाय द fielder Shreyas at the short third man cordon. So Karna departs, vital wicket loss for Prakash Kumpara Warriors, and now 7th wicket down, magnificently held by Shreyas at short third man, and because of that stunning catch, Karna departs. 29 for 7, 10 balls remaining, 11 runs required, 3 wickets in hand for them. और नए बल्लेबाज भविष्य का आगमन यहाँ पर होता हुआ, भविष्य द न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और भरत शेट्टी इस वक्त चंद और विकेटों की तलाश में अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार। भविष्य सामना करते हुए भरत शेट्टी की ओवर की अगली गेंद का, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। दिस टाइम इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर, लेकिन विकेट कीपर निशाना लगा, ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज एक रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। विकेट कीपर ने विकेटों पर निशाना दागा था, लेकिन उनका निशाना चुका और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता, मिड ऑन पर बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 30 रन 7 विकेट के नुकसान पर, जहां पर कोई रन नहीं बनना चाहिए था, वहां पर 1 रन बना फील्डर विकेट कीपर की गलती की वजह से। और बेहतर गेंद थी इस वक्त भरत शेट्टी की। तो 30 ऑन द बोर्ड, 10 रन रिक्वायर्ड नाउ एंड 9 balls remaining. और गेंदबाज शॉर्ट बॉल वाइड डिक्लेयर्ड डेड एंड नाउ 9 of 9. So 9 runs required and 9 balls remaining. 3 wickets they got kept intact. And now it's going to be a review and the work for the third umpire. तो रिव्यू इस वक्त लिया गया है और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। तो बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी है और हालांकि अम्मा योद्धास के बल्लेबाजों ने 39 रन जरूर बनाते, लेकिन उस 39 रन के स्कोर का समर्थन करते हुए इस वक्त एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए उनके गेंदबाज अम्मा योद्धास के फलस्वरूप इस वक्त मैच बराबरी पर रुक चुका है। 9 गेंदे बाकी इस वक्त और देखना यह है कि इस वक्त अंपायर तृतीय अंपायर जो है इसका परिशीलन करने के बाद यहां पर क्या निर्धार देते हैं। Wide is the call and 1 run added to the total and now 9 balls left, 9 runs required. तो ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर इस वक्त गेंद फेंके थे गेंदबाज भरत शेट्टी ने और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। प्रशांत आलवा इस वक्त सामना करते हुए इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, रनों का खतरा। इस बार स्टंप्स को गेंद के साथ वो उठा चुके हैं यहां पर। हालांकि एक विकेट उनके पैर से लगकर एक स्टंप गिर चुका था, लेकिन 2 स्टंप्स वहां पर बचे हुए थे, उनमें से एक स्टंप को गेंद के साथ वो उठा चुके हैं और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है। देखिए इस वक्त क्या हुआ था, मिड विकेट पर बेहतर फील्डिंग, थ्रो पहुंचा और यहां पर थ्रो पिकअप करते समय बल्लेबाज का पैर स्टंप्सों पर टकराता हुआ और एक स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ, लेकिन जो 2 स्टंप्स बचे हुए थे उन 2 स्टंप्स में से एक स्टंप को गेंद के साथ इस वक्त उखाड़ते हुए गेंदबाज। और यहां पर देखना यह कि तृतीय अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। He's gone in fact, 1 more wicket fallen, fantastic work made by the bowler। निस्संदेह परिस्थिति के अनुगुण इस वक्त उन्होंने इस गेंद पर रन आउट किया और निश्चित रूप से इस बेहतरीन रन आउट के रूप में ये 8वां विकेट यहां पर गिर चुका है प्रकाश कुंपला वॉरियर्स का। नाउ दे आर लुकिंग इन ट्रबल, 8 balls left, 9 runs required. What a match is now progressing here. We're just waiting for the number 10 batsman. Eight wickets down, 2 wickets left. 8 balls left, 9 runs required, 2 wickets in hand. The equation stands for the बैट्समैन ऑफ प्रकाश कुंपला वॉरियर्स। अम्मा योद्धास के लिए इस वक्त इस मैच में विजय दर्ज करना बेहद जरूरी बन चुका है अगर उन्हें इस श्रृंखला में अपना अस्तित्व बरकरार रखना है तो। भरत full toss, driven that one down to wide, slog off into the gap as well. It might be cut off just inside the fence. Oh no, in fact it's gone over the fence for a boundary.
फैंटास्टिकली स्ट्रक केम फ्रॉम द बैट ऑफ द बैट्समैन। और यहां पर देखिए फुल टॉस गेंद को किस तरीके से खाली क्षेत्र से चुनते हुए इनटू द गैप एज वेल गेंद को ड्राइव कर दिया था और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद थे। गेंद पहुंची वाइड लॉन्ग ऑफ पर, अपने पैर के जरिए गेंद को रोकना चाहा और गेंद उनके पैरों पर टकराने के बाद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतर स्ट्रोक भविष्य के बल्ले से लगता हुआ और ये चौका कुछ हद तक, कुछ नहीं काफी हद तक राहत भरी सांस इस वक्त दिला चुका है प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के कप्तान को। 35 for 8, 7 balls left, 5 runs required now। और भविष्य इस वक्त सामना करने के लिए तैयार भरत की गेंदों का अंतिम बार इस ओवर में। इस बार चूके ऑप्शन से बाहर डॉट बॉल एंड नाउ 6 overs completed, 5 to get from last over, that means in remaining 60 overs just they got 2 wickets complete intact। Still I must say the bat is in balance। और 6 गेंदे 5 रन चाहिए विजय के लिए, 2 विकेट सुरक्षित है। और देखते हैं यहाँ पर मैच निर्धारित ओवर कौन सा गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हैं। तो अंपायर ने इशारा किया कि दे आर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट, उनका निगदित समय जो कि समाप्त हो चुका है और एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। काफी लंबी बातचीत इस वक्त चलते हुए अम्मा योद्धास के खिलाड़ियों के बीच में कि अंतिम ओवर मैच निर्धारित ओवर किसके पक्ष में दिया जाए और बातचीत इस वक्त जारी है। कुछ बातचीत अम्मा योद्धास के खिलाड़ी इस वक्त अंपायर से करते हुए, खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है और एक बेहतरीन समान संघर्ष कहना पड़ेगा इस मैच को, इस मैच में हमें अब तक देखने को मिला है। और अंतिम ओवर बाकी, 5 रन चाहिए और देखते हैं इस अंतिम ओवर में कौन सी टीम विजय यहां पर प्राप्त करती है। और हालात को देखते हुए ऐसा कहना पड़ेगा प्रकाश कुंपला वॉरियर्स से भी ज्यादा इस वक्त जीत की जरूरत है अम्मा योद्धास को, अगर उन्हें इस टूर्नामेंट इस श्रृंखला में अपना अस्तित्व बरकरार रखना है तो। और इस वक्त काफी लंबी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है गेंदबाज जेपी तुमिनाड, जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 6 गेंदे 5 रन चाहिए विजय के लिए। सामना करने के लिए तैयार प्रवीण कोडक्कल, नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद भविष्य और 5 रन प्रकाश कुंपला वॉरियर्स को चाहिए 6 गेंदों में, जबकि यहाँ पर अम्मा योद्धास को चाहिए 2 विकेट। और देखते हैं इस वक्त जेपी तुमिनाड जो कि अंतिम ओवर शुरू करते हैं वो इस वक्त किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर इस ओवर में अपनाते हैं। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए काफी दूर दूर तक फैला क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ और कुछ हद तक आक्रामक फील्डिंग इस वक्त सजाई है। और ऑफसाइड पर 2 फील्डर इस वक्त मौजूद 20 गज के दायरे के अंदर और पहली गेंद लेकर तैयार जेपी तुमिनाड। इस बार चूके डॉट गेंद, this could be 9th wicket and this time it happened at the non-striker end. Misunderstanding cost him one of them back into the pavilion. 9th wicket fallen for Prakash Kumpala Warriors। और यहाँ पर देखिए गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, चूके गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज दौड़ कर स्ट्राइकर एंड पर कोई रिस्पॉन्स नहीं स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज द्वारा और यहाँ पर आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए बल्लेबाज। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि इस गेंद पर कौन सा बल्लेबाज आउट है। तो इस वक्त जहां तक सवाल है तो प्रवीण कोडक्कल इस वक्त पेविलियन की ओर वापस लौटते हैं। सो द लास्ट बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। Mohan Das, the last batsman, is now comes out to the middle. 5 required from 5 deliveries. They got the last wicket in hand. The pressure is now building up on both sides. और गेंदबाज जेपी तुमिनाड इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार मोहन दास और गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए जेपी तुमिनाड। 5 of 5 deliveries, last wicket they got in hand. Here JP comes, right arm over the wicket, again onside पर उछालना चाहे विकेट कीपर चूके डॉट गेंद, again a dot delivery and now 4 balls remaining, 5 runs required और 2 बेहतर गेंदे इस ओवर में जेपी तुमिनाड फेंक चुके हैं
और दबाव में कुछ हद तक इस वक्त बल्लेबाज नजर आते हुए भविष्य सामना करते हुए एक बार फिर से जेपी तुमिनाड की गेंदों का 4 balls remaining, 5 runs required. जेपी here he comes, right arm over the wicket to भविष्य. ये गेंद इस बार भविष्य के लिए चूके, एक बार फिर से डॉट गेंद. One more dot delivery and now the problems are more building up for the batsman. 3 balls remaining, 5 runs required and the tide is now turned. और इस बीच जेपी तुमिनाड 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं. अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार. द लास्ट विकेट इन हैंड फॉर प्रकाश कुंपला वॉरियर्स. द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स. और जेपी अगली गेंद लेकर तैयार भविष्य के लिए. इस बार रफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का. इस बार गेंदबाज के ऊपर दबाव दिखाई देता. ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद उन्होंने फेंके थे और वाइड इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर. 36 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट, 4 to get from 3 deliveries. और जेपी इस वक्त तैयार भविष्य के लिए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पटके हुई गेंद एक और वाइड. नाउ 3 to get from 3 deliveries. So 2 consecutive wides bowled by the bowler JP. This is not a good bowling in these circumstances. You have to bowl accurate when the opposition side have to score 5 of 3 deliveries. और यहाँ पर 2 गेंदें वाइड लगातार फेंक चुके हैं. 2 रन उपहार के रूप में, तोहफे के रूप में यहाँ पर प्रदान कर चुके हैं जेपी तुमिनाड. अब 3 गेंदें 3 रन चाहिए और इस बीच जेपी तैयार. एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा. 3 wides, hat-trick wide. And now the bowler looking completely in trouble. 3 गेंदों में 5 रन बनाने थे. अब the tide is now completely turned. वही 3 गेंदें बाकी है लेकिन रन्स बनाने 5 की जगह सिर्फ 2. Just 2 runs required from 3 balls. और जेपी तैयार. Oh, miss it. Oh, this could be in trouble. This could be in trouble. He's gone. He's gone this time. Amma Yodas registered a thrilling victory by 1 run against the Prakash Kumpala Warriors. Have a look at this in the replay. Run lena cha, wicket keeper ka to wicket chuki. Direct hit and this time run out happened at the striker end. So what a thrilling finish for this match. Amma Yodas पिछले मैच में बजरंगी बॉयज के खिलाफ 1 रन से मैच को वो हारा था और यहां पर प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के साथ 1 रन से इस मैच को वो जीत चुका है. तो 1 run defeat. So 1 run defeat in the previous match against Bajrangi boys and 1 run victory in this match against Prakash Kumpala Warriors. So what a fantastic match came to an end. So Amma Yodas registered a thrilling victory, exciting victory of just a single run against Prakash Kumpala Warriors, and with that 1 run narrow margin victory, they back the complete points. And now it's a time to announce the man of the match. Ever pondered why out of the 220 million cricket players worldwide, only a mere 3% ever get to bask in the limelight? It's a conundrum, isn't it? The majority, the 97%, are often left in the shadows. Their dreams of playing real, professional level cricket hindered by the lack of resources, proper facilities and opportunities. Players' expectations like a ready ground, a ready pitch, cricket ball, the thrill of the game, the roar of the crowd, the respect of the competition, all seem like distant dreams. What if we told you there's a solution that caters to the 97%, bringing real cricket to you? Say hello to Cricket 8, the app that revolutionizes your cricketing experience. And after this match, after that Imagine match, stepping in this onto match, a pitch
they defeated equipped with Prakash everything you need to Kala Warriors by unleash 1 run. your cricketing prowess. With One Crick run lost 8, in the next that's match, exactly in the last what you match, get. and 1 run An victory in arena this match. ready for your So, arrival, ऐसा complete कहना with पड़ेगा, seasoned leather balls, एक रन का impartial umpires, and अविनाव post-match भाव संबंध analysis इस and वक्त ranking system अम्मा directly on your योद्धा के WhatsApp. खिलाड़ियों के साथ This इस वक्त isn't जुड़ just चुका है. about the 1 game, run it's defeat about in the previous ensuring match, fair and now play. 1 run victory in Everyone this gets match. a chance to bat and Fantastic bowl match has to been showcase played, their skills now the and next to match is experience now the going to thrill start of a with the fast-paced short match. ball, But एक Crick छोटा सा ब्रेक 8 लेते हैं, छोटे से isn't ब्रेक के just an बाद app, राइट आफ्टर द शॉट it's a ब्रेक एक बार फिर community, से a हमारे place for हम cricket आपके सामने उपस्थित enthusiasts होंगे हमारे to सीनियर band together, मोस्ट to challenge each other, to शिवनारायण rise through the अयताल सर के ranks. साथ Watch राज्यभाषा as कन्नड़ your से अपने name ascends the खूबसूरत अल्फाजों के साथ जब यहाँ पर leaderboard. Feel अगला the मैच शुरू होगा. exhilaration तो of अब वक्त है एक competition ब्रेक का. नाउ and इट्स the टाइम फॉर ब्रेक. थैंक camaraderie यू. of shared धन्यवाद. passion. And who knows, today you're playing locally. If you are good, tomorrow you could be going global as you get ranked in higher levels. Download Crick 8 today and unleash your inner champion. Play local, go global. Welcome to Crick 8. Elevate your cricketing journey. Crick 8 is more than just cricket, it's an immersive cricketainment experience. To redefine cricket entertainment by blending the passion of the sport with a unique and engaging fan experience. Imagine being the driving force behind thrilling weekend matches and lively tournaments. Welcome to the world of cricket franchises by Cricket app. The ownership of franchises is divided into district, state, and national levels, each offering unique opportunities. Let's delve deeper into the world of franchise ownership. Imagine being a district franchise owner. As the heartbeat of the local sports scene, you're in charge of conducting weekend matches in a particular district, rolling out fixtures, announcing matches in the app, inviting players and teams, and booking as many grounds as possible. It's a role that connects you to teams of all ages and backgrounds, from under 14s, under 16s, under 19s to regular teams, and even over 40s teams, including tennis ball teams, corporate teams, players from small business companies, schools, colleges, clubs and associations, and people who have relocated from other states for work. Your district becomes a playground, pulsating with the energy of the game. But it's more than just a role. CPL ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Coach Let's Premier explore League the CPL financial potential Season of 9. owning a district franchise. Envision the earnings of a successful district franchise owner. Imagine hosting weekend matches and yearly district tournaments with teams eager to compete. Let's consider that you are booking just 2 grounds for the weekend match. You could have 3 T20 matches and 6 teams in a day, each contributing 3,000 rupees. That's 18,000 rupees per day, 36,000 rupees per ground per weekend, and 72,000 rupees on each weekend after booking 2 grounds. Let's say after deducting expenses of about 30,000 rupees like umpire fees, ground fees, taxes, balls, etc., you are left with 42,000 rupees each week, and you're looking at handsome savings of 1,68,000 rupees per month. And let's not forget the additional sponsorship revenue in the yearly district tournament, where the first 24 teams participate with entry fees to win the title of the district, and the winner will play inter-district tournament. But what if you could expand the franchise ownership beyond just one district? State franchise ownership. Think bigger. Think state franchise ownership. As the owner of a state franchise, you stand to benefit from every match played under your banner. As a state franchise owner, you will receive 2.5 lakhs of district franchise amount and a 2% cut from all match fees, ensuring a steady income stream. Considering the previous example, 72,000 rupees into 20 districts plus a 2% cut is equal to 28,800 rupees ಶನಿವಾರದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1,15,000 monthly, and you also hold the power to organize a 9 yearly ತಂಡಗಳ ಹಣಾಹಣಿ. state level tournament with fees and sponsorships.
It's more than just ownership. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವೀರೋಚಿತ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್. ಬೆಳಗಿನ ದಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈ ಜಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ಈಗ ಮರು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. Are you ready? Prakash Kala ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಕೈ ಜಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಕೂಡ. Steering the helm of a district or state franchise, organizing matches and reaping substantial earnings. It's more than just a business. It's a passion. ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಾಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. And make your mark in the sports world. Cricket offers players a dynamic platform for displaying their skills, connecting with fans, and participating in a cutting-edge and entertaining cricketing environment. Landing screen provides location-specific information, allowing users to access details about tournaments and matches in their default location. Additionally, users have the flexibility to change their location and retrieve relevant data as needed. On the main screen, users can view a comprehensive list of ongoing, upcoming, and completed matches and tournaments. Individuals keen on participating in upcoming matches and tournaments can easily click on Play Now and follow the steps to complete the registration process. Participants can conveniently make online payments to submit their requests. The home screen prominently displays the leaderboard, showcasing earned points and rankings for all participants. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Players have the flexibility to create their own teams at any time through the My Crick 8 Circle option. ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೂರಜ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಡಿಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಶತಿ ಕೊಠಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್. ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಂಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಾಂಚಲಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಹುದ್ದರ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಈ ಬಾರಿ ಹೀರೋ ಮನೋಜ್ ಕಲಾಂಚಲಿ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕುಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಣ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಣಿಕ್ ಟು ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 9 ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಲ್ ಶುತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ನಾಳೆ ದಿನ ಅಂತಿಮ ದಿನ, ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ. ಮತ್ತೆ ಮಾನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಹಿಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನರಸಿಂಹ, ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ. ಮತ್ತೆ ಮಾಣಿಕ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿ 4 for 1. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಣಿ. ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ನಿಹಾಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ದ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕೋರ್ 5 for 1. 5ಕ್ಕೆ 1. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಯಿ ನಿಹಾಲ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. 9 ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹಣಾಹಣಿ ಸೀಸನ್ 9ರಲ್ಲಿ 9ಕ್ಕೆ 9. ಗೇಟುಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶ. ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿ ನಿಹಾಲ್. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು ಕೂಡ. ಬೆಳಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಕೈ ಜಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಮ್ಮ ಯೋಧಾಸ್ ಈಗ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕೈವಶವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಸ ಮೋಹನ ದಾಸರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯಸ್ಗೆ ಸೋಲಿಗೆ ಅದಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮೂಡಿ ಬಂದ್ರು ಮೋಹನ ದಾಸ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖಾತೆಗೆ.
ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ 8ಕ್ಕೆ 1, 8 for 1. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿ ನಿಹಾಲ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ 1, 14 for 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿ ನಿಹಾಲ್. ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಿಪಿಎಲ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ. Catca presents CPR. ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಸ್ಟ್ರಾ. ಈ ತರ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 18ಕ್ಕೆ 1. ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2, ಸ್ಕೋರ್ 18 for 1. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕ, ಒಂದೆಡೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ಗಣೇಶಮಯ. ಗಣೇಶ ಟು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ರೂಪೇಶ್ ಖಾತೆಗೆ. ತರದ ಮೊತ್ತ 19, 19. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಉದರ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಔಟ್.
ಆ ಕಡೆ ಒಳಬಾಗಿದ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೇಶ್ ಪ್ಯಾಡೂರು ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ಯಾಡೂರು. ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಜಿಕೆ. ಶಾಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಕಾಲಕವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ರೂಪೇಶ್ ಖಾತೆಗೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್ ಮಜವೋ ಮಜಾ ಭಾರತ. ಮತ್ತೆ ಜಿಕೆ ಸಂದೇಶ್ಗೆ ಸದ್ದ ಚೆಂಡು ಔಟ್ ರಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಜಿಕೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಿಕೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಸತ ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 24. ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ನಂಬರ್ 3 ಸ್ಕೋರ್ 24 for 2. 24ಕ್ಕೆ 2. ಇನ್ನು ಕೂಡ 4 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಆದಷ್ಟು ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 9 9ನೇ ಸೀಸನ್ 9 ತಂಡಗಳು. ಅದರ ಮಾಲಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಮುಸ್ತಫಾ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್, ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರಾಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಅಮಯೋಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಿನ್ನು, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೈಗರ್ ಸಿರಾಜ್ ಅರ್ಮಾಲ್, ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾರ್ಯ ವೀರಕಮಲ, ಅರುಣ್ ರಾಯ್, ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ರೂಪೇಶ್ ಖಾತೆಗೆ. ಮಾಣಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. V4ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕ ಕೂಡ ಮಾಣಿಕ್. ದಿನೇಶ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಸಂತ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮಾಣಿಕ್ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಚೆಂಡು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ KCA ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಕೂಡ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಔಟ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಹೊಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೂಪೇಶ್. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ 1+1. 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸಂದೇಶ್ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್. 5ನೇ ಬಾರಿ ದಿನೇಶ್. ಈ ಬಾರಿಯ ಸಂತ ಚೆಂಡು ಬಲವಂತ ಮನೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2ನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. 3ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಲೆಗ್ ಬೈ. 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 30 for 2. The 4th over in progress. ಕೊನೆ ಹಂತದ ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚ ಕಡೆ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. MR ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೈಗರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4. The captain shot number 4 score 32 for 2. 32ಕ್ಕೆ 2. Last 3 overs remaining. 18 deliveries are remaining. 18 balls are remaining. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾನೀಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 8 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಯಾವ ಹಂತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವರುಣನ ಕಥೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಕೂಡ 17 ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಹೀರೋ ಟು ಹೀರೋ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಮಿಡುಕಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸೇರ್ಪಡೆ. ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಒಂದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9ರ ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಸೈ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಜೈ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸತ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಚೆಂಡು ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. LBWಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ತೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೇಶನ ದಾಂಡು ಈವರೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂದೇಶ್ ಪೇಡೂರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಕಳೆದ 2-3 ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೂಡ ಸಂದೇಶ್ ಟಿವಿ. ಭರ್ಜರಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. 50ರಿಂದ 60 ಓಟ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಕಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ MR ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ. ಈ ಮುಂಚೆ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕ ಗಣೇಶ, ಅದರ ನಂತರ ಬೌಲರ್ ಗಣೇಶ, ಈಗ ಫೀಲ್ಡರ್ ಗಣೇಶ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗಣೇಶ, ಗಣೇಶನ ಮಾಯ. ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗಣೇಶ. ಮತ್ತೆ ಅನೂಪ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆದ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ರೂಪೇಶ್ ಖಾತೆಗೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಂದ್ಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 35 ಅಂತಿಮ ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್ಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಓವರ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಂದೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಆಟ, ರನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ MR ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೈಗರ್ಸ್ ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು. ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೌಂಡರಿ ಅಡ್ಡಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಜಾನ್. ಮತ್ತೆ ಅನೂಪ್
ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಹೆಜ್ಜೆದು ಓಡಿ ಬಂದು ಲೋವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಾಲ್ ಸುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಮಿಡು ಕೆಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಡವಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ MR ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೈಗರ್ಸ್ಗಳು 1 2 3 4ಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಪಡೆಯಬಹುದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಿವಿ ಪೆರಡೂರು ರನ್ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ರನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್. ರನ್ ಇರುವ ಕಡೆ ರನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ MR ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೈಗರ್ಸ್ಗಳು. $39 ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅನೂಪ್. ಲೋವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಾಗಿದ ಚೆಂಡು ಸ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಲದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ದ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ನಂಬರ್ 5 ಸ್ಕೋರ್ 40 for 2. 40ಕ್ಕೆ 2. ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 12 ಓವರ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 12 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 12 ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೌಂಡರಿಗಳು, ಆದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, ಆದಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳು. Catca presents CPL ಸೀಸನ್ 9 ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಎಸಗಾರ ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕವಾಸದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದ ತಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಡೆತ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನಿಕ್ ಟು ರೂಪೇಶ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಚಾಲವಾರಿ ಅಂತಿಮ 10 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 1-1 ಓಟ ಮಾಡಿ ಸಂದೇಶ್ ಪೇಡು ನೀಡಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸುಜಾನ್ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ MR ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಪೇಡೂರು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಿರುಸಿ ನಾಟಕ ಇಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. $42 42. 8 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ರಿಂದ 15 ಓಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಘನತೆಯ ಮೊತ್ತ ಸಾಗ್ತದೆ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ MR ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೈಗರ್ಸ್ಗಳು. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ರೂಪೇಶ್ ಖಾತೆಗೆ.
ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಕಾಪಿಶ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಸ್ಕೋರ್ 43 ಫಾರ್ 2, 43ಕ್ಕೆ 2. ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, 6 times remaining, 6 balls remaining. Catca presents Kashulud Premier League CPL Season 9. Astra ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ KS, ಅಸ್ತ್ರದ ಮಾಲಕರು. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯ. ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದೊಂದರ ಸೈಡ್ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರಕ್ಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಖಾತೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಗೋಸ್ 3 ಓಟ. ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1, 2, 3 ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ಬಹುಶಃ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಟು ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಡೀಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಸಂದೇಶ್ ಪೆರ್ಡೂರು ಆಟ ಆರಂಭ. ಟೈಮ್ ಔಟ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. 52 ಒಂದು ಘನತೆ ಮೊತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆದ ಡಿಪೇಕ್ಷಕರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ಆಟ ಆರಂಭ. ಪೆರ್ಡೂರಿನ ಆಟ. ಮತ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಪೆರ್ಡೂರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸೂತ ಬರ್ತಾ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಿಂದ ಪೆರ್ಡೂರಿಗೆ. ಕಳೆದ 2-3 CPL ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿದಂತ ಸಂದೇಶ್ ಪೆರ್ಡೂರು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 62 62. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ 63. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಡೂರು. ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಟ. ಮತ್ತೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ 2ನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓಟ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ 3ನೇ ಬಾರಿ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿಫಲ. ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜಾಗಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 7.
66 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. Those interested in acquiring a franchise can submit their request through the player application. Matches screen provides real-time access to live scores for ongoing matches within the tournament or match lists. The interface displays a chronological arrangement of matches and tournaments featuring ongoing, upcoming, and completed records based on dates, with the latest records appearing first. Navigate through the Explore section to discover top-performing players and teams. Additionally, find a comprehensive list of all players and teams within the application. Access the Profile menu to view detailed information such as player profiles, statistics, and recent performances in the latest matches played. Players have the opportunity to engage in matches at the area, zone, and national levels. Their performance will determine individual rankings, distinctly assessed for each of these 3 competition tiers. Crick 8. Elevate your cricketing journey. Download now. Unlocking success with Crick 8 franchise. Crick 8 gives franchise ownership to people in 3 categories: area franchise, zone franchise, and national franchise. Let us get started with the franchise mobile application. Landing screen. App displays the recent and upcoming tournaments or matches created by you as an owner of the franchise. Also, a list of the best players and teams here in the dashboard. Explore robust team and player management features, providing a streamlined view of upcoming matches and tournaments. Additionally, franchise owners can effortlessly create teams, stadiums, tournaments, and matches through the user-friendly interface. More option. Within this interface, users have the capability to modify their franchise profile and navigate to the settings page. Conveniently, they can log out from the app whenever necessary. Empower franchise owners to establish tournaments with customizable features such as group creation and the determination of required rounds. Our fixtures support both league and knockout formats, providing versatility for various competitions. Additionally, franchise owners can coordinate weekend matches, catering to a range of events like corporate matches and school/college level competitions. Crick 8 includes a scorecard feature for all tournaments and matches. Thank you so much, Shivnarayan Aital sir, and thank you so much, Sujit, for the DJ Sujit, for a fantastic and very beautiful song. And here is the chasing started here, the first ball. And what a start here for the team. They needed such kind of start, isn't it? Shot outside the line of leg stump, and batsman almost going after that. Have a look at that one, pitched very short indeed, and all the time in the world for the batter to get that one right from the middle of the bat, down to deep square leg boundary for 4 runs. Vinayak Acharya has got a start with the boundary. Royal Rangers, the top in the points table. They wanted to remain in the top in the points table. Again cuts the ball, but fails to defeat that fielder down at cow point region. One more addition, 5 on the board. Five on the board without loss of any wicket, chasing a total score of 66 to win this match. Have a look at this cricket ground. This is what the bird's eye drone camera, one of the most beautiful cricket ground you can get here in South Kent district. A slam slashes it hard, but protection is there in the deep in the cow point region. So the batter Anup Sagar
He's got his first run. Confident looking stroke, even though he will going to get single for that. But such kind of cricketing stroke will give lot of confidence for the batter. With the addition of that single, Skobana moves on to 6 on the board. Using his feet, try to get that one into the over the mid-on region fielder, the intention of the batter. But change of pace, a slower one from the bowler Santosh, so that batter have to adjust his stroke in the last moment. Vinayak played it down to mid-on for a single. 7 already on the board without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. And up this time swings and swings it hard, and he got the distance. What a shot there from Anup Sagar. You can't do the mistake of bowling a shot for that caliber of this man. Again pitching it short, asking for trouble. Little margin for error in the power play. Of course, there's a fielder in the mid-wicket, but he's just watching the ball going over the head of him into the fence for a 6. 13 without loss of any wicket. Outstanding struck again from the batter, because not an easy short pitch delivery to put on. This is what we are watching. Whenever the batter hit the ball, the bowler is under pressure. This is the result, as he bowled far outside the line of off stump and outside the line of the pitch as well. So that no ball called by umpire. Free hit delivery for Anup Sagar. The bowler have to survive. The free hit delivery, tried to hit that one very freely, but this time he's not getting that much of proper connection. Not that much of shot enough for Anup Sagar to get the distance. Just a single. 15 already on the board. This is a great start here for the team MR Mangalore Tigers. Very, very important match for the Tigers, because so far they've got won only 2 matches. So if they wanted to remain in this competition, this is very important for the team MR Mangalore Tigers. Have to play like a Tigers. They have to roar from their bat. But this is a good start for the team. 15 in the first over. The gate will certainly the gate will go to open for the team MR Mangalore. And the kind of power play which is required for the team, they got 15 in that over. This is in the frame we are seeing Rockstar Rupesh Shetty, and setting a field. You know exactly he wanted to remain in the top in the points table. Online scorer Manoj ಎಲ್ಲಿದ್ರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Dhiraj brought into attack from the river end as he bowling the second over of the power play, and Anup Sagar is on strike. Lovely delivery, appeal for LBW, but height is a factor, and reason that Dhiraj is a very, very tall bowler, getting some extra bounce in the negation. But very good line in the negation to keep the batsman quiet in that delivery, which has got a little bit extra bounce. 15 without loss of any wicket. Dhiraj again. Pulls that one, but fails to defeat that square leg fielder. But quickly they managed to complete the single in the negation. With the addition of that single, Skobana moves on to 16 on the board. Anup Sagar just having a question over the square leg umpire. Might be the one from the over, but rightly so. That ball is almost the hittable height for the batter. 16 on the board. Good start in this over for Dhiraj. The 2 very good deliveries to keep the batter quiet.
Vinayak, oh, this time opportunity. I want to tell you, this definitely is opportunity for the wicket keeper. I don't know whether he has got a glove onto that or it is about a handle of the bat, but something which is deflected. The wicket keeper behind the stump fails to collect that the catch behind the wicket. Lucky escape here for Vinayak Acharya. Well directed bouncer again from Dheeraj. Short pitch delivery. Of course, he's using his height very well to get some extra bounce in this over. Just a single run so far in 3 balls. This time catch it is a call and catch is taken comfortably in the mid wicket. Vinayak Acharya departs. Dheeraj much deserved wicket because he bowled very well in this over. Executed all short pitch delivery in a excellent manner and he deserved the wicket. Have a look at that one. Short, slower one, drags it and played it straight to the hands of mid wicket. Wicket number first is back in the pavilion. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಓವರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್. ಧೀರಜ್ after he bowled 3 very good deliveries put some pressure onto the batter and Vinayak Acharya just wanted to break the shackles and couldn't manage to get the distance. He's got elevation but fails to get the distance and Dinesh is a new batter in. This time Dinesh pulls it away. What a handsome looking drive. Lovely control in that shot. Ball might be one bounce just landing inside the boundary line. One bounce into the fence for 4 runs. Not that much of shot, isn't it? Not that much of shot, but Dinesh Acharya, such a good puller of the ball, picking that line and then so quickly, getting the position so quickly. And you know exactly, there's no fielder in the deep, the safest stroke to play in the power play. And much required boundary for the team, Mangalore Tigers. 20-1. Again catch it is a call, again just over the trying hands of wicket keeper. This is the second time in this over. The opportunity is created for the wicket keeper to take the catch. Dinesh Acharya very lucky indeed. If it is any tall wicket keeper behind the stump, certainly there is opportunity of caught behind the wicket. But anyhow, it's eventful over, isn't it? Dheeraj bowled an excellent over of the second over the power play for his team. 1 wicket, 6 runs. So 21 for the loss of 1 wicket. 45 more runs required for the victory. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 21ಕ್ಕೆ 1 ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತಹ 5 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 45 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 30 ಚೆಂಡು 45 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. The match is evenly poised as far as the difference between run and the ball is concerned. The 15 difference, the present cricket, this is not going to be the big difference between run and ball. Can be manageable by seeing the required run rate is exactly 9 for the team Mangalore Tigers. Swings and missed. Typical Dinesh Acharya's reaction. Is a man who loves to play the big shot. Each and every matches he's got a start, but sometime he need to convert that start into big innings for his team. Oh, one more lovely delivery. Sandesh is too clever. You know exactly what is the strong point of the batter he is bowling. And he's bowled outside the line of off stump 2 times in this over. Again, identical mirror display of the previous one. The 3 consecutive dot deliveries here put the batters
more under pressure. Excellent stuff here from Sandesh. The consistency in that line and length we can see in that 3 balls. 4th time in this over. Dinesh this time taps the ball down to extra coverage. And it was the clever thing to do when he was not looking that much of comfortable against Sandesh. How to get your partner into strike. And wait and see how Anup Sagar will going to deal with this bowler. He's batting on 9 out of 6. Sandesh ball, stop edge opportunity, but no one there in the cover point. Lucky escape here for Anup. He's just wanted to go for a lofted extra cover drive. Doesn't get hold of that one properly because of that slow delivery again from Sandesh. 23 for the loss of 1 wicket. Far outside the run of off stamp. Dinesh watched the ball till the last moment. Left the ball. Nothing much to do with that delivery. As he bowls wide. 24 for the loss of 1 wicket. And the over number 3 is in progress. This time Dinesh lofted that one right in the gap towards cow corner. Before that mid-wicket fielder ran across his right to field the ball. Just a single. What a great over once again. 4 from that over. So after completion of over number 3, chasing 66, the Mangalore Tigers are 25 for the loss of 1 wicket. Thank you, DJ. Sanjay brought into attack to bowl the 4th over of the innings of Mangalore Tigers. Shot, full and the second attempt now. This is the 3rd occasion the wicketkeeper behind the stump absolutely missing that opportunity. This is the one the wicketkeeper has got his hand onto that. Have a look at that one. Oh, it can be a catchable, isn't it? Dinesh Acharya. Have to capitalize that chance. 1 bounce into the fence for 4 runs. Juicy full toss, low full toss, batter have to deliver that one in the gap. There is a square leg, there is a mid wicket, but huge gap in that. And he sent that one right in the gap towards a deep square leg boundary for 4 runs. Just landing inside the boundary line. This is the bike. I hope that might be the man of the series. Shown by that cameraman. Again, wanted to go for the mighty drive. Doesn't get hold of that one properly. Anup Sagar couldn't manage to judge the slow delivery from the bowler Sanjay. The 36 required now from 21 deliveries. So 30 already on the board for the loss of 1 wicket. Dinesh Acharya is the batter who got a single now. Anup Sagar came into bat. This time he pulls it away, but fielder there in the deep square, like he can't get that one. Oh my goodness, sometimes it's happening for the fielder who is standing in the deep. If you try to get the ball after 1 bounce, then it's going to be so difficult, isn't it? Landing just in front of the fielder. Have a look at the bounce in that ball. No chance. 1 bounce into the fence for 4 runs.
ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಂದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮಾಲಕರು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. Off the back foot to pull that one shot of the fielder, and he managed to put the body behind the ball, and so that he managed to stop the boundary for the team. One more addition, and again the Roop Sagar going for the pull shot into the deep long on. Good technique there from the deep long on fielder, isn't it? Now Dinesh is on strike. Sanjay ball swings and missed. Dinesh Acharya, one of his favorite stroke, tried to hit the ball into the mid wicket and long on region. So over number 4 which is comes to an end, 35 for the loss of 1 wicket. 31 more runs required for the victory in 3 overs. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹವರಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Roop Sagar this time gone high, and this is going to be a rock star. This is going to be a rock star. Rupesh Shetty completed the catch. Just wanted to get over the extra cover fielder, and have a look at that one. Rupesh Shetty in the negation managed to get the eye into the ball and catch that one very well to send the danger man back in the pavilion. Anup Sagar back in the pavilion. It's 35 for the loss of 2 wickets. Thank you so much. And yes, new batter came into bat here. Lovely delivery indeed. And Ganesh, the man is to get that one nicely and negotiated very well that delivery, which is almost in the Yorker length line, and played it very nicely for the single down to mid on. 36 for the loss of 2 wickets. 30 runs required from 16 balls. And swings and missed. This time good take by the wicketkeeper behind the stump, diving to his right, but no damage done. Bajarangi Boys captain won the toss against the team Super Kings for the next match. Full toss driven, but lack of placement, straight to the hands of deep long on. Low full toss, so that Dinesh Acharya didn't got that much of opportunity to get that one out of the park.
So Bajarangi boys captain on the toss selected to ball first. This time, once again, this time total confusion between Rupesh and the bowler. Who will going to take the catch? And Rupesh, of course, is not really looks like that much of 100% fit. Maybe the cramp what has got a problem, as couldn't manage to run quickly to that catch. The batter survived. 38 for loss of 2 wicket. Dinesh again swings and missed. Umpire not interested, rightly so. Dinesh Acharya shuffled across the line of the delivery. Over. I think over completed, umpire. Over completed. 5 overs completed. 38 for the loss of 2 wicket. Last 2 over remaining. The first ball wicket, second ball single, third ball dot, fourth ball single, fifth ball single, and last ball dot. This is what the explanation of that the 6th ball in the last the previous over. 2 overs remaining, do or die situation for Mangalore Tigers. And the cameraman in the evening, the beautiful evening, is very busy with catching some exciting face. 14 runs per over required run rate. 28 required from 12 balls. 28 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 12 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 14ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ. So 28 required from 2, having Dinesh Acharya and experience Dheeraj. Certainly the match is still alive. Ganesh, in fact, is the batter, is on strike, and Dheeraj is the bowler, is brought into attack from the far end. This time catch it is a call, and long on fielder. Second attempt, he taken the catch. The first attempt, the ball is absolutely popped up from his hand, but the second attempt, he managed to get that one. Almost he is rushing to the catch, isn't it? Anish, the fielder in the deep long on. One stage it looks like he misjudging that, but the man is to judge that one very well in the end. Wicket number 3 back in the pavilion. It's 38 for the loss of 3 wicket. The new batter in is one more very popular name as far as this cricket tournament is concerned. So far everyone appreciating that live telecast. The man behind that, Manik, came to middle here. Off the backward, played it back to bowler, chance of run out. What a sensible thinking by the bowler. Absolutely, it was a presence of mind. Dinesh Acharya desperately wanted to come to the striker's end, but the bowler, what he did is, you know exactly, the Manik, he doesn't want the wicket of Manik, he wants the wicket of Dinesh Acharya, and he quickly released the ball to the stump, direct hit. The curtain in the innings of the danger man Dinesh Acharya. So now they're in the deep in trouble after the wicket of Dinesh Acharya. The dugout of team Royal Rangers, absolutely they are very, very happy.
Now Narasim Shenai and Manik, the two batters, have to do the job. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ to Arjun Bhandarkar sir for this prestigious CPL 2025 season 9. Wide outside the line of off stump, and umpire called it wide with that addition of that extra score, but now moves on to 39-40 in the for the loss of 4 wicket. 26 more runs required for the victory in 9 balls. The things are getting tougher and stiffer here for the team Mangalore Tigers. Manik sings, but missed it completely. Umpire will not going to miss the opportunity to get some evening exercise. Arish Padil called it wide, and with that extra, this is what Arish Padil so far did a great job in this cricket tournament as an umpire. Not only the Arish Padil, but Ravi Uppala at square leg in the commentary box. Here is Ravi Uppala in the screen. Oh, lovely delivery. The lifting of delivery in that occasion. The wicket keeper is absolutely not up to the mark today. He's have to take some firework from the teammates. Now 24 required from 8 balls. Other umpires, Dixit, Suresh Ermal, all are done a great job. Yesterday, Satish Mudamidri. Bowled him, cleaned him up. Narishim Shanai too much across the line. Tried to go for the improvising stroke on the onside region. Misses the line completely. You miss, high hit. Ball just passed between his legs into the stump, and absolute the furniture disturbed. So 42 for the loss of 5 wicket. Again, the Mangalore Tigers are looking in more trouble now. Lost 5 wickets. Needed 24 runs in 7 ball. Sharat Alwa played it very high in the sky and landed safely. And a couple of comes completed here. So with that couple of runs, total score now moves on to 44 for 5. Last over remaining, 6 balls remaining. They have to get another 22 runs to win this match. Very, very disappointing for MR Mangalore Tigers. Again, just I am watching this team. This team has really got some fantastic batting department. But problem for this team is that I am watching last 3-4 matches. Everyone is looking for the big shot. Their lack of patience, I want to tell you. Every batter is getting a start, but fails to convert that start into a big one. This is one more the view of very interesting the player. He absolutely no idea. Likit Kottari is watching mobile while relaxing, just like of course in scenario in international cricket when you are going to West Indies and New Zealand cricket stadium, such kind of views, relaxing in the outside the ground, no galleries, spectators galleries. Cuts it nicely, but not more than a single. Then they coming back for the second year. Couple of runs which is completed. What I'm talking about, that batting department, what team of Mangalore Tigers has got some good batters in the side, but no one playing the big innings. That's the big problem.
Every batter's getting a start, but fails to convert that start into matching winning innings. Went for the cut shot. Just the formalities left in this game now. Not a formality, it's the last opportunity I want to tell you. 4 balls remaining and 20 runs required for the victory. 3 maximum which is required to win the match. Manik how to become a Brett Waite. Again puts that one down to deep square leg region. Wanted to come back for the second here and they managed to complete the 2 runs. Now it's going to be a last opportunity. 3 balls 18, 3 maximum required. 1 shot call by umpire. Anish, the batter, couldn't manage to cross the line in the striker's end. So 19 required now from 3 balls. 3 balls remaining, 19 runs required for the victory. And the bowler will going to continue from the far end. Umpire asking for the third umpire to see that shot. The review which is taken by Manik. So Manik is asking for asking for the umpire to see whether it is a shot or not. That means the Manik is very much confident player. Definitely wanted to deliver 3-6 in the remaining 3 deliveries. Manik knows that he is the one, is behind that V4 24/7 channel, putting some more cameras for the CPL, and definitely the cameraman will go to get the angle that 4 cameras in that cross angles. Both the side we are having a camera in the strikers end. The next match, Bajrangi Boys takes on team Super Kings. 1 more good match will going to commence. Both the teams wanted to get the victory. Not the descent, I think it's from the Tigers end. So third umpire called it a short run. 1 shot, 19 required now from 3 balls. This time he lofted, but fails to get the distance. 1 more wicket back in the pavilion. Ali Bajrangi Boys ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸಹಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. All the players of Bajrangi Boys.
The 2 balls remaining, 19 runs required for the victory. Just a formality is left in this game. He won 2-6 in 2 deliveries. Will not going to help the team to win this match. Once again, dominated performance from Royal Rangers. This time top edge, and ball will go into landed just over the fine leg fielder. And the single completed here with that single. The last delivery of the match will go into commence. 18 required from 1 ball. Anish will go into ball that last delivery of their innings. This time hit that one pretty well, but it's not good enough for the team to win the match. They wanted to come back for the second. And the chance of run out in the strikers, and direct it, and is gone. So just a 1 run. That means they won the match by 16 runs. The congratulations for the Royal Rangers for their one more big victory. They will going to remain the top in the points table for their outstanding performance since again defeated the Mangalore Tigers. The huge margin of 16. The time to announce the man of the match. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಧುನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ಪಂಪ್ವೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು.
Cell Shade, Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಳೀತು. ಹೋಗೋದು, ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹುಡುಗಿರು ಕೂದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಲ್ವದ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಯೋಮಾಂಡ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸೈನೆಟ್, ಶಿರು ಪಾರ್ಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ವಿಜಯನಗರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಮೊಬೈಲ್ 9686988199. Every deserving student should get a scholarship. At Wisdom, we work hard on behalf of our students who want to spread their wings across the globe on every aspect. From career guidance by experts to university applications and visa, as well as from scholarship mentoring to education loan guidance, Experts at Wisdom is always available to our students. Wisdom ED, ground floor, inland ornate building, behind Domino's Pizza, opposite Ocean Pearl, Kodialbail, Mangalore. Contact 8169 600 408. Ever pondered why out of the 220 million cricket players worldwide, only a mere 3% ever get to bask in the limelight? It's a conundrum, isn't it? The majority, the 97%, are often left in the shadows. Their dreams of playing real, professional level cricket hindered by the lack of resources, proper facilities, and opportunities. Players' expectations like a ready ground, a ready pitch, cricket ball, the thrill of the game, the roar of the crowd, the respect of the competition, all seem like distant dreams. What if we told you there's a solution that caters to the 97% bringing real cricket to you? Say hello to Crick 8, the app that revolutionizes your cricketing experience. Havral Super Kings versus Bajrangi Boys, and news is here from the center that the captain of Bajrangi Boys have won the toss, elected to field first, and because of that their fielders are now spread out on the field, and the openers of Havrali Super Kings are the crease are Kavi Shetty and Sachin Shetty. Meantime the bowler is Akshit Shetty. Starts the fresh proceedings from the commentator box, and then the first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज अक्षित शेट्टी इस वक्त तैयार, जबकि कवि शेट्टी सामना करते हुए। मैच नंबर 8 इस वक्त शुरू होता हुआ आज का, और रक्षित शेट्टी
अक्षित शेट्टी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार लंबे रन के जरिए और सामना करते हुए इस वक्त कवि शेट्टी। द फर्स्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। इस बार गेंद को उछालना चाहा ऑन साइड पर, चूंकि इस वक्त गेंद लगभग उनके पैर पर टकरा है और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। मैच नंबर 8 आज का शुरू हो चुका है हवराल सुपर किंग्स और बजरंगी बॉयज के बीच। निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतर टक्कर की हम उम्मीद इस मैच में कर सकते हैं इन दोनों बेहतरीन टीमों के बीच। और जहाँ तक बजरंगी बॉयज का सवाल है, पिछले मैच में उन्होंने अम्मा योद्धास के खिलाफ रोमांचक तरीके से 1 रन से विजय दर्ज किया था और यहाँ पर देखना है कि उस सफलता के विनिंग स्ट्रीक को क्या वो इस मैच में भी आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं। और गेंदबाज इस बीच अक्षित शेट्टी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए कवि शेट्टी के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, वाइड का इशारा इस बीच लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई दिशाहीन गेंद थी और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। 1 रन 90 लाख किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर राउंड की पारी का शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है हवराल सुपर किंग्स का, तो इस वक्त चाहिए उन्हें एक बेहतरीन शुरुआत। और इस बीच गेंदबाज अक्षित शेट्टी अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए और अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। काफी लंबा रन अप उनका, 12 से 15 कदम रन अप और इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट कवि शेट्टी के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई एक बार फिर से वाइड का इशारा, दिशाहीन गेंद अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए गेंदबाज इस वक्त ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद उन्होंने फेंकी और आखिरकार जहाँ तक रनों का सवाल है तो रन इस वक्त मिलेंगे 1। हालांकि गेंदबाज ने नो बॉल की जरूर मांग की थी, लेकिन अंपायर ने इस वक्त वाइड घोषित किया क्योंकि गेंद इस वक्त लाइन के कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं गुजर रही थी, दूसरे लाइन के ज्यादा बाहर नहीं गुजर रही थी। और गेंदबाज इस वक्त अक्षित शेट्टी तैयार। तो इस वक्त गेंद थी, गेंद डॉट गेंद होती हुई रन नहीं मिलेगा। ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇವ್ ಲೈಫ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ। ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಾಯಕ್ ಇವರು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇವ್ ಲೈಫ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾನರಿಂಗ್ ಹಿಮ್। ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿನಾಯಕರವರು। ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್, ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇವ್ ಲೈಫ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ट्रस्ट। तो जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो 3 गेंदें इस वक्त फेंके जा चुके हैं। 3 balls bowled, 6 runs scored, prolonged over progressing here so far from अक्षित शेट्टी। अगली गेंद लेकर तैयार कवि शेट्टी के लिए। This time lofted, not quite middling it, chance but he won't get that one। गेंद हवा में उछली थी जरूर बल्ले के टॉप एज पर टकराने के बाद, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर जो फीडर मौजूद थे गेंद तक पहुंचने की कोशिश जितोड़ उन्होंने जरूर की, लेकिन आखिरकार गेंद तक पहुंचने में सफल। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 7 ऑन द बोर्ड, टू लूज एन विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। दिन धीरे धीरे रात की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ और फ्लडलाइट्स के टावर के बत्तियां जो कि इस वक्त जल चुके हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर एक त्योहार भरा माहौल, फेस्टिवल एटमॉस्फेयर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यहाँ पर नजर आता हुआ। ड्रोन कैमरा जो कि इस वक्त मॉनिटर पर कुछ पल के लिए दिखाया गया, लहराता हुआ इस वक्त नीला आकाश तले और इस मैदान की शोभा को और यहाँ पर बढ़ाता हुआ। और इस बीच गेंदबाज अक्षित शेट्टी अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार स्टीयर किया, सिट इनटू द हैंड्स ऑफ पॉइंट फील्डर। गेंद को इस वक्त खेला था स्टीयर के रूप पर, लेकिन यहां पर देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त पॉइंट फील्डर के हाथों में।
तो देखिए यहाँ पर गेंद को स्टीयर करना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए और पॉइंट पर जो फील्डर थे सिद्धार्थ, उन्होंने इस कैच को लपका। तो सिद्धार्थ जो फील्डर थे इस कैच को उन्होंने लपका और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर पहला विकेट गिर चुका है। इनफैक्ट इट्स 7 for 1। So after the departure of Kavish Shetty, new man, one more Shetty is now comes out to the middle. Sachindra Shetty is now comes out to the middle, the very experienced campaigner of their side. और वो इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए अक्षित शेट्टी की गेंदों का इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है। और पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर, एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में और अक्षित शेट्टी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लंबे रनअप के जरिए इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार सचिंद्रा के लिए। ये गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के लिए। जस्ट अ सिंगल रन एंड सिंगल टू एंड द ओवर। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 8 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस्ट। ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ 11 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಆಡಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ನಿನ್ನೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಡಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ 11 ಪಂದ್ಯ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 8ನೇ ಪಂದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂತಹ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ 1 ಪಂದ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಗೂ ಹೌರಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ. ಈ 2 ನಿನ್ನೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಡಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ 4 ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಬಜರಂಗಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ 1 ಪಂದ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೌರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆ ಉಳಿದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ 4 ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೀರಕಂಬಳ ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. फर्स्ट बॉल, दिस टाइम जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, नॉट सक्सीडेड और अगेन सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 8 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। तो हवराल सुपर किंग्स इस वक्त 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर जोड़ चुका है। और जहां तक सवाल है बजरंगी बॉयज के गेंदबाज कीर्तन का, तो कीर्तन इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। निश्चित रूप से यहां पर एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है हवराल सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को। 1 विकेट खोने के बाद इस वक्त दबाव जो आन पड़ा है उस दबाव को इस वक्त उन्हें हटाना है। फुल टॉस, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में असफल। लो फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, शफल होते हुए स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, ठीक तरह से उछाल नहीं पाए और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर। 9 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस्ट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। और सामना इस वक्त करते हुए कविश शेट्टी, जबकि सचिंद्रा शेट्टी ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं। कीर्तन BCPL इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लंबे रनअप के साथ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ओवर की अगली गेंद लेकर कीर्तन इस वक्त तैयार। कविश शेट्टी के लिए अगली गेंद दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद उछाला इस वक्त कविश ने, इस वक्त डीप मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। नॉट मोर देन अ सिंगल, गुड पीस ऑफ वर्क मेड बाय द डीप मिड विकेट फील्डर, जस्ट कलेक्टेड द बॉल इनसाइड द फेंस परफेक्टली एंड द बैट्समैन गॉट जस्ट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर
पहुंच चुका अब 2 अंकों पर, दर्शन 1 विकेट के नुकसान पर। आमतौर पर इस सह्याद्री कॉलेज मैदान का स्वभाव ऐसा है कि शाम होने के बाद जब रात होती है तो हवा का रुख काफी हद तक कम हो जाता है और बल्लेबाजों को खुलकर स्ट्रोक्स खेलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले कई श्रृंखलाओं में यह देखा गया है। और यहाँ पर इस गेंद को उछालना चाहा, मौका विकेट कीपर के लिए, और इसी के साथ अपील यहाँ पर जारी है और बल्लेबाज को इस वक्त पेविलियन जाना होगा। गेंदबाज की इस गेंद को देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंदबाजी फेंकी थी, टॉप एज पर गेंद टकराई और विकेट कीपर ने अपनी बाई ओर जाकर अपने दोनों दस्तानों में गेंद को कैद कर लिया। सेकंड विकेट गॉन, दे आर लुकिंग इन ट्रबल, हवराल सुपर किंग्स 10 for the loss of 2 wickets. So new batsman is now comes out to the middle, Arjun Kapikard, one more good striker of the ball, as well as a fantastic film actor also, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इस बीच अगली गेंद इस बार diving effort made by wicket keeper, but the ball beats him and before it was collected at short third man, the batsman crossed over for the single. 11 on the board, 2 wickets lost in the over number second in progress. हवराल सुपर किंग्स के क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज नवीन शेट्टी और अर्जुन कापिकार्ड इस वक्त एक बेहतर साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश करते हुए, और दोनों आरंभकार को खोने के बाद सहज रूप से दबाव इस वक्त हवराल सुपर किंग्स के बल्लेबाज के ऊपर दिखाई देता हुआ। और गेंदबाज कीर्तन अंतिम गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस, लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन फर्मली, बट ही फाइंड्स द गैप एज वेल। और 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 12 रन। 2 overs completed, 12 on the board, 2 wickets lost, and a slower start for Hawrah Super Kings, and still in overall calculation it's going to be 5 overs. So the bowler Akshit Shetty is now brought into the attack. His second over, और पहले ओवर में अक्षित शेट्टी ने सिर्फ 8 रन प्रदान किए थे। दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए कवि शेट्टी सामना करने के लिए तैयार। नॉन स्ट्राइकर पर अर्जुन कापिकार्ड। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है हवराल सुपर किंग्स को यहाँ पर कमबैक करने के लिए। और 2 ओवर में बजरंगी बॉयज के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है, और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं और फील्डर मैदान पर यहाँ पर छा चुके हैं। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज अक्षित शेट्टी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपने लंबे रनअप के जरिए पहली गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ। मिड विकेट पर फील्डर पीछे तैनात, 1 रन मिलेगा। जस्ट सिंगल गॉट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रन पर। 13 for the loss of 2 wickets at the start of the third over in fact. Still 4.5 overs left in the innings। और जहां तक का सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो अर्जुन कापिकार्ड जो कि 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 1 गेंद का अब तक उन्होंने सामना किया है। इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अक्षित शेट्टी की गेंदों का, और अक्षित शेट्टी एक बार फिर से गेंदबाजी शुरू करते हुए और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। लंबे रनअप के जरिए अपनी ओवर की दूसरी गेंद अक्षित शेट्टी द्वारा ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरत। एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक प्लेड बाय अर्जुन कापिकार्ड। जस्ट गॉट टू द राइट ऑफ द पिच ऑफ दैट बॉल, कम बैक फॉर द सेकंड रन एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। सो दिस इज अ फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट। गेंद को हल्के से पुश कर दिया था, भागते हुए के मिड ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए काफी पीछे तैनात है। यहाँ पर मिड ऑफ फील्डर की बाईं ओर से गेंद को इस वक्त हल्के से पुश कर दिया, बल्ले और पैर को एक साथ लाते हुए, और डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर जब तक दौड़ कर आकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। couple of runs added to the total, it's 15 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress in their innings। और
अक्षित शेट्टी अपने ओवर की तीसरी गेंद, अपने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। हर गेंद के साथ इस वक्त विकेट कीपर फील्डिंग में जमावट करते हुए और अर्जुन का पिकार्ड जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अक्षित शेट्टी की गेंदों का। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को छोड़ दिया इस वक्त और इस बीच गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। द स्कोरबोर्ड स्टेज एट 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. A partnership is now badly required for Havral Super Kings if they have to post a huge target in front of Bajrangi boys when they coming to bat. और अक्षित शेट्टी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा। अर्जुन का पिकार ने रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। क्विक पीस ऑफ रनिंग बिटवीन द विकेट और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. और एक बार फिर से अक्षित शेट्टी अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए कवि शेट्टी और अर्जुन का पिकार्ड जो क्रीज पर मौजूद है। दोनों बल्लेबाज इस वक्त जान चुके हैं कि इस वक्त एक साझेदारी पार्टनरशिप उन्हें इस वक्त निभानी है और अपनी टीम को एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर करना है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्रीज पर जमने की ये दोनों बल्लेबाज पूरी कोशिश करते हुए अक्षित ये गेंद कट करना चाहा। बेहतर गेंद इस वक्त कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए जस्ट मिसिंग आउट साथ ही ऑफ स्टंप और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. द डे नंबर 4 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट CPL कोस्टल रोड प्रीमियर लीग सीजन 9 2025 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. और गेंदबाज अक्षित शेट्टी एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. Again reverse shot, गेंद को खेला लेकिन फील्डर मौजूद डीप कवर पॉइंट पर. नॉट slight bit of fumble there and because of that the batsman come back for the second run. couple of runs added to the total और 2 रन कवि शेट्टी और हवराल सुपर किंग्स के खाते में जुड़ता हुआ. 3 ओवर की समाप्ति. 18 on the board, 2 wickets lost for Havral Super Kings. Still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in their innings. 7 overs per start to be play. और देखिए किस तरीके का सुंदर सा नजारा इस वक्त मॉनिटर पर दिखाई देता हुआ. फ्लड लाइट्स दोनों बड़े बड़े फ्लड लाइट्स के टावर के बत्तियां इस वक्त जल चुके हैं. बिल्कुल साफ शुभ्र हरा भरा मैदान ना इस वक्त यहाँ पर दिखाई देता. बस सह्याद्री कॉलेज मैदान जो कि कई मशहूर श्रृंखलाओं के लिए गवाह है और यहाँ पर एक प्रतिष्ठित और मशहूर श्रृंखला की शानदार प्रगति होती हुई CPL सीजन 9 2025 के अंतर्गत. 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 3 ओवर्स कंप्लीटेड. और चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ. गेंदबाज अक्षित शेट्टी अपना ओवर पूर्ण कर चुके हैं. 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 14 रन 1 विकेट. 2 overs no maiden, 14 runs and 1 wicket. Akshit Shetty's spell has been came to an end. The bowler Shashank now brought into the attack. अर्जुन का पिकार्ड 4 गेंदों पर 4 रन बना चुके. इस वक्त शशांक की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार. पहली गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को पुल किया इस वक्त डीप मिड विकेट पर, लेकिन 1 रन मात्र इस वक्त मिलेगा ऐसा कहना पड़ा. दे कम बैक फॉर द सेकंड रन एंड गेट इट कंप्लीटली एट लास्ट. थोड़ी सी वहां पर धीमापन बरक हुई. फील्डर जो डीप मिड विकेट पर खड़े हुए थे इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट. और शशांक एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था. इन्हें हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अर्जुन का पिकार्ड के लिए. इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को उछाला लेकिन नॉट क्वाइट मिडलिंग इट इन फैक्ट. He got just a single for that stroke and with that single run the scoreboard moving up to 21 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Absolutely a fantastic tournament is now progressing here in the name of CPL season 9 2025 and also a fantastic live coverage we are just watching here on YouTube from V4NEWS 24/7 channel. और इस बीच गेंदबाज शशांक अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा. अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर शशांक इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहा. हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज शशांक. और
इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट घोषित और सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद उनके पैर पर टकराई और उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर, और एक और विकेट गिर चुका है ओवरऑल सुपर किंग्स का। इट्स 21 for 3। Kavi Shetty, the man, departs. And one more blow for Havla Super Kings. It's 21 for the loss of 3 wickets. New batsman is now comes out to the middle. सिद्धार्थ मूलिया नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और शशांक की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। मैच नंबर 8 इस श्रृंखला के चौथे दिन का यहां पर प्रगति पर। इस मैच के बाद 5 मैचेस और खेले जाएंगे, 3 आज के शेड्यूल्स के मैच, उसके बाद कल के बाकी रहे हुए 2 मैचेस यहां पर खेले जाएंगे आज देर रात को। इस बीच रक्षात्मक तरीके का खेल, परफेक्ट बैकवर्ड डिफेंस और गेंद को स्लिप पॉइंट पर फील्ड कर लिया गया स्वयं गेंदबाज द्वारा, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज शशांक इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और इस वक्त एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज सिद्धार्थ मूलिया के लिए। छोटे रनअप के साथ इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। Just gone for a big one, not succeeded. The ball stuck to his leg, gone through for a quick single and get it comfortably at last in the face of leg by. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। So runs are hard to come by at this situation for the batsmen of Havra Super Kings at this situation. They badly required a partnership at this stage to get back into this match. What I told you before. शशांक, ये गेंद ऑन साइड पर लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और 22 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर। 23 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Still a ball left in this over और गेंदबाज शशांक इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। इस बार उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली और इस बीच 1 रन का इजाफा, सिंगल टू एंड द ओवर। 1 more good over in Bajrangi boys point of view came and just 5 runs came from Shashank's over and after 4 overs still the batsmen of Havral Super Kings searching for the right track. It's 24 for 3. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಪ್ತಾನರು ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 2 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಒಂದು ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್, ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೌರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಈ 4 ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ದಿನದ ಅಂತಿಮ 2 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೌರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. 4 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಪಾಲಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. धन्यवाद. तो यहाँ पर 5वां ओवर शुरू होता हुआ
Sunil Kumar starts a fresh proceedings. Pelican lost it in the air. Chance for the bowler himself, and he took the catch successfully. Fantastically taken by Sunil on his follow through. Just going towards to his right side at the last moment. Just took eyes on that ball. Have a look at this in the replay. The batsman got the top edge. The ball went high in the air. And fantastically taken by the bowler himself, Sunil Kumar, going towards to his right side. So this is an absolutely good catch taken on his follow through by the bowler Sunil Kumar, and one more wicket fallen. The problems are now more building up for Havral Super Kings. It's 24 for 4. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸೈನ್ ಅಪ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈನ್ ಅಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So 24 for the loss of 4 wicket. Fifth over started. और निखित कोठारी, the number 6 batsman, is now comes out to the middle, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सुनील कुमार की गेंदों का. और सुनील गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हैं. ऑफ ब्रेक के तौर पर गेंदबाजी करते हुए सुनील अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. बीमर के तौर पर गेंद, बल्ला उड़ाया. इस वक्त गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग की दिशा में, और इस बीच बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल. बीमर गेंद, नो बॉल का इशारा, और फ्री हिट डिलीवरी इस वक्त बल्लेबाज के लिए. 3 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में गेंदबाज सुनील कुमार इस वक्त प्रदान कर चुके हैं. नो बॉल और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के पक्ष में, और देखना है कि बल्लेबाज निखित कोठारी इस फ्री हिट गेंद का किस तरह फायदा उठाते हैं. और सुनील अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 27 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. सो द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन. और सुनील अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. Oh, just gone for a big one, not succeeded. The ball got his inside of the bat, and a good collection made by the wicketkeeper, just timing towards to his left side at the last moment. और रनों की कोई संभावनीयता यहाँ पर रहे. तो इस वक्त सुनील कुमार अगली गेंद लेकर तैयार. Full toss, lost it, and this time he's got the distance. It's a biggie. This is an outstanding struck. निखित कोठारी के बल्ले से यह छक्का लग चुका है. फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, और इस गेंद को कबूल करते हुए मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया, और एक लंबा छक्का इस वक्त वाइड स्लॉन्ग और सीमा रेखा से बाहर खेलने में सफल निखित कोठारी. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रक, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर. 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, और मच नीडेड सिक्सर एडेड इनटू द अकाउंट ऑफ हवराल सुपर किंग्स फ्रॉम द बैट ऑफ निखित कोठारी. और इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. और देखिए किस तरीके से गेंद इस वक्त ट्रैवल करते हुए वाइड स्लॉन्ग और सीमा रेखा को पार कर चुकी है छक्के के लिए. तो सुनील इस वक्त छक्का प्रदान करने के बाद देखना यह है कि अगली गेंद पर वो किस तरीके की वापसी यहां पर करते हैं. और 5वीं बार इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए निखित कोठारी के लिए अगली गेंद. फुल टॉस, पैरों पर गेंद टकराई, अपील, लेकिन गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका. सिंगल रन एडेड टू द टोटल. It's off the bat, and with that single run the scoreboard moving up to, in fact it's a leg by now declared by umpire. With that leg by run the scoreboard moving up to 34 for the loss of 4 wicket in the over number 5 in progress. Still a ball left in this over, और गेंदबाज इस वक्त सुनील इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. सामना करते हुए सिद्धार्थ मूलिया, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज सुनील कुमार.
अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सिद्धार्थ के लिए अगली गेंद। इस बार उछालना चाहा, परफेक्ट ऑफ कटर गेंद थी, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल टू इन द ओवर, 10 runs came from this over from Sunil, and after 5 overs completed, Havral Super Kings recovered a little bit after being a shackling start. It's 34 for the loss of 4 wicket after completion of 6 overs. और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा, भव्य स्टेज पर कई चेहरे इस वक्त दिखाई देते हुए, निश्चित रूप से absolutely beautiful faces we are just watching on the stage in this situation. और जहाँ तक सवाल है ओवर का, तो बचे हुए ओवर्स हैं इस वक्त 2। और छठा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। 6th over starts in their 6th over starts in Havral Super Kings innings. Sixth over starts, the bowler starts the fresh proceedings from the commentator box and is Kirtan Bhandari, जो कि अपना दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए। 6th over starts in Havral Super Kings innings, 34 for the loss of 4 wicket, and the striker is Nikit Kothari, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, और कुछ हद तक लंबा सा रन अप गेंदबाज कीर्तन नबी CPL का। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त कीर्तन भंडारी तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, एक्स्ट्रा कवर फील्डर को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया गया है ठीक सीमा रेखा के पास। और फर्स्ट बॉल कम्स फ्रॉम कीर्तन भंडारी, राइट आर्म ओवर द विकेट, reverse shot, perfectly struck, just cleared the infield, has got a single. They're looking for the second and they come back for the second very easily in the end. Scooped it away with a reverse shot at the last moment, just clearing the infield. और 2 रन यहाँ पर बल्लेबाज निकित कोठारी इस वक्त प्राप्त करते हुए। 36 for the loss of 4 wicket. और इस वक्त कीर्तन भंडारी अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार है। निकित कोठारी जो कि 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 6 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। निकित कोठारी बैटिंग ऑन 10 in just 6 deliveries। और इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज कीर्तन भंडारी इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। Here he comes, कीर्तन। निकित कोठारी के लिए अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, just wanted to play that one too early, and because of that the no contact between the bat and ball, and the ball went into the hands of wicket keeper। और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला, बल्ला पहले अड़ा गए, गेंद बाद में आई और फलस्वरूप गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। कुछ हद तक उछाल लेती हुई अंतिम क्षण में गेंद, और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार कीर्तन भंडारी। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि बेहतरीन गेंदबाजी और बिल्कुल सतर्क लेंथ और लाइन के साथ कीर्तन भंडारी इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। इस बार कुछ ज्यादा हद तक ऑप्शन से बाहर की और गेंद उन्होंने नहीं फेंके थे, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ, मच स्ट्रेट लाइन, और गेंद को विकेट कीपर ने अपने दस्तानों में कैद कर लिया विकेटों के पीछे। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो कीर्तन 1.3 ओवर का की गेंदबाजी वो कर चुके हैं, सिर्फ 6 रन अब तक प्रदान कर चुके, 1 विकेट प्राप्त करने में सफल। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार पुल करना चाहा, एक बार फिर से विकेट कीपर यहां पर चूके, और इस बार जब तक शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो पहुंचा, दिस कुड बी क्लोज टाइट इफ द थ्रो वाज एक्यूरेट, लेकिन थ्रो इस वक्त पहुंचा जब तक विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करने के बाद विकेटों पर गेंद को लगाते बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके थे बाई के रूप में। सो कपल ऑफ बाय रन्स एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस, और नंबर 6 इन प्रोग्रेस इन फैक्ट। और कीर्तन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। काफी धीमी प्रगति इस मैच में इस वक्त होते हुए, काफी वक्त लग चुके हैं इस पारी में, और
निखित कोठारी सामना करते हुए कीर्तन की गेंदों का. Lost at this time, high in the air. No, in fact, it's gone all the way. This is a big one. So this time, he's just got that one from his top edge. लेकिन गेंद में इतना पर्याप्त दम था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके. Have a look at this in the replay. After exposing the stumps, he just lofted that one in a style down to a deep in wicket fence for a massive one. छक्का इस वक्त लगता हुआ और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर. 44 for the loss of 4 wicket. Still one ball to go in this over. और इस ओवर में अंतिम बार कीर्तन गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. पहली ढीली गेंद कीर्तन भंडारी ने फेंकी थी और उसका भुगतान उन्हें करना पड़ा छक्के के रूप में. और इस ओवर में अंतिम बार अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर तैयार कीर्तन भंडारी, बल्लेबाज निखित कोठारी के लिए. जहां तक निखित कोठारी का सवाल है, 2 छक्के अब तक वो झड़ चुके हैं. गेंदबाजी के रनअप में कुछ बाधा. एक बार फिर से तैयार कीर्तन भंडारी. For the last time in this over, here he comes. This time slower delivery. Just want to play that one. Slog sweep shot not succeeded. और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में. Over number 6 has been came to an end. Now it's going to be a third umpire. It's a review taken by the batsman, and now just we have to wait for the third umpire decision. तो इस वक्त वाइड की मांग बल्लेबाज ने की थी, लेकिन सफल हो चुके थे इस वक्त. और जहां तक सवाल है, इस वक्त देखते हैं तृतीय अंपायर यहां पर क्या निर्धार देते हैं. So it's a fire delivery, and over number 6 has been completed. 44 on the board, 4 wicket loss, 6 overs completed in the innings of Havral Super Kings, and now just a last over remaining in their innings. तो दर्शकों की तादाद इस वक्त बढ़ती हुई मैदान पर और निश्चित रूप से बढ़नी भी चाहिए. एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर खेला जाता है CPL सीजन 9 2025 के नाम पर. और इस वक्त अंतिम ओवर शुरू करते हुए गेंदबाज कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से स्वस्तिक starts the fresh proceedings. The first ball of his fresh over is now coming up. Siddharth Mulya is now going to face the first ball of Swastik's over. So Swastik starts the fresh proceedings. First ball of his fresh over is now coming up. और गेंदबाज इस बार गेंद को उछाला मिड विकेट पर और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. Fantastically struck from the right-handed batsman Siddharth Mulya, and with that boundary, have a look at his replay. Just exposing the stumps and lofted that one. And he finds the gap as well between Wadish long on and deep in wicket. Anil Karkera, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Anil Karkera. So with that boundary, the scoreboard moving up to 48 for the loss of 4 wicket. Fantastic struck came from the bat of Siddharth now. Again, this time just wanted to drive that one. Run out happened at the non-striker end. Drive किया था गेंदबाज की दिशा में और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज काफी आगे निकला है और आसान सा रन आउट इस वक्त करते हुए गेंदबाज फॉलो थ्रू में. Have a look at this in the replay. स्ट्रेट बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद आई थी और आसान सा रन आउट इस वक्त होता हुआ
non-striker end पर 48 for 5. Still in overall calculation, it's going to be 4 balls remaining in their innings. Number 7 batsman is now comes out to the middle for Havraj Super Kings. विजय नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर रन पर मौजूद और सिद्धार्थ मूल्य इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. स्वस्तिक again outside edge and into the hands of wicket keeper, but the ball I think came after first bounce और बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं. बेहतर गेंद थी इस वक्त स्वस्तिक और पहली गेंद पर चौका प्रदान करने के बाद बेहतर कमबैक कर चुके हैं. बाकी के 2 गेंदों में गेंदबाज स्वस्तिक डॉट गेंद 2 फेंकने में सफल. पहली गेंद पर चौका प्रदान करने के बाद स्वस्तिक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सामना करते हुए इस वक्त सिद्धार्थ मूल्य. Full toss, lofted, and this time he's got the distance at last. This is an outstanding struck. शायद वहां पर कोई फील्डर जरूर मौजूद रहेंगे, हमें यहां से ठीक से दिखाई नहीं दिया. और देखते हैं यहां पर असल में क्या हुआ था. फुल टॉस गेंद को पुल किया था और गेंद देखिए यहां पर ट्रैवल करते हुए और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को अंतिम क्षण में पार करते हुए सीमा रेखा के पार हो चुके. कोई फील्डर वहां पर नहीं और गेंद सीधे सीमा रेखा के ऊपर से होती हुई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा को पार कर गए. हालांकि फील्डर मौजूद थे लेकिन थोड़ा सा वाइडर रहा और छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 54 रनों पर. 54 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. नाउ जस्ट 2 balls remaining in their innings. सिद्धार्थ के बल्ले से छक्का लग चुका है. शॉर्ट गेंद टॉप एज मौका स्क्वायर लेग फील्डर के लिए और क्या छूट चुका है. He dropped that one in his second attempt. In fact, they come back for the second, but won't get the second run. Run out happened at the non-striker and 1 run added to the total and a wicket lost. और यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस कैच को छोड़ा था स्क्वायर लेग फील्डर ने. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त रन का, तो रन 1 इस गेंद पर टीम को प्राप्त होगा. 55 the score. Last ball now remaining in the innings. 55 for the loss of 6 wicket. और सिद्धार्थ इस वक्त सामना करते हुए उनकी पारी के अंतिम गेंद का. स्वस्तिक का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए so the last ball of their innings is now coming up. स्वस्तिक टू जितेश यू इस वक्त सामना करते हुए सिद्धार्थ माफ कीजिए यहाँ पर सामना करते हुए और स्वस्तिक का गेंदबाजी करने के लिए तैयार. अंतिम गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा. गेंद इस वक्त पहुंची सिली पॉइंट पर. विकेट कीपर गेंद तक पहुंचते हुए सिर्फ एकमात्र रन 56. अब तक 56 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर. निर्धारित 7 ओवर की समाप्ति के बाद हवराल सुपर किंग्स ने बनाए. हालांकि शुरुआत काफी धीमी थी लेकिन उसके बाद रिकवर होते हुए बेहतर तरीके से अपने पारी इनिंग्स को पूर्ण करने में सफल और 56 रन अब तक बनाने में सफल हैवराल सुपर किंग्स के बल्लेबाज 6 विकेटों के नुकसान पर. अब लक्ष्य है यहाँ पर बजरंगी बॉयज के सामने 57 रनों का. 56 रन स्कोर्ड बाय हैवराल सुपर किंग्स for losing 6 wickets. Imagine stepping onto a pitch equipped with everything you need to unleash your cricketing prowess. With Crick 8, that's exactly what you get. An arena ready for your arrival, complete with seasoned leather balls, impartial umpires and post-match analysis and ranking system directly on your WhatsApp. This isn't just about the game, it's about ensuring fair play. Everyone gets a chance to bat and bowl, to showcase their skills and to experience the thrill of a fast-paced match. But Crick 8 isn't just an app, it's a community, a place for cricket enthusiasts to band together, to challenge each other, to rise through the ranks. Watch as your name ascends the leaderboard, feel the exhilaration of competition and the camaraderie of shared passion. And who knows? Today, you're playing locally. If you are good, tomorrow, you could be going global as you get ranked in higher levels. Download Crick 8 today and unleash your inner champion. Play local, go global. Welcome to Crick 8. Elevate your cricketing journey.
Cricket is more than just cricket. It's an immersive such as franchise creation for zone and national franchise owners. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಅವರೇ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 9 ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಹೋಗಬೇಕು. ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಪೈರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ 6 ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಧುನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ಪಂಪ್ವೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿಶಾನೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾವೇಶ್. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 57ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಲೇ ಅಂಕಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕವೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಗೋಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕವೀಶ್. ಬಹಳ ಶೋತಪತ್ತ ಸತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸಿಪಿಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 9 ಕೋಸ್ಟೋಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕವೀಶ್.
ಮತ್ತೆ ಕಾವೀಶ್, ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸತ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲ್ಗೆ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೌರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೀರ ಕಂಬಳ. ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೊಂದು ಎಸೆತ, ಬಲವಂತ ಮನವಿ, ಮನೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕವೀಶ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಸದ ಚೆಂಡು ಬೀಸೋದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ. 2 without loss. First over in progress. 57 is the target. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕವೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 5 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ 4ನೇ ದಿನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಷ್ಟರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಅರ್ಜುನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತರದ ಮೊತ್ತ 2. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ಸ್ಕೋರ್ 2 without loss. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ದೂರದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೋದ ನಡೆದಂತ TPL ಸೀಸನ್ 4 ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ 2 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಒಂದೆಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಖಾತೆಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 6 ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೀರ ಕಂಬಳ, ತದನಂತರ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ವರ್ಸಸ್ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್, ತದನಂತರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವರ್ಸಸ್ MR ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಅದಾದ ನಂತರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಹೌರಾಲ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ 4ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ನಿಖಿತ್ ಕೊಠಾರಿ
ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಚಾತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 6. ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಅಶ್ಚಿತ್ಗೆ ಸತ ಚೆಂಡು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನಿಖಿತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಳಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ನಿಖಿತ್ ಕೊಠಾರಿ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಿಖಿತ್ ಕೊಠಾರಿ. ಮಿಡಿಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್. ಸಿಲಿ ಮಿಡಾನ್ ಭಾಗ ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಬೀಕರ್. ಗೂಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಕವೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಈ ಬಾರಿ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಔಷಧ ಆಸ್ಟ್ರಪನಲ್ಲಿ ಹೊರತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್. ಬಳಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಖಿತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಖಿತ್ ಕೊಠಾರಿ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಚೆಂಡು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದವರು ಸೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ವರ್ಸಸ್ ವೀರಕಮಲ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ 8 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಹವ್ರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಳಸುತ್ತ ಬಂದ ಹೊಡೆತ. ಕೋಚ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಗಾಗಿ ಬರೋದು ಮನವಿಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ವಾಪಸ್ ಸಾಥಿ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ವಾಪಸ್ ಸಾಥಿ.
ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದ ಹೊಸ ದಾಟಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸನತ್ ಕೆವಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸನತ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬಾಯಿ ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರ, ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಸನ್ನಿ ಉಡುಪಿ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಉಡುಪಿ ಆ ಒಂದು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. CPL ಸೀಸನ್ 3ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಷಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 16. 16 ಫಾರ್ 1, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚೀಂದ್ರ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಮಿಡುಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ ಉಲಿಯಾ. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 17. ದ ಕಪಿಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಸ್ಕೋರ್ 17. ಇನ್ನು 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 4 overs 40 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಓವರ್ 10 runs per over. 24 ಚೆಂಡು 40 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 1ರಿಂದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. 1ರಿಂದ 2 ಹುದ್ದನೆ ಪಡೆದ ಪಂದ್ಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಮರ. CPL ಸೀಸನ್ 9. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಪೋಷಕರು ಅಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್. ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲ್ಯ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸನತ್ ಕೆವಿ ಒಂದೊಂದೇ ಓಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಕ್ಷಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಿದ. ಆಕ್ಷಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬರಸ್ ಸಿಡಿಲಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸತ ಇನ್ನರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ವೀರಕಮಲ ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀರಕಮಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲ್ಯ White ball. ಟಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ವೀರಕಮಲದ ನಾಯಕರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ವೀರಕಮಲ won the toss, selected to feed fast. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹುದರ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸನತ್ ಕೆವಿ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್. 20ಕ್ಕೆ 2. ಭರ್ಜರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೂಡ ಬಚರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕೇವಲ 10 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ 10 ಜನ ಆಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸ ಷಟ್ಕರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಷಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ 31 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆಕ್ಷಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕವೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಕವೀಶ್
ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆಕ್ಷಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುದ್ದ ನೆಲಕ್ಕುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೆಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಕ್ಷಿತ್ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ವಿಜಯ್. ಇಪ್ಪತ್ತ 6ಕ್ಕೆ 3, 26-3. ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ 3, 26-3. ದ ಫಿಫ್ತ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದ ಒಂದೆಡೆ ಶಶಾಂಕ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮನೋಜ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ. ಶಶಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಶಾಂಕ್ ಮುನಿ. ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ 27, 15 balls, 27 runs required. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 30-3, 30ಕ್ಕೆ 3. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ 14-27. 1ರಿಂದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯ ಗತಿ ಬದಲಿಸ್ತದೆ. 1ರಿಂದ 2 ಹುದ್ದರಿಗಳು ಪಂದ್ಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸ್ತದೆ. ಇದು ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಮರ. ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 9 ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರಧಾನ ಪೋಷಕರು ಆಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವಿಜಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಜಯ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. 13ಕ್ಕೆ 26, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಕವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 31ಕ್ಕೆ 3, 31-3. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕವಿಶ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಪಂಜ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಸ್ಕೋರ್ 31-3. 31ಕ್ಕೆ 3, 12 ಎಸೆತ 26ರ ಗುರಿ. 12 balls, 26 runs. ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, 12 ಚೆಂಡು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ತತ್ತದ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಓವರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ವೀರ ಕಂಬಳ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ 26.
ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಹುದ್ದರ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಶಾಂಕ್ ಮುನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರ ಪತನ. 11ಕ್ಕೆ 26 ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಿರ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಓವರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ ಸಮಯದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ 3 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್, ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೀರ ಕಂಬಳದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಲಂಬೋದ ಕ್ಯಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬಳಿಕ 5 ಜನ ಆಟಗಾರರು ಸಿಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಸಿ ಕಾರ್ಯ, ಆಕ್ಷಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತ, ಸ್ಯಾಂಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮೂಲ್ಯ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲ್ಯ. ಲೋವರ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಸಗ್ಬಿದ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಿಪಿಎಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಜೀವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ತನ್ನ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಜೀವನ್, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಖಿತ್ ಕೊಠಾರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೀಪ್ ಉಲಿಯ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಹೊಡೆತ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸುನಿಲ್ ಖಾತೆಗೆ. 8 ಎಸೆತ 23 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಚರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಓವರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲ್ಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ತಿರುವು ನೀಡಿದಂತ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕವರ್ಸವಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಲ್ಲಿ 21, 721. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಮನೋಜ್ ಹುದ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನೆಲಕುಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಒಂದು ಆಶಾ ಕಿರಣ ನೆಲ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡು 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗೆಲುವು ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಗೆಲುವು ಸನಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓವರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ. ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಬಹಳಷ್ಟು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ IPL, ಇತ್ತ CPL. ಹಿತೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಣಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. V4 ಈ ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6ಕ್ಕೆ 21, 621. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕರ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದ ಅರ್ಜುನ್, ಟಾಸ್ ಕ ಬಾಸ್ ಅರ್ಜುನ್. ಅರ್ಜುನ್ ಟು ಸುನಿಲ್. 6 ಚೆಂಡು, ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು.
ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ರನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ ಔಟ್. ಕೌಶಿಕ್ ಹುದ್ದಾರಿ ನೆಲಕ್ಕಿರುತ್ತಾ ಇದೆ. 5-21 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೇಲ್ಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹವರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರಾದ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5-21 ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದ ಸೀನಿಯರ್ ಆಟಗಾರ ಸಚಿಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು CPL ಈ ಹಿಂದಿನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂತ 8 ಜನ ಆಟಗಾರರು. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಸುನೀಲ್ ಆಟಾರಂಭ, 4-15. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. 1 ಹುದ್ದರಿ ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು CPL ಕಥನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಖಿತ್ ಕೊಠಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅವಳಿ ಓಟ ಪೂರೈಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ 3-13, 3-13. ಹಿಂದಿನ CPL ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ 17ರಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, 18 ಸಚಿಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, 19 ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ, 20ರಲ್ಲಿ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್, 21ರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, 22ರಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, 23 ವಿಖ್ಯಾತ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಸುನೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ 13. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ವಾಪಸ್ ಸಾಥಿ. ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಆಶಾ ಕಿರಣ ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ 44 for 7. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ತುಂಬಿದ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಹವರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಈ ಪಂದ್ಯ ತರುವಾಯ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತದೆ. 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ಈ ತರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿ ಹೊಡೆತ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅರ್ಜುನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹವರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನೀಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲ್ಯ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2 overs, no medal,
8 runs and 3 wickets. ಅದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ವೀರ ಕಂಬಳ ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವರು ಈಗ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯದ Essential Jewelers and Diamond House, Catca Road, Ampankatta, Mangalore. I request all the people to gather on the performance to light the book. Next match undu. Get ready. Thank you.